සුබදෑසනක් ඔබ සියලුම දෙනාට 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවන දවසයි. ඉතින් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී සජීවී විකාශය ඔබට අදත් ගෙනීමට සූදානම් රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම විසින් ඊයේ දිනේ පළමු දිනේදී කාසිය වාසය දිනාගත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායක මල්ෂ තරුපති ඒ අනුව ඔහුගේ තීරණය වුණේ සිය ප්‍රථම ඉනිමේදී ප්‍රථමයෙන් පන්දු රැකීම. ඉතින් චනත් ඔබට ආරාධනා කරනවා ඊයේ දිනේදී තරගය පිළිබඳව පොඩි කෙටි සටහනක් දක්වන ලෙසට. ඔසතලි සුබෝදෑසනක් මේ වෙනටත් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ කණ්ඩායම් දෙකම තම පෙර පුහුණු වීම ආරම්භ තිබෙන. ඉතින් ඊයේ දවසේදී කාසිය වාසය චාරණය කරන මල්ෂ තරුපති නායකයා ඉතින් ඔහු පළමුවෙන් පන්දු යැවීමට තීරණය කරනවා. ඔහුගේ තීරණයට සාධාරණයක් කරමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පන්දු යවන්නන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් විදෙනවා ලකුණු 40කට අඩුවෙන් තවා තිබියදී කෙසේ වෙතත් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තම ප්‍රථම ඉනිම වෙනස් කර ගැනීම හැකියාව ලැබෙන්නේ ලකුණු 169ක් පමණයි. එහිදී චන්දුපත සිල්වා ලකුණු 41ක් රැස් කරනවා. පන්දු 86ක් ඒ වගේමයි නායක දිනුල කළු පහන පන්දු 82කට ලකුණු 38ක් රැස් කරනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු අවධානය යොමු කළොත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් ආරම්භ පන්දු යවන්නන් වශයෙන් පටකල සිහත් රාමනායක ලකුණු 19කට කඩලු දෙකක් ඒ වගේමයි වැඩිම කඩලු ලාභියා කවිෂ ඉදුවර ලකුණු 37කට කඩලු 3ක් විදෙනවා. ඒ වගේමයි ශරණ අභිෂේක් සහ මල්ෂ තරුපති කඩලු දෙකක ගෙදෙනවා. කෙසේ වෙතත් පිළිතුරු ඉනිම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිමට ලකුණු 66ක් රැස් කරනවා කඩලු 3කට. ඉතින් මේ වෙනකොට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ලකුණු 103ක් පිටපස්සේ සිටින චාන් සුබසිංහ ලකුණු 30ක් නොදෙවි ලබා ගනිමින් ආරම්භක කරුවා පිටියෙන් සිටිනවා. ඒ වගේමයි සිහත් රාමනායක ලකුණු 3ක් ලබා ගන්න නොදෙවි. ඉතින් අද දවසේදී මහින්ද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රබල අභියෝගයක් තිබෙනවා. පළමු තරගයේ පළමු අර්ධයේදී කෙසේ හෝ ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගනිමින් ඒ වගේමයි කඩලු ලබා නොදී තරගයේ ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. එතකොට මේ අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ මෙම තරගයේ තීරණයක් කරා යන්න සදිල. ඔව් චනුත් අපි ඊයේ දවස ගැන කතා කරද්දී ප්‍රථමයෙන් කාසිය වාසය දිනාගත්තේ මල්ෂ තරුපති. ඉතින් මල්ෂ තරුපතිගේ තීරණය වුණේ ප්‍රථමයෙන් පන්දු රැකීම. ඉතින් ඊයේ දවසේදී අපි දැක්ක දිවාහාරයට පෙර ආතුව කඩලු 5ක් දවා ගන්නට සමත් වුණ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ බලෑනිය මහින්ද විද්‍යාලයේ රැහිව. ඉතින් අපි ඊයේ දවසේ තනතිල්ල දිහා බලද්දී තනතිල්ලේ කොළ පැහැති ස්වභාවය නිසා වේග පන්දු යවන්නන්ට වඩාත් උචිත තනතිල්ලක් තමයි ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ගොඩනැගී තිබුණේ. කෙසේ වෙතත් සිහත් රාමනායක ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව යොමු කරා. නිසි පරිදි දෝලනයකින් යුතුව පන්දු ස්ථානගත කරමින් කඩලු අතරට පැමිණීමට හැකි වුණා සිහත් රාමනායකට. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි අපි කතා කරද්දී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දගපන්දු යවන ක්‍රීඩකයන් අනිවාර්යයෙන්ම වුන් මතක් කරන්න ඕන ශරණ අභිෂේක් ඒ විතරකුත් නෙමෙයි මල්ෂ තරුපති කවිෂ ඉදුවර මේ තිදෙනා දගපන්දු යවන බලෑනිය සවිමත් කරා. ඉතින් ඔවුන් තිදෙනා අතරේ කවිෂ ඉදුවර කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට ශරණ අභිෂේක් කඩලු 2ක් මල්ෂ තරුපති කඩලු 2ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් අපි දන්නවා කොහොමත් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය දගපන්දු යවන්නන්ට වඩාත් උචිත තනතිල්ලක් තිබෙන ක්‍රීඩා පිටියක්. ඉතින් එහි වාසිය උපරිමයෙන්ම ඊයේ දිනේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන බලෑනිය දගපන්දු යවන බලෑනිය ලබා ගත්තා කීවොත් නිවැරදි. මතක් කරන්න ඕන නවතත් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ගෙනෙන 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ නිල සජීවී විකාශය ඔබට නැරඹීමට පුළුවන් රිච්මන්ඩ් ලයිව් YouTube channel එක සහ රිච්මන්ඩ් ලයිව් Facebook පිටුව ඔස්සේ. ඉතින් රැඳී සිටින රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමත් එක්ක ඔබට නිතින්ම අලුත් වන තොරතුරු, අලුත් වන ලකුණු, අලුත් වන සියලුම දේවල් ඔබට සජීවීව ගෙන එන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද දවස උදෑසන පිළිබඳව කතා කරනකොට මේ වන විට පැහැදිලි කාලගුණික තත්වයක් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියට තිබෙනවා. ඉතින් ඊයේ දින වගේම අපි අපේක්ෂා කරනවා අද දිනේදීත් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණික තත්වයක් දවස පුරා තියෙයි කියලා. මේ වන විට රිච්මන්ඩ් මහින්ද ප්‍රේක්ෂකයන්, ශිෂ්‍යයන්
දෙමෝපියන් ගුරුවරුන් පැමිණෙමින් සිටිනවා. තවමත් තරගය ආරම්භ වීමට කටයුතු සූදානම් නැහැ. ඔබට මේ වන විට පේනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් පෙර පුහුණුවීම් කටයුතු වල නිරත වන ආකාරයක් ඊයේ දිනේදීත් ඔවුන් පෙර පුහුණුවීම් වල නිරත වුණා. ඉතින් අදත් උදෑසන පෙර පුහුණුවීම් වල නිරත වෙනවා. මං හිතන්නේ දෙවන දවස තමයි චනුත් මේ වගේ බිග් මැච් එකක තීරණාත්මකම දිනය. මොකද අපි දන්නවා රිච්මන්ඩ් මහින්ද මේ දින දෙකේ බිග් මැච් එක තුලදී දෙවන දවස කියන්නේ සියලුම ප්‍රේක්ෂකයන්ට රිච්මන්ඩ් මහින්ද සියලුම ආදි ශිෂ්‍යයන්ට සියලුම දෙනාට විශේෂිත දිනයක්. ඉතින් අද සෙනසුරාදා නිසා මම හිතනවා බොහෝ ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් මේ 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය සමග සම්බන්ධ වෙයි කියලා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රේක්ෂකයන් බලා සිටින් මෙම දෙවන දිනය තමයි තීරණාත්මක දිනය. මොකද අපි දන්නවා පෙර තරඟ බැලුවොත් 2019 වර්ෂයේදී ඔබට මතක ඇතුවා නිස්සකයි තවිෂ අභිෂේක්ගේම ඉනිම. ඉතින් එහිදී දෙවන දිනේදී තමයි තමත් විශිෂ්ට ඉනිමක් ඔහු ක්‍රීඩා කර ඉතින් එම තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරා. ඔබ දන්නවා දින දෙකක තරඟයකදී තමත් තීරණාත්මක ඉනිම් 4ක් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කණ්ඩායම් දෙකේම. ඉතින් අපි අද දවස තුල බලමු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තම පළමු ඉනිම සඳහා කෙසේ ගොඩනැගිය හැකි වේවිද කියලා. මොකද තවමත් ලකුණු 66ක් පමණයි රැස් කර තිබෙන්නේ. ඔවුන්ගේ කඩළු 3ක් බිඳ වැටී තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් සදිල ලකුණු 200 සීමාව කරා ළඟා වීමට ඔවුන්ට ඉන්පසුව මහින්ද විද්‍යාලය සඳහා දෙවන ඉනිම සඳහා ආරාධනා කළ හැකි. ඉතින් ඊයේ දිනේදී අවසන් අර්ධයේදී අපි දැක්ක මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා. විශේෂයෙන්ම දිනුර කළුපහන පළමු පන්දු වාර කිහිපය ක්‍රියාත්මක කරමින් ආරම්භක පිතිකරු නිකිල් ජයවීරව දවා ගන්නවා. ඉන්පසුව සෙනෙත් සිසාන්ව දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා තරුෂ දිල්ෂාන්. ඒ වගේමයි තරුෂ දිල්ෂාන් විසින් හොඳම පිතිකරුවා වන තමිදු ප්‍රදීප්තවත් දවා ගන්නවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට විශාල අභියෝගයක් තිබෙනවා මෙම තරඟයේදී. මොකද මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් ඊ දවසේදී යම් සාර්ථකත්වයක් අත්පත් කරගත්තා කිව්වොත් මන් නිවැරදි. ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නුත් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට දැඩි බලපෑමක් එල්ලා කරලා ඉතින් මං හිතන්නේ තරඟයේ දෙපිලටම විවෘතයි. මං හිතන්නේ ඊයේ දිනේදී කිසිදු කණ්ඩායමකට වාසි සහගත තත්ත්වයක් උදා වුණේ නැහැ. කිසිදු පිතිකරුවෙක්ට අර්ධශතකයක් හෝ වාර්තා කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ සදිල. ඔව් චනොත් අපි කියන්න ඕනේ මේ තරගයේ තුලදීම ඊයේ දිනේදී කණ්ඩායම් දිත්වයටම ඔවුන් බලාපොරොත්තු වුණු සාර්ථකත්වයට යෑමට හැකි වුණාදෝ කියන ප්‍රශ්නේ තිබෙනවා. එකසිය 19 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය දෙවන දවස අද ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වීමට සූදානම්. මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා පිටිය තුලදී පෙර පුහුණුවීම් කටයුතු වල නිරත වනවා. අද දවස අපි චනුත් කතා කර හිටියේ අද දවස තීරණාත්මකයි. තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිමාවට පත්වේද? එහෙමත් නැත්නම් කණ්ඩායම් දෙකෙන් කුමන හෝ කණ්ඩායමක් ජයග්‍රහණය කරයිද යන වග සනාත වන්නේ අද සවස් යාමේදී. ඉතින්
අපි ඊයේ දවස පිළිබඳව තමයි කතා කරේ. ඊයේ දවස පිළිබඳව කතා කරද්දී දඟපන්දයවන්නන් පිළිබඳව අපි අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕන. අපිට කවිෂ් ඉඳුවර ඔහුගේ දඟපන්දයවීමේ ඉරියව්ව ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ මහේෂ් තීක්ෂණගේ ඉරියව්වට සමානයි. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි ඔහු මනාව තනතිල්ල පිළිබඳව හඳුනාගෙන නිසි අයුරින් පන්දුව දෝලනය කරමින් පිතිකරුවාට මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරණයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල කර ක්‍රීඩකයෙක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඉන් අනතුරු අපි කතා කරන්න ඕන තරින්ද නිර්මාල් පිළිබඳව. තරින්ද නිර්මාල් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ සමාවන්න මල්ෂ තරුපති ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මල්ෂ තරුපතිත් ඊයේ දිනේදී ඔහුගේ අත්දැකීම් උපයෝගී කරගෙන පළමුවෙනිමේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට ප්‍රබල අභියෝගයක් ලබා දුන්නා. අපි චලුත දැන් මේ පෙර පුහුණුවීම් පැවැත්වෙන අතරවාරයේ අපි කතා කරමු මේ සීසන් එක තුලදී මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලබාගත්තු ජයග්‍රහණ පිළිබඳව. ඉතින් ඒ අනිවාර්යයෙන්ම අපි මතක් කරන්න ඕන මේ වගේ තරගයක් 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය මේ විදිහට පවත්වන්නට මේ විදිහට දෙවිදුහල් හිම ක්‍රීඩකයන්ට මේ ආකාරයෙන් තරග වදින්නට ඔවුන්ට පෙර පුහුණුවීම් පෙර තරඟවලදී අත්දැකීම් තියෙන්න ඕන. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ සීසන් එක තුලදී තාමත් හොඳින් දස්කම් අතරට පැමිණ තිබෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මලියදේව විද්‍යාලය අතර කුරුණෑගල පැවැත්වුණු තරගය ජනවාරි මාසයේ 18 සහ 19 යන දෙදින තුලදී කුරුණෑගල ක්‍රීඩා පිටියේදී තමයි පැවැත්වුණේ. ඉතින් එහිදී මලියදේව විද්‍යාලය සිය ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 134ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. පන්දු වාර 55යි පන්දු 3කදී. එහිදී කවිෂ් ඉඳුවර Tamanගේ හොඳම හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ලකුණු 54ට කඩලු 5ක්. ශිරෝන් අභිෂේක් ලකුණු 41ට කඩලු 2ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් ඊයේ දිනේදීත් ඔවුන් දෙදෙනා තමයි දස්කම් අතරට පැමිණි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයන් දෙපළ. ඉන් අනතුරුව ප්‍රථම ඉනිම සඳහා පිටියට පිවිසි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 170ක් ලබා ගැනීමට සමත් වනවා. පන්දු වාර 48යි පන්දු 4කදී. එහිදී ශිහාන් සුබසිංහ ලකුණු 52ක්, ශිරෝන් අභිෂේක් ලකුණු 45ක් සහ තමිදු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 23ක් දබා ගැනීමට සමත් වනවා. ඉතින් අපි මෙතෙන්දි කතා කරන්න ඕන ශිහාන් සුබසිංහ පිළිබඳව. ශිහාන් සුබසිංහ කියලා කියන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා. ඉතින් ඊයේ දිනේදී ඔහු තමන්ගේ වගකීම නිසි අයුරින්ම ඉෂ්ට කරා. සිහත් රාමනායක වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා පිටින්න දෙසින් පැමිණෙන පන්දු, ඒ විතරකුත් නෙමේ පායින දෙසින් පැමිණෙන පන්දු සෑම එකක්ම කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳින් ග්‍රහණය කරගත්තා. ඊයේ දිනේදීම දගපන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් හමුවේ රන් අවුට් එකක් ඔහු ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ. ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක්. නමුත් එය විනිසුරුතුමන්ගේ තීරණය වුණේ රන් අවුට් එකක් නෙමෙයි කියලා. කෙසේ වෙතත් තමන්ගේ වගකීම ඉතාමත් හොඳින් ශිහාන් සුබසිංහ ඊයේ දිනේදී ඉෂ්ට කරා. ඉතින් ශිහාන් සුබසිංහ කියලා කියන්නේ හොඳ කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයෙක් සහ ඉතාමත් හොඳ පිතිකරණ අංශයෙන් ඉතාමත් දස්කම් අතරට පැමිණි ක්‍රීඩකයෙක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඉන් අනතුරුව මලියදේව විද්‍යාලය තමන්ගේ දෙවැනි නිම සඳහා ලකුණු 91යි කඩළු 10කදී. එහිදීත් කවිෂ් ඉඳුවර ලකුණු 40කදී කඩළු 5ක්, ශිරෝන් අභිෂේක් ලකුණු 44කදී කඩළු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. අවසානයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිම සඳහා ලකුණු 55ක් රැස් කරමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකියාවක් ලැබෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මලියදේව විද්‍යාලයේ කුරුණෑගල අතර පැවති මේ සීසන් එකේ තරගයේදී කඩළු 4කින් තමන්ගේ ජය තහවුරු කරගන්නට. ඉතින් ඒ සුවිශේෂී අපි තවත් සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් මේ සීසන් එකේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලබාගත් ජයග්‍රහණ පිළිබඳව. චනුත් ඔබට අවස්ථාව. ඔව්, ඊට පෙර සඳහන් කළ යුතුයි සදිල ඔබ සඳහන් කළා මේ චිහාන් සුබසිංහ ආරම්භක පිතිකරුවා. ඒ වගේ මම හිතන්නේ ඊයේ දවසේදී ඔහු තමාගේ හොඳම ක්‍රිකට් එක ගැහුවා. මොකද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩළු 3ක් බිඳ වැටෙනවා ලකුණු 66කට. නමුත් ඔහු තමාගේ වගකීම හරියාකාරව ඉෂ්ට කරමින් ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙස පිටියේ රැඳී සිටිනවා ලකුණු 30ක් රැස් කරමින් පන්දු 90කදී. ඉතින් ඉතාමත් සෙමෙන් ඉවසීමෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දුන්නා. මොකද මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉතාමත් දැඩි පීඩනයක් ලබා දුන්නා. තමිදු ප්‍රදීප්තවත් ඔවුන් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් නවතත් අද මෙම තරගවාරයේ දෙස අවධානය යොමු කළොත් අපිට මෙම තරගවාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරග 11කට ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් ඉන් තරග කිහිපයක් පමණයි නිසි තරග තීරණයක් ලැබෙන්නේ. මොකද අපි දන්නවා දින දෙකක තරගයක් තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉනිම් 4ක් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ඉතින් බොහෝ තරගවලදී තීරණයක් නොලැබී යන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ශාන්තානා විද්‍යාලයට එරෙහිව කුරුණෑගල ශාන්තානා ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වුණු තරගයේදී
ශාන්තානා විද්‍යාලය ප්‍රථමයෙන් පන්දුවර පහ දීලා ලකුණු 78කට සියලුම ක්‍රීඩකින් දැවියනවා. පන්දුවර 49 පන්දු දෙකකදී එහිදී ශරණ අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මෙම තරඟ වාරයේදී වැඩිම කඩලු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ලකුණු 10කට කඩලු 4ක්. ඒ වගේමයි අපි කලින් සඳහන් කළ කවිෂ ඉඳුවර ඔහු මෙම තරඟයේදී ලකුණු 12කට කඩලු 3ක් විදිහලීමට සමත් වෙනවා. ඒ වගේමයි මලිද්ද සිල්වා ඔහු ඊ අවසානවන්ත විදියට ආබාධයකට ලක් වුණා. අපි බලමු අද දිනේදී ඔහු ක්‍රීඩා කරාවිද කියලා. ඔහු ලකුණු 19කට කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණයින් පසුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම තම ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කරනවා. ලකුණු 176ක් රැස් කරනවා සියලුම ක්‍රීඩකින් දැවි පන්දුවාර 51යි පන්දු එකකදී. ඉතින් එහිදීත් චාන් සුබසිංහ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා තමයි අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරමින් රිච්මන්ඩ් ප්‍රථම ඉනිම ශක්තිමත් කරන්නේ. වගේමයි නායක මල්ෂ තරුපති ඔහු වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරපු නිසා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරපු නිසා සියලුම තරඟවලට සහභාගී වෙන්න නොහැකුණා. කෙසේ වෙතත් මෙම තරඟයේදී ඔහු ලකුණු 45ක් රැස් කරනවා. ඒ වගේමයි නිකිල් ජයවීර ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා ලකුණු 36ක් රැස් කරනවා. ඉන්පසුව ශාන්තානා විද්‍යාලය තම දෙවනි නීමට ලකුණු 108කට සියලුම ක්‍රීඩකින් දැවී යනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හිමිවන ඉලක්කය තමයි එම විශේෂම සඳහන් කළ යුතු එම ලකුණු 108කට සියලුම ක්‍රීඩකින් දවා ගැනීමේදී ශරණ අභිෂේක් ලකුණු 41කට කඩලු 6ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. අපි ශරණ අභිෂේක් ගැන කතා කරත් ඔහු මෙම තරඟ වාරයේ කඩලු 61ක් දවාගෙන තිබෙනවා. කඩලු 6 බැගින් අවස්ථා 3කදී තරම් පහසු ළඟා කර ගැනීමක් නෙවෙයි ඒක. කඩලු 6 බැගින් අවස්ථා 3ක්. ඒ වගේමයි කඩලු 5 බැගින් අවස්ථා 3කදී ඔහු ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ තමත් පහසුවෙන් තරගය ජයග්‍රහණය කරනවා. කඩලු 10කින් ඔවුන් කිසිදු කඩලුවක් නොදෙවි ලකුණු 11ක් රැස් කරමින් කඩලු 10ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් හිමි කර ගැනීමට සමත් වෙනවා ශාන්ත ආනා විද්‍යාලයට එරෙහිව සදිල. ඔව් අපි කතා කර හිටියේ දැන් මේ තරගයේදීත් ඔබ පෙර කී තරගයේදී ශ්‍රහන් සුබසිංහ ලකුණු අතරට පැමිණි ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් අද දවස තුල බලාපොරොත්තුව රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ ශ්‍රහන් සුබසිංහ කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද ඔහු කඩලු රකින්න ක්‍රීඩකයෙක් වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවා. ඉතින් ඊයේ දවසේදී ඔහු නොදවි ලකුණු 30ක් ලබාගෙන තවමත් නොදවි ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් අද දවස තුල අද දෙවන දිනයේදී 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී රිච්මන්ඩ් බලාපොරොත්තුව මං හිතන්නේ ශ්‍රහන් සුබසිංහ කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද මහින්ද විද්‍යාලය ඊයේ දිනේදී ලකුණු 169ක් සිය ප්‍රථම ඉනිමට රැස් කරගත්තා. කෙසේ නමුත් එහිදීත් අපි දන්නවා ශ්‍රහන් සුබසිංහ ඉතාමත් හොඳින් කඩලු රකිමින් තමන්ගේ දස්කම් අතරට පැමිණියා. අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අනිවාර්යෙන්ම ලකුණු රැස් කරගත යුතුයි ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය සඳහා. ඉතින් ඒකේ වගකීම මං හිතන්නේ ශ්‍රහන් සුබසිංහ කර පැටවෙනවා. මොකද ශ්‍රහන් සුබසිංහ ඊයේත් ලකුණු අතරට පැමිණියා. ඔහු කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින් ඉතාමත් ඉවසීමෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෙක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් දෙවන දිනේ වෙන අද දවසේදීත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තුව ශ්‍රහන් සුබසිංහ කිව්වොත් නිවැරදි. අපි ශ්‍රහන් සුබසිංහ ගැන කතා කරනකොට ඔහු අවුරුදු 4ක අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. වමත් ආරම්භක පිතිකරුවෙක්. මේ තරගවාලවලදී ඔහු ලකුණු 550ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා අර්ධ ශතක 5ක් සමගින්. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔහුට අත්දැකීම් තිබෙනවා. මං හිතන්නේ අද දවස තුල ඔහු තමන්ගේ උපරිමයෙන්ම කරාවේ කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දවස තුල මේ වන විටත් රිච්මන්ඩ් මහින්ද කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් පෙරපුහුණු වීම කටයුතු වල නිරත වෙනවා චනුත්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මං හිතන්නේ අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මොකද ඊයේ දවසේ සෙනෙත් සිසාන් සහ සිහත් රාමනායක තමයි පිටියට පිවිසියේ. නමුත් මල්ෂ තරුපති පිටියට පිවිසියේ නැහැ. මල්ෂ තරුපති කියන්නේ ඇත්තටම ඉතාමත් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා මෙම ලකුණු වේගය වැඩි කරමින් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුවට විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා රැගෙන යන්න. ඒ වගේමයි අපි සඳහන් කළොත් සිහත් රාමනායක කියන්නේත් ඉතාමත් හොඳ පිතිකරුවෙක්. ඔහු පන්දු යැවීමෙන් වගේමයි පිතිකරණයනුත් හොඳින් දස්කම් දක්වලා තිබෙනවා. ඉතින් ඔහු මෙම තරඟ වාරයේදී තරඟ 10ක් තුළ ලකුණු 121ක් රැස් කර තිබෙනවා. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 37ක්. ඉතින් මෙවැනි අවස්ථාවකදී කඩුල්ලේ රැඳෙන සිටිමින් ඔහුට පන්දුවට පහර දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි මතක් කරන්න ඕන මනුෂ්‍ය තරුපතකින් පසුව ශරණ අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ උපනායකයාත් පිටියට පිවිසේ වෙතින් ඔහු පන්දු යැවීමෙන් වගේම අපි ඊයේ දිනේදී සඳහන් කළ ශරණ අභිෂේක් කියන තාමත් විශිෂ්ට තුන්රියව් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු මෙම තරඟ 11 තුළදී ලකුණු 280ක් රැස් කර තිබෙනවා. ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය දක්වන ලකුණු 21.5ක් විදියට. ඉතින් සෑම තරඟයකදීම ලකුණු 20ක් හෝ 30ක් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුවට එකතු කළා තමයි ශරණ අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුව ශක්තිමත් කරන්න. ඉතින් ඔහුටත් හැකියාව තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් ඉනිමට හොඳ අවසානයක් කරා රැගෙන යන්න. ඉතින් මං හිතන්නේ සදිල අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට හැකිනම් ලකුණු 200 සීමාවට ලං වෙන්න අද
මං හිතන්නේ 200 සීමාවට රං වෙන ටිකක් වේගෙන් ලකුණු රැස් කරමින්. මොකද සෙමෙන් ලකුණු රැස් කරොත් මං හිතන්නේ මම තරගේ තීරණයකට යන අවස්ථාවක් තිබේවි කියලා. මොකද පන්දු වාර 95ක් පමණයි අද දිනේ තියලුදේ ක්‍රියාත්මක වෙන තියෙන ඉනිං දෙකකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ක්‍රීඩා කිරීමට තිබෙනවා. මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමත් ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. මං හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට සිදු වෙනවා අද තරගයේ ආරම්භයේ සිටම මදක් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ වගේමයි කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින්. චනුත් ඔබ හිතන්නේ කොහොමද දැන් තනතිල්ල ස්වභාවයත් එක්ක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අද උදෑසන වේගයෙන් පිටිකරණයක දෙන්න පුළුවන්ද? ලකුණු 200 කරා යන්න පුළුවන්ද ඔබ පුරෝකථනය කරන විදිහට? ඔව් මං හිතන්නේ ඊයේ දවසේදී ආරම්භයේදී අපි දැක්කා හොඳ තනකොළ සහිත ස්වභාවයක්. මං හිතන්නේ අදත් යම් තනකොළ ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. නමුත් ඊයේ දවසේදී කවිෂ ඉඳුවර විශේෂයෙන්ම උදෑසන කාලයේදී අපි දැක්ක දඟපන්දුවෙන් හොඳින් දස්කම් දක්වනවා. මං හිතන්නේ මෙම ගාලු ක්‍රීඩාංගණය දඟපන්දු යවන්නන්ට උචිත ක්‍රීඩාංගණයක්, ඔවුන්ටම හැඩගැසුණු ක්‍රීඩාංගණයක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් දිනුර කළුපහන ඒ වගේමයි කවින් රුක්ෂාන් පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ඔවුන් දෙදෙනා මං හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට යම්කිසි අභියෝගයක් එල්ල කරන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ මේ විදියට බොහෝ විට කවින් රුක්ෂාන් ඊයේ දවසේදී අවසන් පන්දු වාර කිහිපය යොමු කළා. දිනුර කළුපහන අද දවසේ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආරම්භක පන්දු යැවීම සිදු කරනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ ඔහුගේ තීරණය මොකක්ද කියලා. මොකද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වේග පන්දු යවන්නෙක් සහ දඟ පන්දු යවන්නෙක් දෙපැත්තෙන් ක්‍රීඩා කරාට දිනුර කළුපහන තීරණය කළේ පන්දු වාර දෙකම ආරම්භක පන්දු වාර දෙකම වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් යොමු කිරීමට අපි බලමු අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට මොන වගේ අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්න වේද කියලා. ඔචනත් අපි ඊයේ දවසේ දැක්කා ප්‍රථමිනම ක්‍රීඩා කරද්දී මහින්ද විද්‍යාලයේ දිනුර කළුපහනගේ සැලැස්මුනේ දිනුර කළුපහන තමයි ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවුවේ. නමුත් අවසානයේදී සැන්දෑ භාගයේදී තමයි නැවතත් ඔහු ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඉතින් දිනුර කළුපහන ගැන අපි කතා කරද්දී දිනුර කළුපහන ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් 15 සංචිතය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒක නිසා මහින්ද විද්‍යාලයේත් අත්දැකීම් බහුලම ක්‍රීඩකයා දිනුර කළුපහන කියවොත් නිවැරදි. ඉතින් දිනුර කළුපහනගේ තරගාවලි ගැන අපි කතා කරද්දී මේ සීසන් එක තුළදී ඔහු තරග 6කදී ලකුණු 250ක් රැස් කරගෙන අර්ධ ශතක දෙකක් රැස් කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉතින් ඔහුගේ හොඳ මිනිම ක්‍රියාත්මක වන්නේ නාලන්දා විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඔහු ලකුණු 91ක් නාලන්දා විද්‍යාලයට එරෙහිව මේ සීසන් එක තුළදී ලබා ගන්නවා. එමෙන්මයි ඔහු තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක්, වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්, දක්ෂ පිතිකරුවෙක්. ඉතින් වේග පන්දු යැවීමෙන් ඔහු කඩලු 10ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. එෙහිදී ලකුණු 36ට කඩලු 5ක් ලබා ගැනීම තමයි මේ සීසන් එක තුළදී මේ තරග වාරවලදී ඔහු ලබාගත්තු හොඳම ජයග්‍රහණය. ඉන් අනතුරු ඔබ කතා කරා මේ කවින් රුක්ෂාන් පිළිබඳව. ඉතින් කවින් රුක්ෂානුත් ඉතාමත් හොඳ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහු තමයි මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ සීසන් එක තුළදී වැඩිම කඩුළු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. කඩුළු 64ක්. ඉතින් අද දවස තුළ මං හිතන්නේ චනුත් මේ කවින් රුක්ෂාන් ප්‍රබල අභියෝගයක් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රබල අභියෝගයක් වෙන්න පුළුවන් අපේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේදී පිතිකරුවන්ට. කෙසේ වෙතත් කවින් රුක්ෂාන් ගැන අපි කියනකොට ඔහු කඩුළු 64ක් මේ තරග වාරවලදී ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ හොඳම විදිහට දැක්වෙන්නේ ලකුණු 20කදී කඩුළු 9ක්. ඒ ඉතාමත් හොඳ වාර්තාවක් කිව්වොත් නිවැරදි චනුත්. ඔව් එම තරගයේදී ඔහු මුළු ඉනිම් දෙකේදීම කඩලු 17ක් බිඳලා තිබෙන වේ වගේමයි සදිල සඳහන් කරන්න ඕන අපි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම දෙස බැලුවොත් මුලින්ම නිකිල් ජයවීර දැවී යන්නේ ලොං ඔන් හරහා විශාල පහරක් එල්ල කිරීමට ගිහිල්ලා උඩ පන්දුවක් ලබා දෙනවා මිඩ් ඔෆ් කලාපයට. ඉතින් ඒ වගේමයි ප්‍රදීප්ත ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට යන්නේ ලොං ලෙග් කලාපයෙන් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් මං හිතන්නේ ඒ මොහොතේ හැටියට අනවශ්‍ය පහරවල් තමයි ඔවුන් දෙදෙනාම එල්ල කළේ. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකිනම් එවැනි අනවශ්‍ය පහරවල් වලට නොයා සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ගේ ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරවල් එම පහරවල් උපයෝගී කර ගනිමින් ලකුණු මං කියන්නේ පන්දු වාරයකට ලකුණු 4ක් 5ක් හෝ රැස් කරමින් එකේ ලකුණු දෙකේ ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් ඔවුන් තරඟ වැදුනොත් මං හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන්ට දැඩි පීඩනයක් ලබා දෙවි. මං හිතන්නේ නිලකුණු පන්දු යැවීම තමයි ඕනම පිතිකරුවෙක්ට තිබෙන අභියෝගය. නිලකුණු පන්දු යැවීමෙන් ඔවුන් පීඩනයට ලක් වෙනවා. ඔචනොත් ඔබ කිව්වා මේ තමිදු ප්‍රදීප්ත කියන්නේ මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍යම ක්‍රීඩකයෙක්. මොකද ඔහු සීසන් එක තුළදී වැඩිම ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒක නිසා තමිදු ප්‍රදීප්තගේ කඩුල්ල මං හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවාසි සහගත තත්ත්වයක් තමයි ප්‍රථම ඉනිමේදී උදා කරේ. තමිදු ප්‍රදීප්ත ගැන කතා කරනකොට මේ සීසන් එක තුළදී මේ තරග වාරවලදී තමිදු ප්‍රදීප්ත
තරග 11කදී ඉනිං 15කදී ලකුණු 504ක්. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වැඩිම ලකුණුලාභියා තමයි තමිදු ප්‍රදීප්ත කියලා කියන්නේ මේ සීසන් එක තුළදී. ඉතින් මං හිතන්නේ තමිදු ප්‍රදීප්තගේ කඩුල්ල ඉතාමත් අවාසනාවන්ත කඩුල්ලක්. ඒක නිසා චනුත ඔබ කී ආකාරයට වේගවත් පහරවල් වලට යා නොදී ලකුණු දෙක බවට පරිවර්තනය කරමින් කෙසේ හෝ තරගයේ ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍ය වන්නේ මේ මොහොතේ. අපි මේ නිල සජීවී විකාශය ගෙනෙන්නේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට. ඉතින් මේ වන විට සිහත් රාමනායක ඔබට පේනවා ඊයේ දිනේදී ඊටමත් හොඳින් කඩළු අතරට පැමිණි ක්‍රීඩකයා වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ඉතින් අද දවසේදී පිතිකරණය දෙන්නේ සිහත් රාමනායක සමගින් ෂෙහාන් සුබසිංහ. ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීවී විකාශය ගෙන රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම නැවතත් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන අපි දැනට ඔබෙන් සමුගන්නවා. සුබ දවසක්. අලුත් ලෙක්චර් ෂෙඩියුල් එක බැලුවද? ඕකෙන් බ්‍රේක් එකක් අරන් අරක බලන්නකෝ. බ්‍රේක් එක අප් කරන මැගි පපරිකෝතු ටේස්ට් කරන්න. නව රැල්ලක් රස ගැම්ම. From Nestle.
chemistry මලිත් ජයරත්න ගාලු පුරවරේ වැඩිම සැසුන් පිරිසක් සහභාගී වන ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය. chemistry මලිත් ජයරත්න විශිෂ්ටතම රස රැසකින් පරිපූර්ණ වූ මෘදු බවින් පිරිපුන් ආශ්වාදයක් නැවුම් එලකිරි මෘදු චොක්ලට් ක්‍රිස්පි වේෆර් සහ අනර්ගතම කජු රස මුසුවක් විඳගන්න වැනිලා චොක්ලට් ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් හෙවන්ලි ක්‍රන්ච් කැපුචිනෝ සහ මික්ස්ඩ් බෙරි රස ආස්වාදයක් විශිෂ්ටතම අයිස්ක්‍රීම් පාරාදීසය මැජික්. A very good morning to all of you, everyone. Beautiful day here at the Galle International Cricket Stadium, and welcome back to the 119th encounter of the Richmond Mahinda Lovers Quarrel. An absolutely beautiful day of cricket was played yesterday, and today we expect the same. We expect a cracker of a game. Pawan Wijesekara is with me. Good morning, everyone. So you are joining us live with the day 2 of the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel. Absolutely a stunning, beautiful day. As you can see that the sun is rising above the Galle International Cricket Stadium from my left side, and you can see that the Richmond and Mahinda flags are waving above the Galle sky. Yes, these two sides, absolutely the Lovers Quarrel, the greatest and the most awaited cricket encounter of the South. The day 2 is just about to happen in the next couple of minutes. Yes, Anuk, it's not only about a game of cricket, it's about culture, tradition, that everything gathers around this Lovers Quarrel is
that has a massive history around it. The 119 years of the history is everything around this thing. Of course, the ground staff doing a magnificent job in order to prepare this for the second day of this Richmond Mahinda Lovers Quarrel. Yesterday the pitch was nearly absolutely perfect. Couple of patches were there. Today we expect the same. Yeah, look, at the beginning of the yesterday we saw that there was some quite greenery on the pitch and some white patches that give the advantage towards the spinners, but same as the pacers were also successful on the day one of the 119 Lovers Quarrel. So let's see what would happen on the second day. Yes, Pawan, absolutely. Just to give a quick update of what has happened yesterday, quick summary. Richmond College won the toss and Marsha Tarpati decided to bowl first. Accordingly, Mahinda College was all out for 169 runs, with the highest scorer being Chandupathy Silva getting 41 runs of the 86 deliveries and Dina getting 38 runs of 82 deliveries. And for the Richmond bowling unit, Kavish Induvara was successful in taking 3 wickets for 37 runs, and Sihat Ramanayaka quite economical bowl, and he was also able to took 2 wickets for 19 runs, and Sharon Abhishek also able to take 2 wickets for 44 runs, and Malcha Sarupati, the skipper, was also successful in his bowling deliveries, and he was also able to take 2 wickets for 38 runs. And then at the end of the day, Richmond College manages to get 66 runs for the loss of 3 wickets, and that was stumps on day one. So that is the summary, folks, and we hope to continue the matchup between these two sides today to continue in the next couple of minutes. So the pitch is getting ready, and the team, the players, we saw a couple of them getting warm-ups here as well. And let's take a look at the scorecard of Richmond College. First innings, Shahan Subasinghe not out on the crease at 30 in 90 deliveries. The ones to go was Nikhil Jayavira, Thamit Pradeep, and Sinet Sasan. Sihat Ramanayaka is on strike as well with 3 runs in 8 deliveries. Yeah, look, the man on the crease, Shahan Subasinghe, quite stable on the day one, as he has scored only 30 runs from 90 deliveries. Let's see what his experience and that stabilization could do an impact on their Richmond scoreboard. It's totally Pawan. 10 extras was given, couple of no balls by Dina Kalupahana, and 5 fours and a 6 for the Richmondites first innings. Take a look at the Mahinda College bowling card here. More successful, Tarush Dilshan, an opening batsman as well, took 2 wickets for 8 runs in his 4 overs, quite economical, and Dina Kalupahana taking 1 wicket for 22 runs. Other bowlers are quite economical as well. Yeah, no, Kavin Rukshan, I should believe that he's the greatest economical one towards the Mahindian side, as he had bowled 5 overs and only given 7 runs towards the Richmondites. It's absolutely brilliant stuff. 21 overs, Richmondites managing 66 runs. As you saw during the last sort of 10 or so overs, Richmondites not giving in and not trying to score much. They were on a defensive mindset, it seems like. So we don't know what the plan is for Richmondites for today's morning, but the plan for Mahinda College is quite simple: get the wickets and get them batting again. Yes, Anuk. So after the wicket of Thamit Pradeep, which was an unnecessary wicket, I believe, is that he was facing the ball way away from the leg stump and tried to hit the reverse sweep, but that was not successful and it was caught up, so he left the crease. So after that incident, the Richmondites were quite on a defending strategy, as you have seen on the previous day. So the Richmondites have only faced 25 overs yesterday, so I should suggest that they should come on to the runs, start hitting shots, gain that scoreboard onto a higher mark. Yes, Pan, exactly. That should be the plan, that we believe the plan of Richmond College. I mean, 66 in 25 overs is much more expected from the Richmondites, especially in day 2. So
the aggressive mindset needs to come from the Richmondites, and Mahinda College need to capture these last 7 wickets in order for them to bat again, especially in this first session. Yes, Anuk, as you can see from the footage that the Richmond flag is waving alongside the goal fort. As you know that the Galle International Cricket Stadium is located in the middle of the Galle city. One side we can see the Samala ground, another side we can see the Indian Ocean, and in front of it you can see the old Dutch fort. Beautiful location to build a cricket ground. Yes, Pan, exactly. And what a place to have this 119th encounter of the Richmond Mahinda Lovers Quarrel. I believe throughout all these years, much of them was played here at the Galle International Cricket Stadium. So beautiful location for some beautiful cricket, and today's atmosphere says it all. The crowd building up slowly but surely, and sun beaming down. We expected dry weather throughout the 2 days as well, so just a beautiful day overall to play some great cricket. Absolutely, as you can see, both the Richmondites and Mahindians are gathering up to their respective tents to cheer their teams for the second day of the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel. As you all know that this is not only a cricket encounter, this is the greatest cricket encounter between two teams, the greatest of all in the whole South Coast, as you all know that. Yes, Pan. So if you take a look at the strategies that Mahinda College. So what do you think would be the best way for Mahinda College in order for them to win this match? So Anuk, I believe that they should take the wickets of the Richmondites as soon as they possible and put on a simple lead on them and trying to invite them to play for the second innings and possibly taking their all wickets. That marks the victory for the Mahindians. Yes, of course. The main goal for Mahindians should be in the first session, especially roll out the Richmondite side. They just need 7 more wickets at this pace. Hopefully, if they were able to do that, then the Mahindians can bat again in the second session as well to get a lead of about 120, 150 or more. Then they'll invite the Richmondites to bat again, and hopefully, if they were able to get the wickets once again, the victory goes for them. So you never know. The cricket is a very unpredictable game. The strategies work sometimes, and the strategies does not work sometimes. So it's all very unpredictable at this stage. Yeah, no. When you're talking about the strategy, yesterday we saw that from the Richmondites first innings, we thought that at the beginning there was a run rate about 4 or 4.5, but that when it comes to the ending of the day, it was just about average on a 2.5 level. So that means that there's a drastic decrease in the run rate. So that's unpredictability of this game. Yes, exactly, Pawan. Speaking about the batsman on strike for Richmond College, Shahan Subasinghe, his first 11 cricket team. He's part of the first 11 cricket team for quite some time now, and his batting performance in the season seems very impressive as well, with a couple of 50s on the way. 40th player, left-handed opening batsman, and he's the wicket-keeper of the side as well. And being the wicket-keeper, he really sees the ball quite beautifully, because he needs to keep the ball behind the stumps at every ball. So initially the wicket-keepers are the best. It is known to be the wicket-keepers are known to be some of the best batsmen out there, especially when you talk about Kumar Sangakkara, Josh Butler, and a couple of them around the world. So they see the ball quite beautifully. And another name that almost everyone should know is that MS Dhoni, the greatest Indian player at this era. So he's the wicket keeper, and he's the main striking batsman who could change the game. That unpredictability of the cricket game is changed by his batsman batting. Yes, exactly. So wicket keepers tend to be the greatest strikers of them all. So yeah, that is a big advantage for Richmond College. Shahan Subasinghe, who's currently on strike, 30 of 90 deliveries, and he has scored 550 runs with 5 half centuries of this season, and he has taken 30 victims behind the wicket as well. So a very successful player for Richmond College, Shahan Subasinghe. Yeah, no, speaking about that, the other batsman on the crease is Sihat Ramanayaka. He's also a third-year player
right arm opening fast bowler, and he has done his duty as a bowler towards the Richmond side, picking up wickets and bowling and very economical over. I believe he has only given 19 runs while taking 2 wickets, and his economical rate is just 1.9. So quite clever bowling. Yes, absolutely, Pawan. So, as you can see, the Richmond tent here, the Galle International Cricket Stadium, the Scouts Tower as well. You can see beautiful work there from the Richmond College Scouts. Yes, Anuk, that you saw that in the previous footage, the tower built by the Richmond Scouts. So the current time is about 9:25. So we are expected to start play at 9:45-10, around that. So just waiting for the players to warm up and get things going here. This is 119th encounter of the Richmond Mahinda Lovers Quarrel. Absolutely beautiful stuff. So Anuk, speaking about the previous games Richmond College has played on the Galle International Cricket Stadium, the most recent one was the under-19 two-day match between Richmond College and Mahanama College, which was played on the 8th and 9th of March. So the Mahanama College batting first. They were only able to score 72. The Malik De Silva, the bowler for the Richmond side, was successful in taking 5 wickets for 55 runs, and the Sharon Abhishek, the leading wicket taker for this season for the Richmond side, was able to pick up 2 wickets for 29 runs. And for the Richmondites, their first innings, they were able to score 229 runs. The Richmond skipper Marsha Tarupati was able to score 75 runs. Tamidu Pradeepta scored 48 runs, and Sharon Abhishek, the vice captain, scored 36 runs. And for the Mahanama second innings, they were only able to score 74 runs for the loss of 5 wickets. And there also the bowler Kavish Indura, who is doing his duty well, was able to take 3 wickets for 79 runs. And due to the end of the 2-day sessions, Richmond College was won the match by the first inning. As we can see, Pawan, the umpires are making their way out there to the middle. The match will start at 9:30, it seems. So the batsmen, the umpires, the 2 umpires for the Richmond Mahinda Lovers Quarrel now going to the middle. The on-field umpires getting ready for the first session of day 2. As you can see that from the footage that the Richmond team have gathered, and they are having a team discussion. Here we go. These team discussions is always very helpful, especially at the start of a game. You need to get the morale, you need to get the energy, you need to get the cheers up and going. So that's exactly what Richmond College is doing right now. Of course, Mahinda College would do the same. Yes, Anuk, you are correct. That mindset, the clear mindset for batting and to put up a good total on the board, is just what the Richmond batsmen need right now. Exactly, as we say, the Mahinda College as well doing the same thing. Dina, the captain, giving his speech. And great stuff from both the sides. Absolutely all-round performance. And speaking about the bowlers used in for Mahinda College in the last session of day 1, they used a couple of bowlers. Dina Kalpana being bowling the most, 6 overs, picked up 1 for 22. And we had Netmin as well bowl, along with Pramesh Madhubhashana, Tarush Dilshan, Arush Udayanga. Dilshan took 2 wickets as well. So dominant performance by the Mahindians as well, especially when we talk about bowling. Tarush Dilshan was able to get
a couple of runs, couple of wickets as well during the season. So absolutely beautiful stuff from the Mahindians as well. So dominant performance. As we hear the cheers and the bangs coming in from the Mahindian 10 and the Richmond 10. The match is all set to start here for the day 2 in the 119th encounter of the Richmond Mahinda Lovers Quarrel. The ball was given to the captain, Dina Kalpana. Let's see who will bowl the first over here. You can see Chahan Subasinghe and Siat Ramanayaka on the crease already. Seems like they're opting for a spin bowler Mahinda College to start things off. Oh no, it's a fast bowler. I beg your pardon. Chahan Subasinghe 30 of 90 deliveries at the end of day 1. Sadev Netmin, I believe the bowler is for Mahinda College, the fast bowler. Didn't pick up any wickets but bowled 5 overs, very economical bowler. Given only 11 runs off his 5 overs. So let's see how this young man could challenge the Richmondites on the beginning of the first session of day 1 of the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel. And when we have a look about the performance of Sadev Netmina during this season, he has faced 5 matches and was able to take 11 wickets with 2 4-wicket hauls and one against St. Sebastian College, just 4 wickets for 36 runs. Quite impressive bowling. Good morning everyone. Once again, day 2 is about to happen now. Sadev Netmina ready to deliver the ball. And Siat Ramanayaka is on strike. Here's the first ball of day 2. Defensive shot. The batsmen scurry their way for a quick single. Good morning to you, Pawan. Once again, good morning everyone. So you are joining live with the Richmond Live feed brought to you by the Richmond Live for the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel. As you saw there, that was the first ball of day 2 session 1. Bowled by Sadev Netmina from the pavilion end. And as you saw that the Richmondites are quite enthusiastically picking up their first run for the day 2. Absolutely, Pawan. Quite some stretchers there from Chahan Subasinghe, who's the set batsman on the strike end. Chahan Subasinghe should really try to now go for some shots as well. Also hold this end as well. Again, a beautiful delivery by Sadev Netmina. Yes, Anuk, as you see that there's a quite swing on the ball. That might be helpful for the pace bowlers for day 2. Yes, man, especially since this is a 2-day encounter. If this was a 5-day encounter, of course the spinners would have very advantages towards the end of day 5. But since this is 2 days, of course spinners wouldn't have that much of an advantage. But still, since this is goal, absolutely spinners will have an advantage towards the end of the day 2 session. Here comes Sadev over the wicket. And the Richmondites are not attempting a run for that ball. So speaking about the Richmond scoreboard, they have scored 67 runs for the loss of 3 wickets during these 26 overs. So batsmen on the crease are Chahan Subasinghe, one of the most experienced guys, one in the Richmond side. Have scored 30 out of 92 balls. Quite stabilized on the crease. Let's see. And a beautiful delivery by Sadev Netmina. Chahan Subasinghe still man on strike. 30 of 93 deliveries, which is hardly has a very low strike rate. But at this stage of the game, I would opt to just a bit
just to go for a couple of shots. But obviously, since this is the start for 1 or 2 overs, the best way to do is leave a couple of balls to check whether the ball is swinging, to check how the ball will go in this pitch for day 2. And a quick single for the Richmond side. Again, you saw that there was the turn, there was the swing of the ball for the paces that gives an advantage, I believe, if they're trying to get a wicket by edging or giving a. Yes, Farhan, obviously, swing is a big factor here at the Galle International Cricket Stadium. The pitch acting for the bounce. We saw some bounce in the first innings of the Mahinda College in day 1. So hopefully we'll be able to see the same bounce here in day 2 as well. Again, a quick single here. And 3 runs was given of that over, of the Southern admin over. Richmond College are 69 for the loss of 3 wickets after 26. Kavin Rukshan, I believe, has been brought into the attack by Dina Kalupahana from the 410. Yes, it's Kavin Rukshan from the 410. Yesterday, he's also a quite economical bowler for the Mahindian side. Bowled 5 overs and just only given 7 runs towards the Richmondites. Kavin Rukshan coming in from the 410. And that the previous ball was a close opportunity, I believe, for the Mahindians. Yes. Speaking about Kavin Rukshan, he's an absolutely dominant player. I believe he's most wicket taker for Mahinda College in this season as well. So, very unfortunate situation occurred yesterday during his first ball that he bowled. It was an opportunity for a catch, but unfortunately when he hit the ground, the ball simply popped out of his hands. Again, a huge swing and a miss here. Now Sihat Ramanayaka trying to be a little bit aggressive, so our predictions might be right, Pawan. Absolutely, that the Richmondites are eager for runs. They want more runs on their board. They want to put up a good total on that scoreboard for the Richmond side. As you saw, Shan Subasinghe coming in to have a word with Sihat Ramanayaka to don't get too aggressive, since this is just the start of the day. Kavin Rukshan, couple of men catching for him. And we can also see that most of the players are inside the 30-yard circle, giving that pressure for the batsman to not go for singles and just try to hit shots through the gaps. As you can see that there's only a deep fine leg and a deep point player on the ground away from the 30-yard circle, and most of them are inside the 30-yard circle. Another chance for a run, but the batsman on the crease denies the call. Yes, exactly, Pawan. So, very aggressive field here put for Sihat Ramanayaka by Kavin Rukshan. No runs scored of this over.
Maiden by Kavin Rukshan. Beautiful start here for the Mahindians. 69 for the loss of 3 wickets. Richmond College after 27. Again, coming in from the city end is Southern Edmina. 3 runs were scored during his last over that he bowled. There are a couple of fielding changes for Siat Ramanayaka here. 2 slips. Goes down the leg side. No run scored. Can see Dina Kalupahana playing with his field here. Now 2 slips could be seen for Siat Ramanayaka along with a Galle short of player as well. So speaking about the bowler Sadeo Netmina from the pavilion end, he's a fresher playing his first Lovers Quarrel game, and he's a right-hand batsman and left-arm medium pacer. He has only faced 5 matches on this season and was able to take 11 wickets with 2 4-wicket hauls. And his best bowling performance was 4 wickets for 36 runs against the St. Sebastian's College Cartoon area, and he also claimed 4 wickets against Dharmapala College Panivitiya. So he's a good bowler and a clever batsman, I believe, for the Mahindian side. Yes, Sadhu Mina coming around the wicket this time. Again, beautiful line and length by Sadhu Netmina, not giving Richmondites any room for error, for a loose delivery. Yes, that ball was thrown across the wicket, across the batsman, across his hitting direction. That he forced the batsman to play onto the offside, as he have placed more fielders on the offside. As you can see, that there's only 2 fielders, I believe. Yes, it's only 2 fielders on his leg side, and most of them are on the offside, pressuring the batsman to play the shots for the offside. Again, the same sort of areas here. Good bowling by Sadhu Netmina. Shan Subasinghe coming closer to that 100 ball over mark. So now he is currently 31 of 98. So a very settled player, you could say, Shan Subasinghe. So moreover, we can see that the Mahindians have identified the correct lines and lengths to bowl to the Richmondites from the end of the last session. And close opportunity that was. Close opportunity there. Tried to block the delivery. We saw some bounce here on day 1, and it seems like the bounce is continuing on to day 2. But it's an unexpected bounce from Shah Subasinghe. Didn't quite really pick up that one. Yeah, speaking about the bounce, you saw that on the day 1, the first session, that batting on the batting side for the Mahindians, Dina Kalupahana, the skipper, he's a quite tall guy, but the ball came over his head. That means there's a quite bounce on the pitch. Again, a quick singer here. Batsman at the end easily makes their ground. With that marks the end of the 28th over. Richmond College are 70 for the loss of 3 wickets.
delivery. Peach of a delivery that. Richmond College 70 for the loss of 3 wickets now coming in the 29th over. Current run rate is 2.5, so steadily Richmondites are now catching up to the score of Mahindians. Of course, Mahindians were able to get 169 runs in their first innings. So the bowler for the 29th over is Kavin Rukshan, I believe, and he is a third-year player for the Mahindian side and right-arm leg spinner and a left-hand batsman. He was the leading wicket taker for the side, claiming 64 wickets with 9 4-wicket hauls. What an impressive bowling from this Mahindian for the Mahindian side. And his best bowling performance in an inning is 9 wickets for 20 runs just against the Sylvester's College Candy. So 9 wickets for 20 runs. What an impressive bowling by this young man. Yes, absolutely. 9 wickets is just marvelous here from Kavin Rukshan. That time, a foolish delivery, drives to the extra cover region. Asman. And during that same match, his bowling performance was 17 wickets for just 37 runs against the St. Sylvester's College Candy. So what an performance. What an absolute clever, brilliant bowling by this young man for the Mahindian side. I believe he's an outstanding player for the Mahinda College. Yes, he's also a future prospect for Mahinda College as well. So getting 9 wickets in a single innings and 17 in 2, it's absolutely again a huge appeal here from all Mahindians, but the umpire stays silent. Yeah, everyone was appealing for the umpire for that wicket, but the umpire denies that call. Yeah, again, as we just spoke about the Kavin Rukshan's statistics, we see that he's a man who can create opportunity, valuable opportunity to pick up wickets as well, as we see. As to see on the replay, that might be a close opportunity that the umpire believes that it didn't hit the bat. So Kavin Rukshan, a very dangerous bowler. Richmond should be very careful of him. Again, an edge. That time, an outside edge. Ball racing towards the boundary. A couple of fielders chasing it, but eventually, batsman was able to run 3, and the fielder, brilliant effort from him, saves a single. Yeah, brilliant effort from the Mahindian outfield, as you saw that they were charging up to the ball without letting the ball pass the boundary line, and they were able to save at least 1 run, and that 1 run could be an important mark for their inning. Now for the left-hand batsman, a single slip, and that marks the end of the 29th over. Richmond College are 74 for the loss of 3 wickets. ගාලපුරවරේ ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න So again, Dina Kalupahana has called Sadhu Nitmina, the fast bowler from the pavilion in. Nimne again, once again, bowling from the pavilion end as well. So
as you mentioned, Pawan. Now, the Mahindian captain Dina have opted for a very aggressive but sensible field as well. We can see a couple of fielders in the offside and evenly distributed field. Just only a fine leg away from the 30-yard circle. And a single for the Richmondites, I believe. And with that single, the scoreboard goes up to 75 runs. Now the left-handed batsman Shahan Supersingh is now on strike. So the field changes once again for him. Yeah, this left and right combination might be a bit difficult for the Mahindian fielders as they constantly need to change their fielding positions for the respective batsmen, as you can see from the replay. There was an edge there, so that was very unfortunate for Mahinda College. Now we see, Pawan, the Mahinda College bowlers are making sure that the batsmen, making it difficult for the batsmen at the crease, especially getting those edges as well. To Shahan Supersingh, 2 slips. Again, goes past the leg side. Batsmen scurry their way for another single. Yeah, speaking about the bowlers, Sadev Mina has been quite economical for the Mahindian side as he has bowled more than 7 overs and just only given 16 runs towards the Richmondites. Quite economical bowling. And the previous delivery was given a leg by the umpire. Now coming over the wicket, Sadev Mina to Shahan Supersingh. And a good leave by Shahan Supersingh. As you can see that the from every side, from the fourth end of the pavilion, and Mahindians try to bowl across the wicket, forcing the batsman to play for the offside. As you can see that many fielders have been placed in the 30-yard circle of the offside. Yes, exactly, Pawan. There's point, there's extra cover, there's cover as well, there's mid-off. And towards leg side there is backward square leg, mid-wicket and mid-on as well. So evenly distributed field, more offside dominant. This line by the Sadev Mina bowling towards this field, we can see Mahinda College bowlers bowling to their field, so that is a very plus point for their captain, especially when you want, as a captain, you want your bowlers to bowl according to the field, and that's what Sadev Mina is doing right now, bowling to his field. Again, beautiful work there from Sadev Mina. Just the last ball remaining in this Sadev Mina over. Sadev Mina has only given 16 runs off his 8 overs. Again, the field does not change for Shahan Supersingh for the final ball of this over. Again, good leave. With that, Richmond College, after 30 overs, are 76 for the loss of 3 wickets.
Kavin Rukshan once again coming in. From the 410. Again, Anuk, you can see that the Mahindians are forcing the Richmondites to play more shots towards the offside of the pitch, of the ground today. Yes, for Kavin Rukshan, there's a single slip and a very packed offside field. And we can see Kavin Rukshan not giving any room towards the leg side as well, bowling to his field, making sure that they can get this wicket of Shahan Subasinghe. Yes, we can see that there's mid-off player, point player, cover, and everywhere there's a fielder on the offside, and another clever shot by the Richmond batsman, and just a single from that ball. Yeah, that was a touch shot there by Kavin Rukshan, and the batsman pounces on it, but fortunately there's a fielder placed exactly for that on the leg side at the deep square leg position. And now for Siat Ramanayak, I believe. The field changes. There's a slip. And yeah, there's a single slip there. As you can see that both the batsman and the wicketkeeper are number 10 players, and that's a coincidence situation. Again, a good delivery from Kavin Rukshan. So when we take a look around the atmosphere here at the Galle International Cricket Stadium, we can see that students from Richmond College and Mahinda College are gathering up to cheer up their teams. First one, the atmosphere is getting actually the crowd is gathering slowly but surely here. So at the end of the 31st over, Richmondites are 77 for the loss of 3 wickets. Richmond College just still trailed by 92 runs. Mahinda College getting 169 runs in their first innings, and Richmond College, this is their first innings. So I believe that the Mahindian skipper Dina Kalupahana has taken that responsibility of bowling an over for their side from the pavilion in. Yes, absolutely dominant performance by Dina Kalupahana, picking up a single wicket in his first spell. Bowled 6 overs. Dina Kalupahana, of course, is a very valuable player for Mahinda College, as he has that international experience. Yes, speaking about his international experience, he represented the under-19 Sri Lanka national team for the under-19 World Cup, which was held on South Africa. And there, both his batting and bowling performance was brilliant. An absolute outstanding player for the Mahindian side. Exactly. One of the more valuable players for Mahinda College. Here's Dina Kalupahana. Good delivery to start things off for him.
I mean, Dina Kalpana is a tall lad. He can get the bounce needed from this pitch as well. To if he bowls a couple of bounces, it would be quite hard for the batsman, especially Shan Subasinghe, because of his height. It would be very tough for him to read the balls of Dina Kalpana if it's a bouncer, especially. Yes, that's correct. That Dina is a tall guy, so he could use that tall and with the bounce on the pitch. Let's see what will happen. And a Yorkerish delivery. Shan Subasinghe ducks it out. Yeah, we can see that Dina is forcing the batsman not to play much higher shots, just play some defending kind of shots. Absolutely, Pawan. And also we saw the change of length by the Mahindian skipper. As previously he bowled a much shorter delivery, and now he has bowled more Yorkerish delivery, close to the wicket. Again, very aggressive field for Shan Subasinghe. Doing the right thing, the Mahindians at this stage. Again, a beautiful shot. Beautiful, just a flick of the wrist, and that might go all the way for 4, and it does. The first boundary of the morning session of the bat of Shehan Subasinghe. Absolutely beautiful shot that is. Yes, absolutely cracking shot down the ground through the gap of the fielders. Just a flick of a wrist, and it goes all the way to the boundary. As you saw on the replay, the fielders were charging towards the ball, but unfortunately the ball crosses the boundary before the fielder, so that marks 4 runs towards the Richmond side. Richmond scoreboard moves up for 81 runs for the loss of 3 wickets, still trailed by 88. That is not what you want to see. Again, good comeback from Dina Kalpana. I mean, the previous ball was towards the leg side, so that was easy pickings for Shehan Subasinghe. Just a flick of a wrist, and the timing was brilliant as well. So Dina Kalpana, the previous ball, was not bowling to his field. So when we have a look on the season of Dina Kalpana, he has only played 6 matches as he was released for the national duties in the national team, and with that 6 matches he is only able to get 10 wickets, so that's quite impressive as he is on the track for both international and for local games. Again, another shot but a slight misfield, and this allows the Richmondites to swap up for 2 more runs there. That is poor fielding from the Mahindians, and Shehan Subasinghe now moves on to the 40s. Still trailed by 86 runs, Richmond College. This over being a little bit expensive, 4 and 2 runs given off it, so 6 runs overall. Shehan Subasinghe pouncing on every loose delivery that Mahindians bowl. Especially Dina Kalpana, his bowling length and stride is a long way from the pitch. He runs a long way. Yes, quite a long length for bowling. Quite a long run up for the Dina Kalpana. So at the end of the 32nd over, Richmondites are 83 for the loss of 3 wickets. Introducing Fenton's Limited, a pioneer engineering company founded in Sri Lanka back in 1921. With a legacy of over 100 years in solar, ICT, electrical, security, plumbing, facility management and several other vertices of engineering, Haley's Fentons has grown to be a trusted pioneer in the industry that has made its mark and established an undisputed reputation in various sectors. As the nation's leader in engineering services, Fenton's overarching purpose is to bring sustainable and innovative engineering services for a better life.
Another bowling change, it seems, from the goal fort end. It's Tarusha Dilshan from the 14, the vice captain for the Mahindian side. Tashi Dilshan picked up 2 valuable wickets. The wickets of Samantu Pradeepta. Was a very unfortunate situation, but he was one involved with that. Tashi Dilshan. Also was involved with the wicket of Sinat Sisin, as it was a hit wicket. That was very unfortunate as well. So 2 unfortunate wickets for Richmond College, but beautiful bowling from the Mahindians, not giving that length to put the balls to the boundaries. So this is some great stuff we see from the Mahindians, from their spin attack as well as their fast pace attack. Again a huge shot, but straight to the man, and unfortunately that was a drop chance. And huge opportunity missed for the Mahindians. I mean, that went pretty high. The fielder Adminov tried to get there, but as he hit the ground, the ball popped out of his hand. A beautiful effort by Mahindian fielder. So I believe that the batsman who hit the shot was Chahan Subasinghe, the more stabilized batsman on the crease with great experience, and that might be a big fish for the Mahindian side if the catch was taken, but unfortunately the opportunity was missed. Yes, the fielder at mid-off, tried to get there. Yeah, it was not such an easy catch. He was facing the direction of the sun. He was running. There was wind on the ground. And unfortunately, the luck was not on the side for the Mahindians today. Yeah, very fortunate for Richmond College. Shahan Subasinghe, that would have been out. But opportunity missed nonetheless for Mahinda College. With that marks the end of the Tharshi Dilshan over. Richmond College are 85 for the loss of 3 wickets after 33. ගාලපුරවරේ ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න Again, as we see the replay of that missed opportunity of Sihat Ramanayaka. So it was not Shahan Subasinghe. At the end, it was Sihat Ramanayaka who was on strike of the previous over. The right-handed batsman. Now to Shahan Subasinghe. Quick run. Just a single between the wickets. As we can see that the Mahindian skipper Dina Kalupana has made a bowling change again. He has gave his over towards Sadev Netmina, the fast bowler from the pavilion end. Yes, Dina Kalupana coming in to bowl a single over from the city end and now has given back to Sadev Netmina, the previous bowler who was bowling from the pavilion end. So Anuk, the over that the Mahindian skipper Dina Kalupana tried to bowl might be a mind game
playing up with the batsman on the field as he's trying to bowl and taking the most experienced, the most professional guy on the Mahindian side, picking up the ball and another close opportunity, and the umpire makes it a no ball. So another no ball for the Mahindians. Yes, exactly. We saw a couple of no balls was coming in from Dina when he was bowling yesterday. So today now Southern Edmina getting over the line. 11 extras I believe was given. Currently 11 extras was given for Richmond College for the Mahindians. Speaking about the mind games, I said earlier that we saw on the 1996 World Cup that Arjuna Ranatunga, the captain of Sri Lanka, was playing mind games with Shane Warne, the more professional spinner for the Australian side. Again a quick singer here. Beautiful bit of running by the Richmondites. Knows what needs to happen and getting those valuable runs. Behind the college really need to now be a little bit more sharp in the field. Try to get these balls to the wickets as quickly as possible. So with that small mind games, you play on with the batsman on the crease. That pressure was building up to on their shoulders as they need to score marks and put up on their scoring board. But there was constant changes on the field, constant changes in bowling. That pressure, that mind games block their mental clarity and stabilization, so that gives a chance for the Mahindians to pick up a wicket. Again, Southern Mina coming over the wicket now. Still Richmond College still by 81 runs. Now they managed to get a couple of more runs, about more than 20 runs after yesterday. They were 66 for the loss of 3 wickets. Now they're 88 for the loss of 3 wickets. So 20 runs were scored during the first couple of overs in the first session of day 2. Again, sort of wide-ish length, but straight to the fielder by Shan Subasinghe. So now you can see that the Mahindians are trying to play another mind game with the Richmondites as they are constantly changing the line and the length they are bowling towards the Richmondites. Yes, constant change in the field as well. Couple of fielding changes again, a quick single. These quick singles are essential for the Richmondites at this moment. They are crucial towards their trail as they are still in a trail of 80 runs. Yes, the college need to adjust a little bit more into the field. They are building off pressure, bowling the correct line and length. Now they need to build some pressure in the field as well, not allowing the Richmondites to run those singles at this stage of the match. Again, another dot. With that, that marks the end of the 34th over. Richmond College are 89 for the loss of 3 wickets. කාලෙත් එක්කල අලුත් වෙලා ජීවිතේම දැන් වෙනස් වෙලා හෙලි සෝලා තියෙන නිසා ලයිට් බිලක් දැන් සීරෝ වෙලා විඳින්න දකින්න ජීවිතේ ලයිට් එක ගෙවන්න විඳින්න දැන් දකින්න ජීවිතේ ලයිට් එකේ ගෙවන්න ජීවිතේම ලයිට් එකේ ඉන්න හෙලි සෝලා ගාලපුරවරේ ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න. For both the sides as well as the umpires as well. So today morning session, about 9 or so overs was bowled. It was a very productive over a couple of overs for Richmond College as well as Mahinda College. So Richmond College managing to get 21 runs off that 9 overs, and even Mahinda College
was able to build a lot of pressure, nearly getting a wicket, a drop chance, and a couple of edges as well. So a very productive session overall. So here's a Richmond College scorecard. Yeah, Shan Subasinghe not out on 42, and Siat Ramanayaka on the other end at 12. The 3 wickets to go is Nikhil Jayavira, Tamil Pradeep and Sinet Sisan. Tamil Pradeep and Sinet Sisan very unfortunate, especially Sinet Sisan hit wicket. That is very rare to see in cricket. And Anok, the point that should be highlighted is that there were 12 extras were given by the Mahindian bowlers towards the Richmond scoreboard. Yes, and if we take a look at the Mahindian bowling scorecard, we can see Tarshid Dilshan took 2 wickets for 10 in his 5 overs, and Dinu Kalupahana, the skipper, picking up a single wicket in his 7 overs. Yeah, the first wicket was Nikhil Jayavira on 20 runs for the Richmond side. And again, a bowling change from the 4-10, I believe. Oh no, it's not a change. So now batsman coming back for 3 runs here. Beautiful running there from the Richmond side out there in the middle. A slight misfield here near the boundary. The batsman easily picks up 3 runs. That's the thing that the Richmond side should do at this moment, picking up every possible run they could pick up, as they are on such a situation. They need more runs on their board at this moment. Yes, there was a good thinking there from the Richmond side out there on the crease. The Mahindians really need to now improve their fielding just a tad, not leaking unnecessary runs. Especially these last couple of overs has been quite expensive. Again, a huge appeal. The umpire stays silent. This is very good bowling from Tarshid Dilshan, the man who picked up 2 wickets. As we can see that huge disappointment in the wicket-keeper's face, as he is hugely disappointed with the decision given by the umpire, but that's the final decision of the match. Absolutely, here's a replay of that. Huge appeal from all the fielders, but the umpire stays silent. Seems it went past the outside edge. There were a couple of occasions where Siat Ramanayaka was very unsure. Couple of outside edges as well from his bat. So beautiful performances now from both the teams. From Mahinda College building up the pressure, and Richmond College managing to stay out of it. Yes, there's quite a bit of luck on Siat Ramanayaka's side today, as he managed to escape some unfavorable situations towards him. Especially that drop chance of the bat of Siat Ramanayaka. That was a huge opportunity for him. Very unfortunate for Mahinda College, and this time as well. Very fortunate Siat Ramanayaka living dangerously. Here comes Tarshid Dilshan again. And this time leaves it Siat Ramanayaka, very sensible. Yeah, this time a much more wider delivery again. A foolish delivery, and batsman crosses for a quick single once again. Now this right hand left hand combination is something that the Mahinda College would really want to get rid of, because every time you have to change the field, and you have to play a lot of mind games. If you are Mahindians right now, because a left hand right hand combination always very hard to manage. Yeah, it's quite stressful situation for the Mahindian fielders, as they need to change their field constantly when the batting pitch changes the side. Couple of changes in the field. Again, quick single. This is beautiful running there from the batsman on the strike. Yeah, look, we saw that the 2 pair of batsmen on the crease were quite energetic throughout this first session until now. They were good in their running between the wickets.
There's one more delivery to ball in this over from Tarsi Dilshan. Was a very expensive over. Couple of runs coming off it compared to his previous overs. Yeah, and a dot delivery to end the over. With that, 35 overs has been bowled behind the college, 94 for the loss of 3 wickets. With that, there has been a change in the com box. It's Chan Jaihan and Sadir Tisarkar to do commentary in Sinhala. Chemistry මලිත් ජයරත්න ගාලු පුරවරේ වැඩිම සැසුන් පිරිසක් සහභාගී වන ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය. Chemistry මලිත් ජයරත්න කාලෙත් එක්කල අලුත් වෙලා ජීවිතේම දැන් වෙනස් වෙලා හෙලි සෝලා තියෙන නිසා ලයිට් බිලක් දැන් සීරෝ වෙලා විඳින්න දකින්න ජීවිතේ ලයිට් එක ගෙවන්න විඳින්න දැන් දකින්න ජීවිතේ ලයිට් එකේ ගෙවන්න ජීවිතේම ලයිට් එකේ ඉන්න හෙලි සෝලා ජලපානයෙන් අනතුරුව නැවතත් තරඟය ආරම්භ වෙනවා. ලකුණු 94යි කඩලු 3යි. තවමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම අද දවසේ තරඟය ආරම්භ කරනකොට ලකුණු 66කට කඩලු 3ක් දැවි ගොස් තිබුණා. කෙසේ වෙතත් සිහත් රාමනායක සමගින් චාන් සුබසිංහ කෙමෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ගොඩනගන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. තවමත් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමට පෙළඹුණේ නැහැ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්. කෙසේ වෙතත් සිහත් රාමනායක තමත් අනගි සහයක් ලබා දෙනවා චාන් සුබසිංහට. චාන් සුබසිංහ අර්ධ ශතකයේ ආසන්නයේ සිටින්නේ. සදිල ඔබට මතක ඇතුවනේ සකයි 2023 වර්ෂයේදීත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේ චාන් සුබසිංහ අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළා. ඉතින් එම කාර්යව්‍යම අද දවසේ චාන් සුබසිංහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉටු කරනවා. ඊටමත් විශිෂ්ට ප්‍රතිහාරමයක්. ඔහු ඊටමත් හොඳින් කල්යල් මනිමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ට මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කර අනෙක් අන්තයෙන් කඩළු බිඳ වැටෙද්දී විශේෂයෙන්ම ඊයේ දවසේදී කඩළු 3ක් දැවී ගියා. තමිදු ප්‍රදීප්තත් ඇතුළුව නැවතත් සූදානම් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා වමතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. වර ෆුල් ටොස් පන්දුවක් එල්ල කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්නේ නැහැ. සදෙව් නෙත්මින රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් මෙවර පන්දු යවන්නේ. ඔව් ශහාන් සුබසිංහ පිළිබඳව අපි කතා කරද්දී අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිම සඳහා සාර්ථක ඉනිමක් ගොඩනගන ක්‍රීඩකයෙක් කිව්වොත් නිවැරදි. ශහාන් සුබසිංහට තවත් අවශ්‍ය වන්නේ ලකුණු 4ක් පමණයි සිය
119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ සිය අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට මේ වන විට ලකුණු 94ට කඩලු 3යි. මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් ප්‍රථමිනිම ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවරයක නිවැරදි මට්ටමින් නිවැරදිව ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු අතරට පැමිණෙමින් සිටිනවා ක්‍රීඩකයන් දෙපළම. ඉතින් සිහත් රාමනායක ශෙහාන් සුබසිංහට අනගි සහායක් ලබා දෙන එක් අන්තයක රැඳී සිටිමින් අපි කතා කරොත් ශෙහාන් සුබසිංහ පිළිබඳව ඔහු මේ තරගවාරවලදී තාමත් හොඳින් දස්කම් අතරට පැමිණි ක්‍රීඩකෙක්. තවීෂ් අභිෂේක්ට අනතුරුව වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීමට හැකි වුණේ ශෙහාන් සුබසිංහට. ඉතින් ශෙහාන් සුබසිංහ මේ තරගවාරවලදී 50 සබදතා අවස්ථා අරගෙන තිබෙනවා මාරිස්ටලා විද්‍යාලයට එරෙහිව ශෙහාන් සුබසිංහ සමගින් නිකිල් ජයවීර එමෙන්මයි සාන්ත සෙල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයට එරෙහිව ශෙහාන් සුබසිංහ සහ නිකිල් ජයවීර අතරෙත් 50 සබදතා පැවතිලා තියෙනවා. ඉතින් අද දවස තුලත් මං හිතන්නේ ශෙහාන් සුබසිංහ සහ සිහත් රාමනායක අතරේ ඉතාමත් හොඳ සබදතාවයක් ඉතාමත් හොඳ sannivedanayak පවත්වා ගනිමින් මේ 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ පළමුවෙනිම ශක්තිමත් කරන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. මේ වන විට වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක් යොදවා තිබෙනවා. අපි පෙර පන්දුවාරවලදී කතා කරයින් පස්සේ චනෝත් අපි දැක්කා මේ නිපන්දුවක් එල්ල වුණා මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන්. ඊයේ දවසේදීත් නිපන්දුවක් දිනුර කළුපහනගේ පන්දු යැවීමෙන් අපිට පෙන්නුම් කරා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ අමතර ලකුණු ලබා දීම නිපන්දු මං හිතන්නේ යම්කිසි ආකාරයකට අවාසි සහගත තත්වයක් වනවා දෙපිලටම. ඉතින් එය අවම කර ගැනීම කණ්ඩායමේ වගකීම කිව්වොත් නිවැරදි. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ජාත්‍යන්තර තරගවලදී දැකලා තියෙනවා ලකුණු 1කින් 2කින් තරගයේ තීරණය වෙනස් වන ආකාරයෙන් නිලකුණු පන්දු යැවීම වගේමයි නිපන්දු වයිට් පන්දු යැවීමෙන් කෙසේ හෝ වැළකී සිටීම යවම කර ගැනීම තමයි පන්දු යවන්නන්ගේ රාජකාරිය. ඔබ කලින් සඳහන් කළා සදිල චහන් සුබසිංහ අනෙක් පිටිකරුවන් සමග සමතතා ගොඩනගපු ආකාරය අපි දැන් බැලුවොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මෙම තරඟ වාරයේදී වැඩිම සමතතා අර්ධ ශතක සමතතා වගේමයි ශතක සමතතාවක් ගොඩනගා තිබෙනවා ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලයට එරෙහිව තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් සෙනෙත් සිසාන් සහ චයන් සුබසිංහ එහිදී චයන් සුබසිංහ අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළ තිබෙන හේ ලකුණු 104ක සමතතාවක්. ඉතින් ඒ වගේමයි අර්ධ ශතක සමතා රසකට චයන් සුබසිංහ අනෙක් අන්තයෙන් දායක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊටමත් දක්ෂ පිටිකරුවෙක් කියන්න පුළුවන් මේ වාර්තාව දිහා බලද්දී. මොකද ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට. ඔහු දිගින් දිගටම කළ එක තමයි අපි කතා කළෙත් එයයි. මොකද මහින්ද විද්‍යාලයේදී නායක දිනුර කළුපහන පළමු කඩුල්ල දැවී ගියන් පසුව පිටියට පිසියා. නමුත් ඔහු ලකුණු 38ක් රැස් කරගෙන සිටියේදී වේගෙන් පන්දුවට පාර දීමට ගොස් ඔහුගේ කඩුල්ල අහිමි වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ එය මහින්ද විද්‍යාලීය පිටිකරන බලෑනියට ඊටමත් විශාල පහරක් වුණා. මොකද ඔහු දැවී යාවෙන් පසුව ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මදක් කඩවලුණා. ඔහුට තිබුණා නම් කෙසේ හෝ ලකුණු 1-2 රැස් කරමින් ඔහුගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරේබට මම හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලකුණු 200 සීමාවට පහසුවෙන්ම ළඟා වීමට තිබුණ සදිල. ඔව් ශෙහාන් සුබසිංහ අපි අද දවසේ උදෑසන වරුවෙත් කතා කරා චනුත්. ඔහු තමයි මම හිතන්නේ බලාපොරොත්තුව ප්‍රථමිනිමේදී වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට රිච්මන්ඩ් නිම ගෙන යන. ඉතින් මම හිතන්නේ ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවට වඩාත් උචිත රිද්මයක් රඳවා ගනිමින් ශෙහාන් සුබසිංහ ඉතාමත් හොඳින් අද දවසේදී මේ 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ තරඟ වදින ආකාරයක් අපිට දැක ගැනීමට පුළුවන්. ඉතින් නිමාව දකිනවා 35 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 95යි කඩලු 3යි. චාන් සුබසිංහ තවත් ලකුණු 3ක් පිටපසින් තම අර්ධ ශතකයට පන්දු 122කදී ලකුණු 47ක් ඇත්තන් වශයෙන්ම සදිල ටෙස්ට් ඉනිමක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඔහු වේගෙන් පන්දුවට පාර දුන්නේ නැහැ නුවණැතිව පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් 1 ලකුණු 2 ලකුණු බවට පරිවර්තනය කර ගනිමින් 4-5 වලුත් කිහිපයක් එල්ල කළා. ඉතින් ඊටමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරය දකින්න පුළුවන්. අනෙක් අන්තයෙන් සිහත් රාමනායකත් පන්දු 43කදී ලකුණු 13. මොකද ඊයේ දවසේදී අවසන් භාගයේදී සෙනෙත් සිසාන් දැවී යනවා. මම හිතන්නේ එය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට විශාල පාඩුවක් වුණා. කෙසේ වෙතත් සියත් රාමනායක ඔහු තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පන්දු යවන්න අවශ්‍යන් කටයුතු කළේ. නමුත් ඔහු අවසන් කඩුල්ල වෙනුවෙන් සමවෙන්න 4 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් පිටියට පිවිසිලා ඊටමත් හොඳ කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ තමයි තුන්ග්‍රියව් ක්‍රීඩකෙක් විදියට සිහත් රාමනායකයන් අපට අවශ්‍ය වන්නේ.
සූදානම්. දකුණ තින් දක පන්දු යන ක්‍රීඩකයා පන්දු යැවීමට එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඉතාමත් පහසුවෙන්. සියත් රාමනායක අපි දැක්කා ඊයේ ඉතාමත් හොඳින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් තුන්වෙනි අවුරුදු ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ශෙහාන් සුබසිංහට දක්වන අනගේ දායකත්වය අපි අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රශංසනීය මට්ටමින් අපි ඉෂ්ට කර යුතුයි. මොකද සියත් රාමනායක කියලා කියන්නේ වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් තුන්වෙනි අවුරුදු ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට අද දවසේදී ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉතාමත් හොඳින් මැනවින් සිදු කරේ. එවර පොයින්ට් කලාපයට පැමිණි පන්දුව ලකුණක් සඳහා ඉක්මන් පැතිමාරුව ලකුණු 48යි ශෙහාන් සුබසිංහ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් ලකුණු දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 2.7ක් විදියට දැක්වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මෙවන විට මහින්ද විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 72ක් පිටුපසින් තමයි තිබෙන්නේ. ඉතින් තවත් කඩලු 7ක් තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඉතින් දිවාහාරයට පෙර පන්දුවාර 30ක් පමණ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊ දවසේදීත් පන්දුවාර 30ක් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉතින් එම පන්දුවාර 30 ඇතුළත ලබාගත හැකි උපරිම ලකුණු ලබා ගනිමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම පසු කරමින් කෙසේ හෝ ලකුණු 200 සීමාවට ළඟා වීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකිනම් අනිවාර්යයෙන්ම මම තරගයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය කිරීමට හෝ තරගයේ තීරණයකට යාමට මම හිතන්නේ ඉඩහසර විවර වෙනවා. මොකද වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමත් වැදගත්. ඉතින් දැන් ශෙහාන් සුබසිංහ අර්ධ ශතකයට ආසන්න නිසා විය යුතුයි. තමත් සෙමින් පන්දුවට පහර දෙන්න. ඉතින් ඔහු අර්ධ ශතකය ලබාගත් තායින් පසුව මම හිතන්නේ සියත් රාමනායකටත් හැකි මදක් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න. අපි කතා කරන්නේ 4 පාරවල් 6 පාරවල් ගැන නෙවෙයි සතිල. පන්දු වාරයකට 1 ලකුණු 2 ලකුණු 3ක් හෝ 4ක් ලබා ගැනීමට හැකිනම් මම හිතන්නේ ලකුණු 4ක පමණ දල වේගයක් පවත්වාගත හැකි. මම හිතන්නේ එය තමයි ප්‍රතිකරුවන්ගෙන් ඉෂ්ට විය යුත්තේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම චනෝත මං හිතන්නේ දැන් රිච්මන්ඩ් ප්‍රථම ඉනිම තවත් ශක්තිමත් වුණොතින් රිච්මන්ඩ් ප්‍රථම ඉනිමේ මේ පන්දු යවන්න පිතිකරුවන් දෙදෙනා මේ සම්බන්ධතාවය ඉදිරියට රැකගත්තොතින් මං හිතන්නේ වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට රිච්මන්ඩ් ඉනිම නගා සිටවන්න පුළුවන්. ඉතින් දිවාහාරයට පෙර ආතු ඔබ කී පරිදි පන්දුවාර 30ක් පමණ සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් ඒ පන්දුවාර කිහිපය තුළදී අපිට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් සැලසුම ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේ වන විට ඉතාමත් හොඳින් පිතිකරණය දෙන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තමයි ශෙහාන් සුබසිංහ සමගින් සිහත් රාමනායක. පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරුෂ දිල්ෂාන් මේ වන විට කඩලු 2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් තරුෂ දිල්ෂාන් පිළිබඳවත් අපි අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕන. තරුෂ දිල්ෂාන් මෙවර තරග වාරවලදී මේ සීසන් එක තුලදී කඩලු 5ක් කඩලු හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට ගිහිලා තියෙනවා. ලකුණු 500ක් ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. අර්ධ ශතක 3ක් සමගින් ඔහුගේත් හොඳම ඉනිම ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 96ක් නාලන්දා විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඉතින් 37 වන පන්දුවාරයේ මෙලෙස අවසන් වන්නේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 98යි කඩලු 3යි. ඊයේ දවසේදී ආරම්භක පන්දුවාරය යොමු කළේ දිනුර කළුපහන හෝ පන්දුවාර 7ක් යොමු කර තිබෙනවා. ලකුණු 28කට කඩලු 1ක්. ඒ වගේමයි සදෙව් නෙත්මින, ඒ වගේමයි ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ ඔහු දෙවන පන්දුවාරය යොමු කළා. ඉන්පසු ඔහු පන්දුවාර යොමු කළේ නැහැ. ඉන්පසු තරුෂ දිල්ෂාන් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රබලම ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් වන සෙනෙත් සිසාන් සහ තමිදු ප්‍රදීප්තව දවා ගන්න. ඉතින් ඔහු තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ප්‍රබල අභියෝගයක් වුණේ. මම හිතන්නේ ඒක නිසා තමයි සදිල විශේෂයෙන්ම ශෙහාන් සුබසිංහ එම පිතිකරුවා එම පන්දු යවන්නාට එරෙහිව මදක් සෙමින් පන්දුවට පහර දෙන. කෙසේ වෙතත් ශෙහාන් සුබසිංහ පිතිකරණාන්තයේ රැඳී සිටින්නේ ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 49ක් එක් ලකුණක් පිටපසින් තම අර්ධ ශතකයට අපි බලමු මෙම පන්දුව වේවිද ඔහුගේ අර්ධ ශතකයට. ඔව් මේ පන්දුව වේවිද බලමු අපි ඔහුගේ අර්ධ ශතකය. ඔව් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවෙත් සමගින් ශෙහාන් සුබසිංහ 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ සිය අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරා. විශේෂයි චනුත් මතක් කරන්න ඕන 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයෙක් අද දවසේදී මේ තරගයේදී රැස් කර ප්‍රථම අර්ධ ශතකය තමයි ශෙහාන් සුබසිංහගේ පිටෙන් එලෙස වාර්තා වන්නේ. ඉතින් අපි උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කර සිටිනවා ශෙහාන් සුබසිංහට. ඔහු තාමත් විශිෂ්ට පිතිකරණයක් ඉවසීමෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දුන්නේ. මෙන්න ප්‍රතිඵලය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තවත් එක් ලකුණක් පිටපසින් තම ශතකය වාර්තා කරන්නේ. අතරතුරේදී තමයි ශෙහාන් සුබසිංහ තම අර්ධ ශතකය වාර්තා කරන්නේ. තාමත් ඉවසීමෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දුන්නේ. ඉතින් මේ තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා. බොහෝ විට මේ තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තේ.
බලමු දැන් ඉදිරියට චාන් සුබසිංහ කුමන අයරුවෙන් ක්‍රියාත්මක වේවිද කියා තමත් අගනා පිටිහරමයක් මෙම ක්‍රීඩකයාගෙන්. ඔෂයන් සුබසිංහ දැන් පිටියේ ස්ථාවර මට්ටමක ඉන්නේ චනුත්. ඒක නිසා මං හිතන්නේ තවත් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට පිට හැසිරවීමට හුට පුළුවන්. ඉතින් සිහත් රාමනායක අනෙක් කන්තෙන් අනගි සහායක් ලබා දෙන නිසා නැවතත් සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට එවර ස්විප් කිරීම සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මස්තනේ එවර ස්විප් පහරක් එල්ල කළාට වඩ දැක ගන්න පුළුවන් යාර්තිහේ සීමාව ඇතුළත ඩීප් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වාලෙක් කලාපේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවලා තියෙන. ඉතින් අවදානම් සහගත පහරක් කිව්වොත් මං නිවැරදි. මොකද බැරි වෙලාවත් පිටේ ඉහළ අග්‍රේ පන්දුව වැදුනා නම් බොහෝ විට උඩ පන්දුවක් ලෙසින් නැද්දී යාමට තිබුණා. ඉතින් සිහත් රාමනායක සැලකිලිමත් වේතු එවැනි පහරවල් වලට යොමු වීමේදී වර දිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් අපි දැක්කා ඊයේ දිනේදී වගේම අද දිනේදීත් පිටිකරුවන්ගේ ඉවසීමෙන් යුතුව පිටිහරබය කියන එක අපි ඊටමත් ඉහළ මට්ටමින් සලකන්න ඕන. ඔවුන් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරවල් වලට යමින් ඒ විතරකුත් නෙමේ ඔවුන් නිසයවුරින් පන්දුව හඳුනා ගනිමින් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරන්න තමයි ඊයේ දිනේදී මහින්ද විද්‍යාලයට කටයුතු කරේ. ඉතින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට එවර ගෙලුණා පන්දුව ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙක බවට පත්වනවා. ඉතින් අපි පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව චනුත් කතා කරන්න ඕන. මොකද මෙවැනි ටෙස්ට් තරගයකදී එක්දින තරගයකදී හෝ T20 තරගයකදී හෝ වේවා වැඩිම කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කළ යුතු ක්‍රීඩකයන් වන්නේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන් සෑම දෙනාම අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ වගකීම එලෙසින්ම ඉෂ්ට කරන්න ඕන. මොකද නොදැනුවත්ම ලකුණු දෙක බවට පත්වමින් තමයි ඉනිමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නගින්නේ. සනුක දන්ගමුව මතින් දක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා තමයි ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යවන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් තවමත් හිදවා තිබෙනවා සිහත් රාමනායකට එරෙහිව. මං හිතන්නේ දැන් සිහත් රාමනායක දවාගත්තොත් මෙම සබඳතාව ගිලිහි යනවා. ඉතින් එය තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් සූදානම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් සනුක දන්ගමුව එවර ඉල්ලීමක් කරනවා, ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරුතුමන් නිහඬයි. පාවරණයේ පන්දුව වදින්නේ. නමුත් මස් හිතන විදියට කඩුලෙන් ඉවතට පන්දුව ඇදී යනවා විය යුතුයි. එතරම් විශාල දඟ කැවීමක් තිබුණේ නැහැ එම පන්දුවේ. කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ සියත් රාමනායකට හරි ආකාරව පිට වෙත පන්දුව ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මෙන්න පුනරූපන දර්ශන. මදක් ඉහළින් නිපෙලෙන පන්දුව පාවරණේ වැදුනොත් විනිසුරුතුමන්ගේ නිල සංඥාව වන්නේ එය කඩුල්ලක් නොවන බවට. ඉතින් විනිසුරුතුමන්ගේ සංඥාව තමයි අවසන් තීරණය වන්නේ. ඉතින් නිමාව දකින්න ඇති සටවන පන්දු ආරේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 101යි කඩුළු 3යි. Oh, it's Tata! Let's go. This isn't enough for Malli and me. On other days you bring much more than this, no Tati. The both of you are big children now. You should wait for Tati to come home safe. Not wait to see what Tati brings for you. ලකුණු 101යි කඩළු 3යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරුෂ දිල්ෂාන් අද දවසේදී ඊයේ දවසේදී වගේම අපේ පිටිකරුවන්ට ප්‍රබල අභියෝගයක් ලබා දෙන මහින්ද විද්‍යාලයේ දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා කිව්වොත් නිවැරදි. එවරිතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතින් අපි කතා කරා චනුත් ඊයේ දිනේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දඟ පන්දු යවන්නන් කොහොමද දස්කම් අතරට පැමිණියේ. අමතක කරන්න බෑ කවිෂ් ඉඳුවර ඒ විතරකුත් නෙමෙයි නායකයා මාර්ෂ තරුපති එමෙන්මයි ෂෙරොන් අභිෂේක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයන් තරුෂල් දිල්ෂාන්. ඉතින් ඔහුත් Tamanගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ කාර්යභාරයක නිලී ඉන්න ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් අද දවසේදී ඊයේ දවසේදී කඩුළු දෙකක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා ලකුණු 18කදී. ඉතින් තරුෂ දිල්ෂාන් ඉතාමත් හොඳ දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් නැවතත් සූදානම්. ගාලු කොටුපාරාන්තයේ සිට ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර මං හිතන්නේ ශහාන් සුබසිංහ වගේම සිහත් රාමනායකත් කොහොමද දඟ පන්දු යවන්නන් හමුවේ තනතිල්ලේ පන්දුව හැසිරෙන ආකාරය පිළිබඳව ඉතාමත් හොඳ අවධානයක් තිබෙනවා. ඒක නිසා තමයි වේගවත් පහරවල් වලට යන්නේ නැතුව ඉතාමත් සංයමයෙන් යුතුව පිටිකරණය දෙන්නේ. එවර නැවතත් ඉල්ලීමක් කළා, ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. පාදයේ පන්දුව වැදුනේ. මං හිතන්නේ
එතරම් දග කැවීමක් තිබුණේ නැහැ. පිත්ත සහ පාදය අසලින් ඔහුගේ පසුපස පාදයේ තමයි චාන් සුබසිංහගේ පසුපස පාදයේ තමයි පන්දුව දැවටෙන්නේ. නමුත් විනිසුරුවරයා සංඥා කළේ නොදෙවියාමක් ලෙස. මම හිතන්නේ වැඩි දඟ කැවීමක් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ සදිල තවමත්. එවර පහරක් කැල්ල කරනවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පන්දුව third man කලාප් ෂෝට් third man කලාපයට ඇදී යන්නේ අනුව නිමාව දකිනවා 39 වන පන්දුවාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 101යි කඩලු 5 ඉන්න පුනරූපන දර්ශනය පෙර පන්දුවේ It brings for you. I'm happy you didn't upset them. We really can't afford to be spending on these streets like before. We need to think about their future. What would happen to them if something were to happen to me? That's why I got an e-life insurance policy from H&B Assurance. I thought of reducing the treats to put some money aside for something good. A monthly premium of 300 rupees and upwards. Life cover from 1 million rupees upwards. Policy term of 5 years to 30 years. And a convenient online product. Love matters more than life. Protect that unconditional love with H&B Assurance e-life. කුටීරයක් තිබෙනවා ඔබට පුළුවන් ඔබගේ ඡායාරූපය එලස් ඒ වෙලාවෙම ලබා ගැනීමටත්. ඉතින් එය ඊටමත් හොඳ අවස්ථාවක් කිව්වොත් නිවැරදි චනොත්. ඉතින් මේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් කුටීරයට ඔබ පැමිණියොත් ඔබට පුළුවන් ඡායාරූපය ලබාගෙන ඒ වෙලාවෙම ඔබගේ ඡායාරූපය ගන්නට. ඉතින් එය ඊටමත් හොඳ අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒ අවස්ථාවත් අමතක කරන්න එපා. එමෙන්මයි මතක් කරන්න ඕන අද දවස රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට සුවිශේෂී අද සවස් භාගයේදී පැමිණීමට සූදානම් සරිත් සුරිත් ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම රිච්මන්ඩ් ආදිශිෂයන් විසින් ඔවුන්ව අද දවසේදී ගෙනීමට සූදානම් මේ සැන්දෑයාමය අලංකාරවත් කිරීමට ක්‍රියාත්මක වන්නේ 39 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 101යි කඩලු 3යි. That's why I got සියත් රාමනායක පිටිකරණාන්තය රැඳී සිටින්නේ පන්දු 51කදී ලකුණු 16ක්. සදිල විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන මෙම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ගැන. මොකද වසර 119ක් පුරාවටම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තමයි රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටන පැවැත්වුනේ. ඉතින් විශේෂයක් තිබෙනවා මෙම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ප්‍රථමයෙන්ම ඉදිකරන්නේ තුරංග තරඟ පිටියක් ලෙස. ඒ ඉදිකරන වර්ෂය ඔබ දන්නවද? ඒ ඉදිකරන වර්ෂය තමයි 1876. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ගාලු අග්‍රපාඨශාලාව නමින් ආරම්භ වෙන්නේ වර්ෂ 1876 මේ පළමු වනදා. එම වර්ෂයේදීම තමයි ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයත් පළමුවේදී වෙන්නේ. ඉතින් මෙහි ප්‍රථම තරඟය ප්‍රථම පාසල් ක්‍රිකට් තරඟය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ ඕල්සන්ස් විද්‍යාලය අතර. ඉන්පසුව පළමු ටෙස්ට් තරඟය ක්‍රියාත්මක කරනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ නවසීලන්ත කණ්ඩායම අතර වර්ෂ 1998 ජූනි 3 වනදා. ඉතින් එහිදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු ඉනිමක සහ ලකුණු 16ක ජයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් මෙම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ඔබ දන්නවා එතරම් එක්දින තරඟ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ක්‍රීඩා කළ තිබෙනවා. අවසන් වරට එක්දින තරඟයක් පවත්වලා තිබෙන්නේ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර 2017 වර්ෂයේ ජූලි 2 වෙනිදා. නැවතත් අප තරඟයේ දෙසට අවධානය යොමු කරමු. යනුව නිමාව දකිනවා 40 වන පන්දුවාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 101යි කඩලු 3යි.
ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 101යි කඩලු 3යි. චනුත් ඉතින් ඔබ පෙර පන්දුවාරයේදී අපි කතා කර හිටියේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය පිළිබඳව. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුල තිබෙන ඉතාමත් සුන්දරම ක්‍රීඩා පිටියක් තමයි ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය කියලා කියන්නේ. එක් අන්තයකින් ගාලු කොටු පවුර, අනෙක් අන්තයෙන් ඉන්දියන් සාගරය. ඉතින් මේ දෙකටම මැදි වෙලා තිබෙන ඉතාමත් අලංකාරවත් ක්‍රීඩා පිටියක් විදිහට ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය අපිට හැදින්වන්නට පුළුවන්. ඉතින් 1876 වර්ෂයේදී තමයි මේ තරග පිටියක් විදිහට තමයි ඔබ කී ආකාරයට මේක පටන් ගත්තේ. එය විශේෂයි. එම අවුරුද්ද, එම වර්ෂය අපිට විශේෂයි. මොකද ගාලු අග්‍ර පාඨශාලාව ලෙසට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ආරම්භ කරෙත් 1876 වර්ෂයේ වීම අනෙක් අන්තයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අපි හැමතෙම විශේෂිත කාරණාවක් වනවා. ඉතින් අමතක කරන්න බෑ මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී තමයි මුත්තායා මුරලිදරන් සිය කඩලු 800 සම්පූර්ණ කරන්නේ. රංගන හේරත් අවසන් ටෙස්ට් තරගය ක්‍රීඩා කරන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ. ඉතින් තරග වාර්තා ලෝක ඉතිහාසයේ ලෝක ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තරග වාර්තාවලට හිමිකම් කියන ක්‍රීඩාංගණයක් විදිහට අපිට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය පවසන්න පුළුවන්. ඉතින් ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවේ වැඩිම කඩලු ලාභියා යන නාමය, වැඩිම කඩලු සංඛ්‍යාවක් හිමි ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩකයා වන්නේ මුත්තයා මුරලිදරන් කඩලු 800ක්. ඉතින් එය සම්පූර්ණ කරන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ වීම ඉතාමත් සුවිශේෂී කාරණාවක්. ඉතින් 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ මේ පැවැත්වෙන ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය අපි මේ විස්තර ਵਿਚාරය කොහොම අමතක කරන්නද චනුත්? අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මෙම මං හිතන්නේ මෙම ක්‍රීඩා පිටියේ තරගයක් ක්‍රීඩා කරනවයි කියන එකත් තරඟ කරුවෙක්ට, ක්‍රීඩකයෙක්ට ඉතාමත් විශාල ගෞරවයක්. මොකද මෙවැනි ජාත්‍යන්තර තරඟ පැවැත්වුණු, මෙවැනි වාර්තා තිබෙන තන තීරුවක එවැනි ක්‍රීඩාංගණයක ක්‍රීඩා කිරීම සහ මෙවැනි විස්තර ਵਿਚාරයක් මෙම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ගෙනීමත් විශාල ගෞරවයක්. ඉතින් නැවතත් තරඟයේ දෙසට අවධානය යොමු කළොත් පන්දු වාර 40යි පන්දු 1ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 102යි කඩලු 3යි. ඉතින් තවත් ලකුණු 67ක් පිටපසින් සිටින්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මහින්ද විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ජාන් සුබසිංහ පන්දු 135කදී ලකුණු 51ක් පිට මහා තරඟ දෙකකදී අර්ධ ශතක දෙකක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. හෝ 118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 50ක් රැස් කර දැවී ගියා. ඉතින් මෙම ඉනිම ඔහුට තවත් දිගු කර ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මම හිතන්නේ ශතකයක බලාපොරොත්තුවක් වුණත් තබා ගන්නට පුළුවන්. මොකද ඔහු ඉතාමත් ඉවසීමෙන් සහ හොඳ කල්යල් මැනීමක් ඇතුව පන්දුවට පහර දෙන වර පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට ඇදී යන්නේ වර පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක්. ඒ අනුව ලකුණු දෙක බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට සමත් වෙනවා සිහත් රාමනායක. අපට දැක ගන්න පුළුවන් මේ වන විට කෙමෙන් වේගවත් පහරවල් වලට යොමු වන ආකාරය අපි දන්නවා. පන්දු යවන්නන් පිටිකරුවන් තරම් ඉවසන්නේ නැහැ. ඇත්තන්ම සදිලා ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ කෙසේ හෝ ලකුණු වේගය වැඩි කරගන්න, තමන්ට හැකි පරිදි වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේමයි සැලකිලිමත් වේ යුතු මේ අවස්ථාවේදී ඩීප් ස්ක්වාල් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන්නේ. ඒ වගේමයි ලොං ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන්නේ. තමත් සැලකිල්ලෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. වර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක් සිහත් රාමනායක අපට දැක ගන්න පුළුවන් වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන ආකාරය. කඩලු අතර දිව යාම මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ තමත් විශිෂ්ටයි. ඉක්මනින් කඩලු අතර දිව යමින් 1 ලකුණ 2 ලකුණ බැගින් රැස් කරමින් තමයි මෙම ඉනිම ගොඩනගන්නේ. ඉතින් එය තමයි වැදගත්. 4 පහරවල් 6 පහරවල් එල්ල කරනවා වගේමයි ඉක්මනින් 1 ලකුණ 2 ලකුණ ලබා ගැනීමෙන් ලකුණු පූර්ව ඉහළ නංවා ගැනීම. මෙන්නම ලකුණේ පුනරූපන දර්ශනය දුවදී දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. නැවතත් සූදානම්. එවර මතක් ඉදිරියට පැන පාරක් එල්ල කරන්නේ 1 ලකුණයි. තවත් ලකුණු 64ක් පිටපසින් කඩලු 7ක් 63ක් පිටපසින් කඩලු 7ක් අතීතවයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 106යි කඩලු 3යි. දිනෙත් කෞශල්‍යයේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ තමයි මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තරමක් සෙමින් පැමිණෙන දග කවන පන්දුව නිමාව දකින්නේ 40 වන පන්දුවාර. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 106යි කඩලු 3යි. එවර පෙර පන්දුවේ පුනරූපන දර්ශනය එවර වේගවත් පහරකට ගියේ. කෙසේ නමුත් හොඳ පන්දු රැකීමක් නැවත පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳින් ඉතා හොඳ වේගයක් රඳවා ගනිමින් කඩුල්ල බාර කරනවා ක්‍රීඩකයාට. ඉතින් නිමාව දකිනවා පන්දුවාරේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 106යි කඩලු 3යි.
විශිෂ්ටතම රස රැසකින් පරිපූර්ණ වූ මෘදු බවින් පිරිපුන් ආශ්වාදයක්. නැවුම් එලකිරි මෘදු චොක්ලට් ක්‍රිස්පි වේෆර් සහ අනර්ගතම කාජු රස මුසුවක් විඳගන්න. වැනිලා චොක්ලට් ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් හෙවන්ලි ක්‍රන්ච් කැපුචිනෝ සහ මික්ස්ඩ් බෙරි රස ආස්වාදයක්. විශිෂ්ටතම අයිස්ක්‍රීම් පාරාදීසය මැජික්. ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මෙම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමේ තවමත් වාර්තා වී තිබෙන්නේ 4 පාරවල් 6ක් සහ 6 පහරක් පමණ. ඉතින් අපි කියනවා රණ බෝල් ගේම් එකක් කියලා මෙවැනි තරගයකට. තමත් සෙමෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් 1 ලකුණු 2 ලකුණු බැගින් ලබාගෙන මින් තමයි ලකුණු පූර්ව ඉහළ නංවා ගන්නේ. ඒ තාමත් හොඳයි. මොකද චනුත මේ වගේ ක්‍රීඩාවකට අවශ්‍ය වන්නේ සංයම, ඉවසීම. ඉතින් එය චෙහාන් සුබසිංහගේ ඉරියව්වෙන් අපිට දැක ගැනීමට පුළුවන්. මේ වන විට ලකුණු 52ක් පන්දු 136කදී ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට ඊටමත් හොඳ sannivedanayak තබාගෙන ක්‍රීඩකයන් දෙකොට්ටාසයම ඊටමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළොත් මම හිතන්නේ ඊටමත් හොඳ සබඳතාවයක් රැක ගැනීමට පුළුවන්. ඉතින් තවමත් ලකුණු 63ක් පමණයි පසුපසින් සිටින්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා. චෙහාන් සුබසිංහ අපිට බලාපොරොත්තු තියාගන්නත් පුළුවන් ශතකයකට යාබිදෝ කියලා. ඉතින් ඊටමත් හොඳින් ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවට උචිත රිද්මයක් රඳවා ගන්නමින් තමයි ඔහු පිටිකරණය දෙන්නේ. නැවතත් සූදානම් සිහත් රාමනායක පිටිකරණය දීම සඳහා සූදානම්. ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවමින් දගකවන පන්දුවට ස්විප් කිරීම සාර්ථක වනවා. ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව ලකුණු 2 බවට පත්වනවා නැවතත් පන්දුව බාර කරන විට. ඉතින් අද දවස පුරාවට මං හිතන්නේ මේ දග පන්දු අවන්නන්ගෙන් අවශ්‍ය වන කාර්යභාරය ඉටවු නාදෝ කියන සැකය මං හිතන්නේ තිබෙනවා නායක දිර්ර කළුපහඬ චනුත්. ඔව් මොකද ඇත්ත වශයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයට තිබෙන ප්‍රබලම අභියෝගය තමයි සදිල. මොකද ඊයේ හවස් භාගයේදී සිහත් රාමනායක පිටියට පිවිසුනේ මල්ෂ තරුපති වෙනුවට. මොකද නයිට් වොච්මන් විදියට තමයි ඔහු පිටියට පිවිසෙන්නේ. ඉතින් සිහත් රාමනායකව දවා ගැනීමට තවමත් මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පිටිකරන බලායනීය මල්ෂ තරුපති, ඒ වගේමයි ශරොන් අභිෂේක් සහ ශිහන්ද සොයිසා, කවිෂ ඉඳුවර වගේ ක්‍රීඩකයන් රැඳී සිටිනවා. ඉතින් මල්ෂ තරුපති කියන අපි දන්නවා වේගෙන් පන්දුවට පාර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු සෑම විටම උත්සාහ කරන්නේ 6 පාරවල් 4 පාරවල් එල්ල කිරීමට. ඒ වගේමයි ශරොන් අභිෂේක් ඔහුරත් ලකුණු 30ක් රැස් කරගත හැකි හැම සෑම තරගයකදීම අපි දැක්කා මෙම තරග වාරයේදී. ඒ වගේමයි ශහන්ද සොයිසා කියන්නේ ඔහු ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 119ක් රැස් කරනවා. හොඳ රිද්මයක සිටින පිටිකරුවෙක් තමයි ඔහුත්. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයට තවත් පිටිකරන බලයනියක් සිටිනවා දවා ගැනීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. ඉතින් ඔවුන්ට සිදු වෙනවා දැන් කෙසේ හෝ කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ මෙම සමතතාව කෙසේ හෝ බිඳ දමීමට. ඔව් චනුත් ඔබ කිව්ව ආකාරයට සිහත් රාමනායක ඊයේ සවස් භාගයේදී පැමිණේ නයිට් වොච්මන් ආකාරයට. ඉතින් නයිට් වොච්මන් ක්‍රීඩකෙක් විදියට. නමුත් මේ වන විට පිටියේ ස්ථාවර වී තිබෙන ක්‍රීඩකෙක් විදියට අපිට හැඳින්වන්නට පුළුවන්. දැන් ඊයේ දිනේදී සිහත් රාමනායක වේග පන්දු යැවීමේ බලෑනිය ශක්තිමත් කරමින් එවර දැඩිල්ලීමක් විනිසුරුතුමන් සංඥා කරනවා. එය කඩුල්ලක් ලෙසට ඒ අයුරින් සිහත් රාමනායක පිටියෙන් ඉවත් යනවා අවාසනාවන්ත ආකාරයට. කෙසේ වෙතත් පන්දුව නිසි අයුරෙන් හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය. එවර දග කවමින් රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයට අවන පන්දුවට ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරකටයි සැරසුනේ. නමුත් පන්දුව දෝලනය නිසි ආකාරයෙන් හඳුනා ගැනීමට සිහත් රාමනායකට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් චෙහාන් සුබසිංහට ලබා දුන්නේ අනගි සහාය අපිට කිසිසේත්ම අමතක කරන්න බෑ. සියත් රාමනායක පන්දු 60ක 62කදී ලකුණු 21ක් ලබා ගනිමින් ඉතාමත් හොඳ අනගි සහායක් චෙහාන් සුබසිංහට ඒ කන්තයක රැඳෙමින් ලබා දුන්නා. ඉතින් අපි සිහත් රාමනායක ගැන ප්‍රකාශ කර සිටියේ ඔහු ඊයේ සවස් සන්ධ්‍යා යාමේදී නයිට් වොච්මන් විදිහට තමයි පැමිණියේ. ඉතින් සියත් රාමනායක ලකුණු 21ක් ලබා ගත්තා. අනතුරුව පැමිණෙන්නේ නායකයා මල්ෂ තරුපති. රිච්මන්ඩ් බලාපොරොත්තුව කිව්වොත් නිවැරදි චනුත්. මොකද ලකුණු 60ක් පිටුපසින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 109යි. මල්ෂ තරුපති අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකයා, වයස අවුරුදු 19න් 15 ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා, රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම පෙළ කණ්ඩායමේ නායකයා. මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය. ඔය තාමත් හොඳ පන්දුවක් පුනරූපන දර්ශනය. තරම් දග කැවීමක් නැහැ. එය තමයි සදිල විශේෂත්වය. මොකද දග කැවීමට තමයි ඔහු පිට යොමු කරන්නේ. නමුත් දග කැවෙන්නේ නැති පන්දුව පාදයේ වදින්න. ඉතින් පැහැදිලිවම එය දැවියාමක් ලෙස සටහන් කරා විනිසුරුවරයා විසින්. කෙසේ වෙතත්
සියත් රාමනායක තමාගේ වගකීම ඉෂ්ට කරා. මොකද පන්දු 62ක් ඔහු පිටියේ රැඳී සිටිනවා පන්දු යවන්නෙක් විදියට. ඉතින් ඔහු ලකුණු 21ක් රැස් කළා. අපි දැක්කා කිසිදු 4-5ක් නොමැතිව තමයි ඔහු එක ලකුණු 2 ලබා ගැනීමෙන් තමයි ජහන් සුබසිංහට අනගිස්සහයක් ලබා දෙන්නේ මෙම 4 වන කඩුල්ල සඳහා සමතතාවය ගොඩ නැගීමට. ඉතින් මල්ෂ තරුපති ඔහු තමයි නවක ප්‍රතිකරුවා නායක මල්ෂ තරුපති පිටියට පිවිසෙන්නේ. අපි බලමු මල්ෂ තරුපතිට හැකියාව ලැබෙවිද කියා. ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරමින් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුරව ඉහළ දැමීමට ඔහු මෙම තරග වාරයේ තරග 8ක් පමණයි ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ. ලකුණු 276ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 75. වගේමයි පන්දු යැවීමනුත් ඔහු කඩළු 23ක් දවාගෙන තිබෙනවා. මෙම තරග වාරයේ කෙසේ වෙතත් ඔහුගේ ප්‍රතිකරණ සාමාන්‍ය දැක්වෙන්නේ ලකුණු 27.6ක් විදියට. කෙසේ වෙතත් පන්දුවට පහර දීමේ වේගය තමයි මල්ෂ තරුපතිගේ අවිය. ජහන් සුබසිංහ අනෙක් අන්තයේ ලකුණු 53යි. පන්දු 137කදී ඉතින් නායකයා සමග තමයි ඉන් පසුව ඔහුට ක්‍රීඩා කිරීමට සිදුවන්නේ. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩළු 3ක් පිදවැටි තිබුණු මොහොතේ මම හිතන්නේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය බවට පත් වුණේ සිහත් රාමනායක සහ චයන් සුබසිංහගේ මෙම අර්ධ ශතක සමතතාවය. මොකද එම සමතතාවයෙන් තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තරගය ගිලිහුනේ. මොකද ඔවුන් කඩළු 3ක් ලබාගෙන ඊ දවසේදී ලකුණු 66කට කඩළු 3ක් තමයි සටහන්ව තිබුණේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුරව ලකුණු 109ක් කරා එම ඉනිම මෙහෙවන්න ඔවුන් දෙදෙනා සමත් වුණා. මෙන්න මල්ෂ තරුපති ප්‍රථම පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන බහුවට සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකෙක් සහ ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් යොදවා තමයි පන්දු යොමු කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් නිමව දකිනවා 42 වන පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 109යි කඩළු 4යි. මම බැංකුවට ගිහින් එන්න. හා? දැන්? ෆුල් ෆ්‍රීඩම් එකේ සිංගාල බැංකින් කරන්න ඔබේ ලයිෆ් එකට හරියටම සෙට් වෙන නෙක්ස්ට් ජෙන් එකේ ඩිජිටල් බැංකින් පාර්ට්නර් People's Bank. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 109යි කඩළු 4යි. පෙර කඩුල්ල සිහත් රාමනායක දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා මහින්ද විද්‍යාලයේ දකපන්දු යවන ක්‍රීඩකයන්ට. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ සිහත් රාමනායක මේ ලකුණු 109ක් මේ ප්‍රථමිනිම ලබා ගැනීම සඳහා ඊයේ සවස් භාගයේ සිට මේ වෙනකන් දුන්නු සහයෝගය අපට අමතක කරගන්නට හැකියාවක් නැහැ. නවක පිටිකරුවා මල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් පැමිණියා. ඉතින් මල්ෂ තරුපති සහ ශෙහාන් සුබසිංහ අතරේ මං හිතන්නේ හොඳ සබඳතාවයක් පැවතුනොතින් රිච්මන්ඩ් ප්‍රථමිනිම දිවාහාරයට පෙර ආතුව ලකුණු 166 සීමාව පසු කරා යෑමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව මේ වන විට ප්‍රේක්ෂකයන් ආදි ශිෂ්‍යයන් එමෙන්මයි දෙමව්පියන් කෙමෙන් 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය නැරඹීමට පැමිණෙනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් කුඩාරම මහින්ද කුඩාරම ඉතාමත් අලංකාර අයුරින් මේ සජීවී විස්තර විචාරය ගෙනෙන පරිශ්‍රයේ සිට අපට නැරඹීමට පුළුවන්. ගාලු නගරේ රක්ත නීල දජ එවිතරකුත් මේ කාල වර්ණ දජ මහින්ද විද්‍යාලයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් දජයන් ලෙල දෙනවා. මාර්තු මාසය කියලා කියන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට මහින්ද විද්‍යාලයට ඉතාමත් සුවිශේෂී මාසයක් වනවා නොඅනුමානයි. නැවතත් සූදානම් ගාලු කුටුපවරාන්තයේ සිට දගකවන පන් තරුෂ දිල්ෂාන් එවර පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු යැවීමට පෙර පිටියේ පන්දු රැකීමේ වෙනසක් සිදු කළා. ඔහු ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දු රකින්නෙක් යදෙව්වා. අපි දැක්කේ නැහැ සදිල මෙතෙක් වේලා නවක පිටිකරුවෙක් පැමිණියා මහතරේ සීමාව අසල මෙතරම් පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙනවා. නමුත් දිනුර කළුපාන සහ මර්ෂ තරුපති කියන්නේ එකම කණ්ඩායමේ වයස අවුරුදු 19 15 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකෙක් දෙදෙනෙක්. ඉතින් මර්ෂ තරුපති පිළිබඳව දිනුර කළුපාන දන්නවා. ඔහු වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් ලොංග් ලෙග් කලාපේ වගේමයි ඩීප් මිඩ් විකට් ඒ වගේමයි ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපවල හතරේ සීමාව අසල ක්‍රීඩකෙන් රඳවා තිබෙන. ඒ වගේමයි ඩීප් පොයින්ට් කලාපේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් හතරේ සීමාව අසල ක්‍රීඩකෙන් 4 දෙනෙක් යොදවා තමයි පන්දු යවන්නේ. තරුෂ දිල්ෂාන් විසින් තවත් ක්‍රීඩකෙක් සිටිනවා ලොං ඔන් කලාපේ. ඉතින් ක්‍රීඩකෙන් 5 දෙනෙක් යොදවා තිබෙනවා හතරේ සීමාව අසල. අපි බලමු මර්ෂ තරුපතට එරෙහිව තරුෂ දිල්ෂාන්ගේ මෙම සැලැස්ම කෙසේ ක්‍රියාත්මක වේවිද කියලා. නැවතත් සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට තරුෂ දිල්ෂාන් අංක 8 දරන ක්‍රීඩකයා ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් එවර පාරක් එල්ල කරනවා. පන්දු ඇදියන්නේ ඩෙප් පොයින්ට් කලාපයට. එවර පන්දු රැකීමේ අම්දුරලතාවයක් අනුව මල්ෂ තරුපති එක් ලකුණු දෙක බවට පරිවර්තනය කරගන්නවා. තාමත් පහසුවෙන්
තම දක්ෂ කඩළු අතර දිවයාමක් මල්ෂ තරුපති සහ චාන් සුබසිංහ. ඔචනොත් අපේ ඔබ කී ආකාරයට ඒ ඉතාමත් හොඳ පොයින්ට් එකක් කිව්වොත් හරි. මොකද මල්ෂ තරුපති සහ දිනුර කළුපහන කියලා කියන්නේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් දෙපළක්. ඉතින් මල්ෂ තරුපතිගේ පිතිකරන රිද්මය, පිතිකරන රටාව කොහොමද ඔහු පිතිකරණයේ යෙදෙන්නේ, මොන වගේ පිතිකරන රටාවකින්ද ඔහු ක්‍රීඩා කරන්න කියලා අනිවාර්යයෙන්ම දිනුර කළුපහන දන්නව චනොත්. ඒක නිසා තමයි දිනුර කළුපහනගේ සැලැස්ම බවට පත් උනේ 4 සීමාවට පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් යෙදවීම. ඉතින් ඒ ඉතාමත් හොඳ ලක්ෂණයක් අද අපිට දැක ගැනීමට පුළුවන් වන්නේ මේ සජීවී විස්තර විචාරය අතරතුර. ඉතින් සූදානම් ශෙහාන් සුබසිංහ පිතිකරණයට. ශෙහාන් සුබසිංහ අද දවසේ ඉනිම ගොඩනැගූ ක්‍රීඩකයා කිව්වොත් නිවැරදි. මල්ෂ තරුපති අනෙක් අන්තයෙන් රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා. ඉතින් අපි දක්නවා මල්ෂ තරුපති ඉතාමත් වේගයෙන් පිත්ත හරවන ක්‍රීඩකෙක්, පිට හසුරුවන ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ නිමේදී ප්‍රබල අභියෝගයක් වෙන්නට පුළුවන් මල්ෂ තරුපති. ඉතින් මල්ෂ තරුපති ගැන අපි කතා කරනකොට වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා ලෝක කුසලානයේදී ඔහු ලකුණු 42ක් රැස් කිරීමට සමත් වෙනවා බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමට එරෙහිව. මෙන්මයි උගන්ඩා කණ්ඩායමට එරෙහිව නොදවි ලකුණු 35ක් රැස් කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. දකුණු අප්‍රිකානු වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 21ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඔහු තෙංගරියව ක්‍රීඩකයෙක්, අමතක කරන්න බෑ. පිතිකරණය වගේම පන්දු යැවීමත් ඉතාමත් හොඳින් හසුරුවන ක්‍රීඩකෙක්. ඊයේ දිනේදීත් කඩළු දෙකක් 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්දා ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ ලබා ගත්තා. ඉතින් වයස අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක කුසලාන තරගාවලියට ඔහු උගන්ඩා කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 20ට කඩළු 3ක්, දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 46ට කඩළු 2ක් ඉතාමත් හොඳ අපි දැක්ක වයස අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී ඉතාමත් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට පුළුවන් වුණා සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඉතින් මේ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය උදෙසා මම්පෙත් විවර කර ක්‍රීඩකයා මල්ෂ තරුපති ලකුණු 17ට කඩළු 4ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් අද දවස මම හිතන්නේ මල්ෂ තරුපතිට සුවිශේෂී වනවා. මොකද ඔහු නායකයා, ඔහුට වගකීමක් තිබෙනවා කෙසේ හෝ රිච්මන්ඩ් ඉනිම ශක්තිමත් කිරීමට. ඔව් සදිල කලින් සඳහන් කළා පන්දු රකින්නන් යොදවා තිබීම මල්ෂ තරුපතිට එරෙහිවයි තියෙන්නේ. මොකද මේ මොහොතේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍යයි වේගවත් පිටි හරඹයක් කුමන හෝ පිටිකරුවෙක්ගෙන්. ඉතින් චාන් සුබසිංහ අපි දිගින් දිගටම දැක්කා ඔහු අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කළත් ඔහුගේ රිද්මය පවත්වාගෙන ගියා. ඔහු වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න උත්සාහ කළේ නැහැ. මොකද ඔහුගේ කඩුල්ල දැවී ගියොත් නවක පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා සිහත් රාමනායක සහ චාන් සුබසිංහ හතරේ 4 වන කඩුල්ලට ගොඩනැගු සමතාවයේ ලකුණු 50ක්. ඉතින් එම ලකුණු 50ක සමතාවයේ තුලත් තමත් 7 තමයි ඔවුන් දෙදෙනා පන්දුවට පහර දුන්නේ. මම හිතන්නේ තමත් නුවණැති තීරණයක්. මොකද මල්ෂ තරුපතින් පසුව කඩුල්ලට පැමිණෙනවා. ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා මෙම ලකුණු සංඛ්‍යාව වේගෙන් ඉහළ නංවන්න. ඉතින් ඔහුට තමයි මේ අවස්ථාව වේගෙන් ලකුණු කරා පිවිසෙන්න. අපි බලමු මල්ෂ තරුපතිට හැකි වේවිද කියා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් එම කාර්යභාරය ඉටු කරන්න. පෙර පන්දුව පසු පාදයට පැමිණි ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර පොයින්ට් කලාපයට පන්දුව ඇදී අනේ ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව. ඉතින් අද දවසේදී අපි කතා කරන්නේ මල්ෂ තරුපති පිළිබඳව. මල්ෂ තරුපති තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා. ඉතින් මල්ෂ තරුපතිගේ අපි මේ සීසන් එක තුලදී මේ තරග වාරවලදී ලබාගත්තු ජයග්‍රහණ එහෙම නැත්නම් ලබාගත්තු දස්කම් අපි ප්‍රකාශ කරෝතින් ඔහු මේ සීසන් එක තුලදී මැච් 8කදී ඉනිං 10කදී දකින්නේ තරග වාරයේ එක් පන්දු වාරයක නිමාව. ඉතින් කෙමෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන්
ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට ඇදී එනවා. ඉතින් මේ වන විට ඉතාමත් තීරණාත්මක තරගයක් තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කෙසේ හෝ චාන් සුබසිංහ සහ සියත් රාමනායකගේ එම අර්ධ ශතක සමතතාව බිඳහෙලීමට සමත් වුණා. නැවතත් මහින්ද විද්‍යාලයට හැකියාව පවතිනවා තමන් දෙසට තරගය දෝලනය කර ගැනීමට. නැවතත් සූදානම් තරුෂ දිල්ෂාන් වර පහරක් එල්ල කරනවා අපිට දැක ගැනීමට පුළුවන්. මල්ෂ තරපති යම්කිසි ප්‍රවේගකාරී ආකාරයකින් පිටියේ පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය වර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරකින් පන්දුව ඩිප් එක්ස්ට්‍රා කවර් වෙත ස්ථානගත කරන්න එක් ලකුණක් පමණයි අවසරයෙන් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ මල්ෂ තරපතිට. චාන් සුබසිංහ නැවතත් පිටිකරන අන්තයේ රැඳී සිටින්නේ. එවර ලොං ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාව ලොං ඔන් මිඩ් ඔෆ් කලාපයට ගෙන එනවා චාන් සුබසිංහට එරෙහිව ආර්ථික සීමාව ඇතුළතට. එවර කෙටි පන්දුවක් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක්. එවර පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක් මා සිතන්නේ අවස්ථාවක් තිබුණා. පෙරලා කඩුල්ලට පන්දු යොමු කිරීමට මම හිතන්නේ දුවද්දි දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් පන්දු යවන්නත් දිවාවා පන්දු වෙත. ඒ වගේමයි මිඩෝන් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා දිවාවා ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙකුටවත් පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. අනුව චාන් සුබසිංහ තවත් වේගවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. සෑම අවස්ථාවකම ඉතාමත් වැදගත් චනුත් අපි කියන්න ඕන සෑම කඩුල්ලක්ම අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා මහින්ද ඉනිමට. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 116යි. ඒ කඩලු 4යි. එවර සාර්ථක පිටිහරඹය ස්ට්‍රේට් හිට් කලාපයට පන්දු ඇදී යද්දී රැක ගන්නවා. ලකුණු දෙක බවට පත් වෙනවා. ඉතාමත් හොඳින් පිටිකරණේ යෙදෙන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. ශාන් සුබසිංහ සමගින් මල්ෂ තරුපතිගේ පිටෙන් තමයි පෙර පන්දුවේදී ඒ අනර්ඝ පහර එල්ල කරනු ලැබුවේ. මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. ලොං ඔන් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා ස්ට්‍රේට් හිට් කලාපයට එක්වරම දිවාවා. ඉන්පසුව ඔහු පන්දුව කෙලින්ම කඩොල්ල වෙත යොමු කළා. කෙසේ වෙතත් පිටිකරුවා සීමා ඉර තුලයි සිටියේ. හානියක් වුණේ නැහැ. චනුත තරගය යන අතරවාරයේදී අපි කියන්න ඕන මහින්ද විද්‍යාලය වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් මේ තරගය තුලදී මේ 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ සංවිධාන කටයුතු වලදී ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක සිටිනවා. ඉතින් අපි ප්‍රශංසනීයව අගය කළ යුතු කාරණාවක්. ඉතින් එවර සාර්ථකයි මාල්ෂ තරුපති ප්‍රවේගකාරී නිමක නිරත වන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ ඔස්සේ ලකුණු 4ක් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව පිටිකරණය දෙන ආකාරයක් අපට දැක ගන්න පුළුවන් මාල්ෂ තරුපති. එවර සාර්ථකව ඉතින් මේ තමයි විය යුත්තේ. මල්ෂ තරුපති ඉනිම ගොඩනැගීමේදී ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක නිරත වීම මං හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට දැඩි වාසි සහගත තත්වයක් අත්වෙනවා. ඉතින් අපි කතා කර හිටියේ මේ සංවිධාන කටයුතු පිළිබඳව. ඉතින් ඒ අපි ප්‍රශංසනීයව අගය කළ යුතු කාරණාවක්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වගේම මහින්ද විද්‍යාලයත් ඒ කාර්යභාරයෙහි නිලනවා ඉතාමත් හොඳින්. මහින්ද විද්‍යාලය මාධ්‍ය ඒකකය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකය අපට අමතක කරන්න බෑ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකය රාජාලි සදෙස ආටිකල් එක. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඩිජිටල් අවකාශ ඔස්සේ නරඹන්නට අමතක කරන්න බෑ. මහින්ද විද්‍යාලයත් ඔවුන්ගේ සහස පුවත්පත් සංගරාව. ඉතින් එයත් මේ දිනවලදී ඔබට මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ 119 වන ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය නැරඹීමට පැමිණියොතින් එවර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව ලකුණු 2ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉතින් මේ සහස රාජාලි සදෙස වගේ මෙන්න මේ පුවත්පත් සංගරා තුලින් ඇත්තටම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ඒ සිසු දරුවන්ගේ දක්ෂතා තමයි චනත් පිළිබිඹු වන්නේ. මොකද මේවායේ තියෙන ඉතාමත් වැදගත් කරුණු ඔවුන්ගේ ආටිකල්ස්. ඉතින් ඒකේ කවි තිබෙනවා, සින්දු තිබෙනවා. මේ තරගයවලිය පිළිබඳව ඔවුන්ගේ නිර්මාණශීලී අදහස් කැටිකොටගත් මං හිතන්නේ නිර්මාණශීලීම සංගරාවක් තමයි මේ සහස සහ රාජාලි සදෙස කියලා කියන්නේ. ඉතින් සහස පුවත්පත වගේම රාජාලි සදෙස ඔබට නැරඹීමට හැකියාවක් තිබෙනවා ඩිජිටල් අවකාශය ඔස්සේ. ඉතින් එයත් නරඹන්න කියලා මම ඔබට ආරාධනා කර සිටිනවා. චනත් ඔබට අවස්ථාව. ඔව් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් චාන් සුබසිංහ සහ මල්ෂ තරුපති ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය කෙමෙන් වැඩි කරන ආකාරය මං හිතන්නේ සදිල චාන් සුබසිංහත් කෙමෙන් ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරගන්නවා. මොකද අනෙක් අන්තයෙන් මල්ෂ තරුපති කිසිදු පීඩනයකින් තොරව ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් පන්දු 10කදී ලකුණු 11ක්. චාන් සුබසිංහ පන්දු 146කදී ලකුණු 58ක්. ඉතින් මල්ෂ තරුපති අනෙක් අන්තයෙන් වේගෙන් ලකුණු රැස් කරනවා කියන්නේ චාන් සුබසිංහට තිබෙන පීඩනය අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා එක ලකුණු දෙක ලකුණු ලබා ගනිමින් ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගනිමින් කෙසේ හෝ තවත් ශතකයක් කරා ඔහුගේ මෙම ඉනිම රැගෙන යන්න. මොකද 119ක් වසර 119ක් වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටන් ඉතිහාසය තුළ තවමත් වාර්තා වී තිබෙන්නේ
ශතක 16ක් පමණයි. ඉතින් අපි දන්නවා අවසන් ශතකයේ වාර්තා කරේ දනුෂ ඉඳුවර. අපි බලමු අද දවසේ චිහාන් සුබසිංහට ශතකයකට යාමට හැකියාව ලැබෙවිද කියා. එතින් ඒ අතරතුර විස්තර ਵਿਚාරයේ වෙනසක් ඉංග්‍රීසි බසින් විස්තර ਵਿਚාරය ගැනීම සඳහා තිසත් කාර්යවසම් සහ පවන් විජේසේකරට ආරාධනා කරනවා. මම බැංකුවට ගිහින් එන්න. දැන් ෆුල් ෆ්‍රීඩම් එකේ සිංගාල බැංකින් කරන්න ඔබේ ලයිෆ් එකට හරියටම සෙට් වෙන නෙක්ස්ට් ජෙන් එකේ ඩිජිටල් බැංකින් පාර්ට්නර් People's Bank.
So, ladies and gentlemen, we are back after a short drinks break. So, the two batsmen on the crease is Shehan Subasinghe, the man who is not out, playing for just 59 runs, and Master Sarpati, the skipper for the Richmond side, is on the crease with 12 runs in his pocket. So let's see what this pair of batsmen could do. So at this moment, Richmond Knights have scored 127 runs for the loss of 4 wickets. So the batsman on the crease is Shehan Subasinghe. At the moment, he has scored 61 runs, has contributed much more for the Richmond innings. Good morning, everyone. Good morning, Barn. The play just meandering on along at the moment. Just one wicket to fall for Richmond in the morning session. Yeah, that wicket was Sihat Ramanayaka, the one who got stabilized with Shehan Subasinghe from the last session yesterday. Throughout the first day and throughout this session, neither of the teams have shown a real amount of intent to try and move the game on in either of their directions. I reckon the pitch is just, although it may have seemed like it might be a good batting wicket at first, even though at first they might have got some swing on offer for the seam bowlers, it would have flattened out. But right now we're seeing the spinners are getting a little bit of purchase from the wicket, and the Mahindian bowlers have been really consistent with their lines and lengths as well. So the Richmond batters haven't really been able to loosen their arms and get along with the play. Shehan Subasinghe has really been a rock for Richmond. They could have been in a bit of trouble if he did get out. After 47 overs, it's 1-3-2 for 4.
It's Tarsa Dilshan who's back from the pavilion end, the left arm off spinner. Was able to grab 2 wickets. Yeah, the vice captain for the Mahindian side is back from the pavilion end, as you can see now. The striking batsman on the crease is Shan Subasinghe. He'll get a couple for that. Shan Subasinghe, he's played a really patient and he's calculated his innings really well. You see that he's taken 155 balls to get to 66. Yeah, you could say that he hasn't shown that attacking intent, but it's the kind of innings that Richmond needed at the moment that he stepped into the wicket. And just another quick single between the wickets. Now Malsha Tarupati, on the other hand, is intrinsically a very attacking player, so will he be able to keep it inside his shackles, or will he try and break loose and try and get some quick runs and put Richmond into the lead? Or I don't know what their plan is inside the dressing room, but Malsha Tarupati would know better than anyone how they would proceed in this kind of situation. They're just 34 runs behind. They only have 2 sessions and a half of cricket to play, about, I reckon, 70 overs. So that he'll be thinking, and inside the dressing room, the coaches, well, how do we go for the win? How do we proceed in our innings right now? How are we going to go? He doesn't seem like he's looking to defend. He's searching out for those loose deliveries to try and put away to the boundary. Absolutely, from the moment he got onto the crease, we saw that Malsha Tarupati is on an attacking mode. Tossed up and really try to go for it, Malsha Tarupati. Yeah, he wants every opportunity. He wants runs on the Richmond scoreboard. And just another single between the batsmen. There's another look at that. Really flighted that one up, tempted Malsha Tarupati to go for that expansive drive. 48 overs done, it's 136 for 4. So at the end of the 48th over, Richmondites are 136 for the loss of 4 wickets. Kavin Rukshan will continue from the 4th end. Oh, he kicked it to the fielder. A bit unorthodox there by Kavin Rukshan. Not punished for his mistake. So at the moment, Richmondites
are just short of 32 more runs from the Mahindian first inning. Yes, you see the difference between the trajectories of the ball between Kavin Rukshan and Arosh Udyanga. Kavin Rukshan's bowling a bit flatter and bowling those straight balls that go straight on with the arm, while Arosh Udyanga really tossing it up, trying to tempt Malsha Tarupati. Maybe the plan inside the dressing room for the Mahindians is to tempt Malsha Tarupati to get a catch in the deep. Good bit of fielding there from Kavin Rukshan. That was really close. It is an absolutely scorching hot day here in Galle. The players will be feeling it, aside from the pressure that they'll feel, because this is the Lovers Quarrel. It's probably going to be the biggest match they've ever played. The coaches will be saying, no, don't worry, it's just another game, but inside the player's mind, or just dropped short of the player at mid-off. That was maybe just a bit reckless. Chehan Subasinghe coming out of his crease, trying to go for the single. Just a bit uppish there, Chehan Subasinghe. Of course, as I was saying, the players will be feeling the nerves. They wouldn't have played in front of a crowd that is cheering this much. Pretty much. Huge appeal. Does the umpire give it? No. The umpire says no. Just another one that goes on with the arm. Kavin Rukshan, Chehan Subasinghe just having a little poke at it. Just a single lack of concentration that can be the undoing of a batsman. So at the end of 49 overs, Richmond Knights are 137 for the loss of 4 wickets. So looking from Mahinda College's perspective, what do you reckon, Pawan, they should do if they do want to go for that win? Tishat, I believe that they must get those wickets quite in a high rate, as another ball goes close to the boundary line, but the fielder at the end manages to grab it and hand over to the bowler again. Nice bit of fielding from the Mahindian batsman on the outfield. So Tishat, again I believe that the Mahindians should pick these wickets as much as they could possible, because the time frame is limited. Just we only have 2.5 sessions more left in this Lovers Quarrel edition. You say they take the wickets by lunch. How do they what approach do they use when they're batting? Yeah, you say, let's say they went really super attacking, got to 150 by tea. Would it be safe enough for them to give the Richmond batters, maybe say they declared a tea and give the Richmond batters a session if they wanted to chase 150 or if they wanted to defend?
So if the Richmond batters want to attack and go for that victory and challenge the Richmondites, they must put on that total at this moment, and they must go for that total which will be put by the Mahindians after at the third session of the day too. So at this moment, Richmondites are just trailed by 27 runs. They need just more 27 runs to match up with the Mahindian first inning. .50 overs done. It's 142 for 4. Introducing Fenton's Limited, a pioneer engineering company founded in Sri Lanka back in 1921. With a legacy of over 100 years in solar, ICT, electrical, security, plumbing, facility management and several other vertices of engineering, Haley's Fentons has grown to be a trusted pioneer in the industry that has made its mark and established an undisputed reputation in various sectors. As the nation's leader in engineering services, Fenton's overarching purpose is to bring sustainable and innovative engineering services for a better life. Introducing Fenton's Limited, a pioneer engineering company founded in Sri Lanka back in 1921. With a legacy of over 100 years in solar, ICT, electrical, security, plumbing, facility management and several other vertices of engineering, Haley's Fentons has grown to be a trusted pioneer in the industry that has made its mark and established an undisputed reputation in various sectors. As the nation's leader in engineering services, Fenton's overarching So talking about the history of this 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel, there's a history of more than 100 years behind this encounter between the Richmond College and Mahinda College goal. So when we consider about the winners of the previous encounters, Richmondites were able to win 24 previous encounters while the Mahindians were only able to win 23. But they are on an equal level. Let's see, could the Mahindians equalize that winning count, or the Richmondites would be able to make it 25. Just a couple of more sessions left for the final outcome, Disa. Yeah, speaking about the history, it was 10 years ago actually that Richmond College won. It was in 2014 in the captaincy of A.K. Tyrone. They won after 45 years. A drought of 45 years was ended in 2014. It's 10 years since then. Richmond College won the Lovers Quarrel in 2015 and 2019 as well. What do you remember about that? 2014, do you remember how that match went? Yeah, I was just a small kid. I remember I came up to watch the bat with my father, but I didn't remember much what was going on. But I remember that there was an exciting game. I was cheering up for the Richmondites. And talking about the 2019, there are good memories with the 2019 encounter between the Richmond side and the Mahindians. Yeah, of course, very happy memories for any Richmondite, but for Mahinda, they won last one in 2008. The fielder at square leg cuts it off. The last one in 2008, so it's been 16 years, quite a long time since they've had the cup. Well, not actually, they lost in 2014, so the cup has been with Richmond for 10 years. Are the Mahindian team ready to take it back? With some attacking cricket and some not just attacking but good cricket, I reckon they have a good enough team to get that
cup back towards themselves. Yeah, absolutely, Tisat. Not only Richmondites, the Mahindians are also equally similar, and they are good and capable of playing good cricket and quality cricket, especially as you know that the Mahindian skipper Dina Kalupahana, with his international exposure, he could even change the outcome of this match. So a change of ball from the pavilion end. It's Sengodangamua. That's very good fielding by the captain Dina Kalupahana, the number 12. That's just the kind of intent both of the teams are expecting from their players. It's a high pressure situation and they want their players to step up. Probably stopped a couple of runs there, Dina Kalupahana. Obviously, when you're the captain of the team, it's not just the decision making that you expect, that the fans expect, but also the commitment to lead from the front for your other players. And that's exactly what Dina Kalupahana is doing. Just a bit tentative there, Jehan Subasinghe. He wanted to go for the drive, but the length just wasn't there. It's just not only the wicket that's been restricting the Richmond. I think it's been really consistent bowling from the Mahindians, especially the spin bowlers. Absolutely, Tisat. Their only duty is not only duty is to protect the Mahindian side from Richmondites going up to high totals, and they are doing it very economical in a very economical way, as I believe. Not giving up unnecessary runs to the Richmondites. So after 52 overs, Richmondites are 1 for 6 for the loss of 4 wickets.
that kind of attacking player. He's that kind of captain who really wants to attack and just go for the jugular of the other team. He'll just really want to move on this total, because right now the pitch is looking really good for the batters. Absolutely, these are that. At the one end, Chand Supersinger is quite being patient, not hitting every ball, just hitting his necessary ball, picking up the correct delivery and executing the shot perfectly. And oh, that is an absolute beauty from Kavin Rukshan. What a comeback after the boundary. Drawing him forward, really well flighted. He's been bowling really flat throughout the day. Just looped that one up. Brought Marsha Tarupati forward. That's exactly the line in length that he has to be bowling as a leg spinner around that middle and off stump to be spinning away, because he's not getting yards and miles of spin. He's getting enough spin to cause some trouble for the batters. That was out of the front of the hand from Kavin Rukshan. A special interview with the principal of Richmond College is coming right up. ලකුණු 155යි කඩලු 4යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දුවර 53ක් අවසානයේදී චාන් සුබසිංහ තම ශතකයට ලකුණු 26ක් පිටුපසින් සිටින්නේ ලකුණු 74යි පන්දු 174කදී කෙසේ වෙතත් මල්ෂ තරුපතේ පිටියට පැමිණියන් පසුව ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය කෙමෙන් ඉහළ ගියහු ලකුණු 25ක් රැස් කර තිබෙන්නේ පන්දු 30කදී කෙසේ වෙතත් 53 වන පන්දුවරේ අවසන් වෙනවා ලකුණු 155යි කඩලු 4යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය.
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම මහින්ද පළමු ඉනිමට වඩා ලකුණු 6ක් පිටපස්සේ ඉතින් ජහන් සුබසිංහ කෙමෙන් ලංවනවා තම ශතකයට 17 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තගේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ 17 වන ශතකය වාර්තා කිරීමට ඔහුට තවත් තිබෙන්නේ ලකුණු 25ක් පමණයි ලබා ගැනීමට. කෙසේ වෙතත් මල්ෂ තරුපති අනෙක් අන්තයෙන් පන්දු 35කදී ලකුණු 32ක්. සූදානම් සෙනුක් දම්රු දිනුර කළුපාන නායකයා පන්දු අතරගෙන තිබෙන්නේ ගාලු කොටු පවරාන්තයේ සිට සූදානම් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා ඊයේ දිනේදී අපි දැක්කා දිනුර කළුපාන ආරම්භක පන්දු යවන්න වශයෙන් කටයුතු කරමින් නිකිල් ජයවීරව දබා ගැනීමට සමත් වුණා. සූදානම් චාන් සුබසිංහ එවර පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුවේ වේගය අඩාල කරමින් පන්දු එල්ල කරන්නේ කෙසේ වෙතත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. චාන් සුබසිංහ ඊයේ දිනේ ආරම්භයේ සිටම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා ලෙස පැමිණ දිගින් දිගටම ඉතාමත් හොඳ සංයමයකින් යුතුව හොඳින් පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් හොඳ කල්යල් මැනීමකින් යුතුව පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරය අපට දකින්න ලැබුණා. කෙසේ වෙතත් දිනුර කළුපාන නැවතත් පන්දුව අතරගෙන තිබෙන්නේ යම් අරමුණකින් විය යුතුයි. පන්දුව 7යි එක් පන්දුවක් ඔහු යොමු කර තිබෙනවා ලකුණු 28කට එක් කඩුලක්. කෙසේ වෙතත් පන්දු රැකීමේ යම් වෙනසක් සිදු කරන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ දිනුර කළුපාන විසින්. නැවතත් සූදානම් ගාලු කොටු පවරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට. ඔය අතර වාරයේ අප සූදානම් විශේෂ කාර්යයක් සමගින් සම්බන්ධ වීමට. අප 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටන ක්‍රියාත්මක වන අතර වාරයේ සූදානම් තවත් විශේෂ කාර්යයක් සමග සම්බන්ධ වීමට ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය සංසදයේ විසින් ප්‍රථම වතාවට රාජාලි සන්දස නමින් ඒ සංකරාවක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඉතින් අපත් සමග මේ මොහොතේ ඉන්නවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කරු විදුහල්පති පී.එස්. පුෂ්පකුමාර මැතිතුමන්. ඔබතුමන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ කුටියට. ඉතින් ඔබතුමන්ට අවස්ථාව එම ඊ සංකරාව සමාජ මාධ්‍යයට නිකුත් කිරීමට. ඒ ආකාරයෙන් රාජාලි සඳස ඊ සංග්‍රහව සමාජ මාධ්‍යයට මුදා හැරියා. ඉතින් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා ne.fliphtml5.com වෙබ් අඩවියට පිවිස මෙම රාජාලි සඳස ඊ සංග්‍රහව නැරඹීමට. ඉතින් විදුහල්පතිතුමනි ඔබගෙන් මුලින්ම අසන්න කැමති මෙම ඊ සංග්‍රහව පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අදහස මොකද්ද? ඔචානුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකය මම හිතන්නේ රාජාලි සඳස කියන එක කාලයක් තිස්සේ ඉඳගෙන අපේ දැන්වීම් පූර්ව ඔස්සේ දරුවන්ගේ කුසලතා එළි දක්වන්න පාවිච්චි කරපු හොඳ මාධ්‍යයක්. හැබැයි වර්තමානයේ විද්‍යුත් මාධ්‍යවල භාවිතය වැඩි වෙනවත් එක්කම හැමතිස්සෙම රිච්මන්ඩ් වගේ විද්‍යාලයක් උත්සාහ කරන්නේ ඒ මට්ටම කෙරෙහි ළඟා වීමට. මම හිතන්නේ ඒ සඳහා වුණු හොඳ වෑයමක් සහ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් විදියට රාජාලි සඳස විද්‍යුත් මාධ්‍ය ප්‍රචාරය මම දකිනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් අපි තරඟය ගැන අවධානය යොමු කළොත් අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර 119 වන ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ දෙවන දිනයේ ක්‍රියාත්මක වන. ඉතින් මෙම තරඟයේ සත්කාරකත්වය දරන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් මෙම තරඟය සංවිධානය කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම ආදිශිෂ්‍ය සංගමය, ඉන්පසුව බාලදක්ෂීන්, ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය මෙවැනි බොහෝ ඒකක සම්බන්ධ වෙලා තමයි ඔවුන්ගේ සමුදායෙන් තමයි මෙම තරඟය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ගේ දායකත්වයේ මොන වගේද මෙම තරගය සංවිධානය කිරීමේදී විදුහල්පතිතුමා හැටියට? ඔචානොත් ඇත්තටම මේ තියෙන්නේ අපේ 119 වන ආදරවන්තින්ගේ සටන. මේවර සත්කාරකත්වයේ දරන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. මේ වගේ අති දැවැන්ත තරගයක් තනියම සංවිධානය කරන්න විදුහල්පතිටවත් විද්‍යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලයටවත් බෑ. ඒ සඳහා සියලු දෙනාගේම සමස්ත ප්‍රජාවගේම දායකත්වය ඉතා ඉහළින් දක්වන්නට ඕනේ. 118 වන තරගයේ නිමාවත් එක්කම 119 වෙනි තරගය සැලසුම් සහගතව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොහොමද කියන එක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පාසල් සංවර්ධන සමිතිය, ආද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමයේ සහ විශේෂයෙන්ම ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය හා එක්ව විදුහල්පති විදියට මම බොහොම හොඳ සැලසුමක් දියත් කරා. මම හිතන්නේ අද දවසේ සහ ඊයේ දවසේදී එහි ප්‍රතිඵල ඔබට දකින්න ලැබෙනවා. ඔව් ඉතින් අපි දන්නවා 100 මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තින්ගේ සටන කියන්නේ හුදෙක්ම ක්‍රිකට් තරගයක් පමණක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන්ම මාර්තු පළමු වෙනිදා සිට පළමු ධජ එසවීමෙන් තමයි මෙම තරගයේ මෙම උණුසුම ආරම්භ වෙන්නේ. ඉන්පසුව සුහද විවාදය, පාපැදි සවාරිය වගේමයි රථපෙළපාලිය මේ වගේ අංග රසක් සමගින් තමයි මෙම ආදරවන්තින්ගේ සටන එම උණුසුම වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් මෙම
සංස්කෘතික අංගත් එක්ක මෙම වැඩ කටයුතු සංවිධානය කිරීමේදී මොන වගේ සැලසුමක්ද ඔබතුමන් ක්‍රියාත්මක කළේ? මොන වගේ සහයක්ද අනෙක් අංශ වලින් ලැබුණේ? රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය හැම විටම උත්සාහ කරනවා බහු සංස්කෘතික සබැදියාවත් එක්ක කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ආදරවන්තින්ගේ සටන දකුණු ලක ප්‍රධාන පාසල් දෙකක් අතර පවතින්නේ. හැම විටම ඒකාබද්ධ කමිටුව ඔස්සේ ගන්න තීරණත් එක්ක ඉඳගෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කිසිම අවස්ථාවක ඒකාබද්ධ කමිටු තීරණ පසකලා කටයුතු කරපු විද්‍යාලයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා හැමදාමත් වගේම මෙවරත් ඒකාබද්ධ කමිටුවේදී ලබාගත් තීරණත් එක්ක සියලුම උපාංගයන් සංස්කෘතික අංගයන් විශේෂයෙන්ම අනුත් මතක් කරා වගේම පළමු දර්ශනය වීමෙන් පටන් ගත්තට පස්සේදී ඉන් අනතුරුව අපි සුවද විවාදය ඒ වගේම මේකත් එක්ක බැඳුණු ලස්සන අංගයක් වන විදුහල්පති රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහය ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් මහින්ද කණ්ඩායම් දෙක අතර පවත්වන සුවද තේපැන් සංග්‍රහය මේ කියන හැම එකත් එක්කම බැඳුණු ඒ උප සංස්කෘතික අංග මනාකොට සංකලනයක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. ඒත් එක්කම මේ විද්‍යාල දෙකේ දරුවන්ගේ ඒ වගේම කාර්ය මණ්ඩලවල සබඳියාව ඔබට දකින්නට ලැබෙනවා. විද්‍යාල අතර ආචාර්ය මණ්ඩලය හුමාරු වෙනවා. ශිෂ්‍ය නායක දෙපිරිස හුමාරු වෙනවා. ඒ වගේම මේත් එක්කම බාලදක්ෂ කණ්ඩායම් ඒ වගේම ප්‍රථමාධාර කණ්ඩායම් රත නියාමන කණ්ඩායම් විශේෂයෙන්ම ඔබ නියෝජනය කරන රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම මේ සියලු දෙනාම එක්ව මේක ඉතාමත්ම අලංකාරවත්ව සහ බොහොම දැවැන්ත ශක්තියත් එක්ක කටයුතු කරන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඒ නිසා රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරගය කියන්නේ හැමදෙනාම බලාගෙන ඉන්න සංස්කෘතික මංගල්‍යයක් කිව්වත් මං හිතන්නේ නිවැරදිමම. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් අපි ඔබතුමත් එක්ක මෙම තරගයේ සංවිධාන කටයුතු ගැන කතා කළා. දැන් අප රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සහ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම දෙස බැලුවොත් අපි දන්නවා අතීතයේදී බොහෝ ක්‍රීඩකයන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහිවුණු ක්‍රීඩකින් වගේම මහින්ද විද්‍යාලයෙන් බිහිවුණු ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඉතින් මෙවරත් අපි දන්නවා වයස අවුරුදු 19න් 15 ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් ඉන්නවා මෙම කණ්ඩායම දෙකේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ නායක දිනුර කළුපහනේ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායක මල්ෂ තරුපති සහ යූරි කොත්තිකොඩ. ඉතින් මෙම ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව සහ ඔවුන්ගේ සාර්ථකත්වය ගැන ඔබතුමාට මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ? ඇත්තටම චනුත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ කෙදිනක හෝ පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරඟවල සහභාගී වුණු ක්‍රීඩකයන්. විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පාර්ශවය ගත්තොත් එහෙම ලාංකීය කණ්ඩායම මේ වෙනමට 5 දෙනෙක් නියෝජනය කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ නුදුරේදීම අපේ නායක පුතණුවන් අපේ මල්ෂ තර්පති ඒ වගේම යූරි කොත්තුගඩ ඒ වගේම අපේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පාර්ශවයේ නායකයා දිනුර කළුපහන විතරක් නෙමෙයි මේ අද දවසේදී බිහි වෙන අනිකුත් අයත් එක්ක මම නම් හිතන්නේ චනුත් ඉතා නුදුරු අනාගතයේදීම සමහර වෙලාවට අපිට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තරඟ වදිනවා දකිද්දි හිතෙන්නත් පුළුවන් මේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද කණ්ඩායමද කියලා. මං හිතන්නේ 11 දෙනාම ඒ වගේ තැනකට යයි කියලා. ඔව් අපි බලාපොරොත්තු වෙමු අනාගතයේදී ඔවුන්වත් ජාතික තලයේ දකින්න. ඉතින් අද දවසේ තරඟය සහ ඊයේ දවසේ තරඟය ගැන ඔබතුමාගේ අදහස මොකද? අපි දන්නවා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 169ක් රැස් කරනවා සීලම ක්‍රීඩකයන් දෙවිතින්. අද උදෑසන ඉතාමත් සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගත්තා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම කඩලු 3ක් දැවි ගොස් තිබුණත් ශාරොන් සිහත් රාමනායක සහ චිහාන් සුබසිංහ හොඳ සමතතාවක් ගොඩනගුවා. ඉතින් තරඟය ගැන ඔබතුමාගේ අදහස මොකද්ද? ඇත්තටම උණුසුම් තරඟයක්. විශේෂයෙන්ම දැන් චනුත් බැලුවොත් චිහාන් සුබසිංහ මේ වෙද්දි ලකුණු 81ක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඔබ මතක් කරා වගේම 17 වෙනි ශතකයට බොහොම අභ්‍යස ඉන්නේ. ඉතින් පළමු කොටම විද්‍යාලය කඩලු රකින්නා වගේම ආරම්භක පිතිකරුවන මේ චිහාන් සුබසිංහට මම සුබපතනවා ඔහුගේ ශතකය දක්වා යන්න ලැබෙන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ අවස්ථාවේදී ඊටමත්ම හොඳින් නායකයාත් එක්ක හොඳ සමදියාවත් එක්ක යන්නේ. ඊයේ දවසේ අද දවසේ අතින් ගත්තොත් මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඊටමත්ම හොඳ අඩිතාලමක් දමමින් ඉන්නවා සහ මේක ඉතා තියුණු තරගයක් බවට පත් වෙයි කියලා. ඔව් ඒ වගේමයි ඔබතුමාගෙන් අවසන් වශයෙන් මම විමසන්න කැමතියි. දැන් රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම 2014 වර්ෂයේ තමයි මුලින්ම තමාගේ විකාශනය සිදු කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට 2024 වර්ෂයේ 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තන්ගේ සටන ක්‍රියාත්මක වෙද්දී වසර 10ක කාලයක් විකාශන කටයුතු සිදු කර තිබෙනවා. ඉතින් සංවත්සරයේ මෙම වසරේදී තමයි සමරන්නේ. ඉතින් ඔබතුමාට මෙම පාසලෙන් බිහිවෙච්ච රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම ගැන මොකද කියන්න තියෙන්නේ? ඇත්තටම රිච්මන්ඩ් ලයිව් කියන්නේ දැවැන්ත ශක්තිය. ඒකට අභියෝග කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායම් වෙන කොහෙවත් ඉන්නවද කියලාවත් මට හිතා ගන්න අමාරුයි. සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි දැවැන්ත තරඟයක්
මෙලෙස ප්‍රචාරය කිරීම දැවන්ත අභියෝගයක්. මෙතනදී මම දකින විශේෂත්වය තමයි රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම හැම විටම ඉදිරි අනාගතය පිළිබඳව සැලසුම් කරමින් විශේෂයෙන්ම පාසලේ මේ වෙනකොට අධ්‍යාපනය ලබන බොහෝ දෙනෙක්ව මෙවර 38 දෙනෙක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දැනට අධ්‍යාපනය හදාරන දරුවෝ ඉන්නවා. කුම කණ්ඩායම 85 දෙනාම බොහොම දැවන්ත අභියෝගයක් හරිම සුමට විදියට වසර ගණනාවක් තිස්සේ සාර්ථකව ඉටු කළ නිසා තමයි චනුත් මම හිතන්නේ විදුහල්පතිවරුන් දෙදෙනාම කිසිදු බියක් සැකක් නොමැතිව මෙවැනි මහා තරගයක් විශේෂයෙන්ම දකුණු ලක අග්‍රගණ්‍යම මහා ක්‍රිකට් තරගය එකම තරගය කිව්වත් කමක් නැහැ වගේ. ඒ වගේ තරගයක් අපි දෙවන පාර්ශ්වයකට ඉඩකඩ නොදී රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට ලයිව් කණ්ඩායමට ලබා දීලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඇත්තටම රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම කියන්නේ බොහොම සාර්ථක කණ්ඩායමක්. සුබපතනවා උන්ට ඉදිරි අනාගතයේදීත් ඉතාමත්ම ඉහළ සූක්ෂම තාක්ෂණික උපක්‍රම යොදා ගනිමින් බොහොම ලස්සනට මේ ලංකාවම ටච් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන කියලා. ඔව් ඉතින් ඔබතුමාට බෙහෙවත්ම ස්තුතියි. ඉතින් ඔබතුමාගෙත් විදුහල්පති ධුරයේ ඉදිරි කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අපත් සමග මේ කාල වේලාව බෙදා හදාගත්තට. ඉතින් ඒ අයුරින් අපත් සමග සම්බන්ධ වුණේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති පී.එස්. පුෂ්පකුමාර මැතිතුමන්. ඉතින් මෙවැනි විට රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම කඩලු 4ක් දැවී ලකුණු 177ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. පන්දු වාර 56ක් අවසානයේ කෙසේ වෙතත් මේ මොහොතේ ලකුණු 8ක් ඉදිරියෙන් සිටින රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා. දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කර තිබෙන්නේ ලකුණු 177යි කඩලු 4යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මල්ෂ තරුපති සමගින් චාන් සුබසිංහ පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. යනුව දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරනවා. තරගයේ පළමු අර්ධය මෙලෙසින් නිමා වන්නේ තාමත් සාර්ථක අර්ධයක් කිව්වොත් නිවැරදි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව චාන් සුබසිංහ පන්දු 184කදී මැනවින් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 81ක් නොදවි ලබාගෙන සිටිනවා. ඒ වගේමයි නිකිල් තමිඳු සෙනෙත් සිසාන් සහ සියත් රාමනායක දැවී ගියා කඩලු 4 ලෙසින් සියත් රාමනායක විශේෂයෙන්ම 4 වන කඩලුව සඳහා ලකුණු අර්ධශතක සමතතාවක් ගොඩනැගීමට සමත් වුණා. චාන් සුබසිංහ සමගින් පසුව මල්ෂ තරුපට පිටියට පිවිස ලකුණු 39ක් නොදවි මෙන්න මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු ඇවීම දිනුර කළුපහන ලකුණු 41කට කඩලු 1ක්. ඒ වගේමයි තර්ෂ දිල්ෂාන් තමයි අනෙක් පන්දු යවන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට විශාල අභියෝගයක් එල්ල කරපු ලකුණු 38කට කඩලු 2ක් පන්දු වර 12ක් යොමු කරමින් ඒ වගේමයි සෙනුක් පන්දු වර 9කදී ලකුණු 25කට එක් කඩොල්ලයි කෙසේ වෙතත් ලකුණු 68ක සමතතාවක් ගොඩනගා තිබෙන්නේ මේ වෙනකොට මල්ෂ තරුපති සමගින් චාන් සුබසිංහ. අපි බලමු දිවාහාරයෙන් පසුව මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් කෙසේ ක්‍රියාත්මක වේවිද කියා.
Introducing Fenton's Limited, a pioneer engineering company founded in Sri Lanka back in 1921. With a legacy of over 100 years in solar, ICT, electrical, security, plumbing, facility management, and several other vertices of engineering, Haley's Fentons has grown to be a trusted pioneer in the industry that has made its mark and established an undisputed reputation in various sectors. As the nation's leader in engineering services, Fenton's overarching purpose is to bring sustainable and innovative engineering services for a better life. විශිෂ්ටතම රස රැසකින් පරිපූර්ණ වූ මෘදු බවින් පිරිපුන් ආශ්වාදයක් නැවුම් එලකිරි මෘදු චොක්ලට් ක්‍රිස්පි වේෆර් සහ අනර්ගතම කජු රස මුසුවක් විඳගන්න වැනිලා චොක්ලට් ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් හෙවන්ලි ක්‍රන්ච් කැපුචිනෝ සහ මික්ස්ඩ් බෙරි රස ආස්වාදයක් විශිෂ්ටතම අයිස්ක්‍රීම් පාරාදීසය මැජික් මම බැංකුවට ගිහින් එන්න. දැන් ෆුල් ෆ්‍රීඩම් එකේ සිංගාල බැංකින් කරන්න ඔබේ ලයිෆ් එකට හරියටම සෙට් වෙන නෙක්ස්ට් ජෙන් එකේ ඩිජිටල් බැංකින් පාර්ට්නර් People's Bank. Chemistry මලිත් ජයරත්න ගාලුපුරවරේ වැඩිම සැසුන් පිරිසක් සහභාගී වන ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය. Chemistry මලිත් ජයරත්න ලොකුවෙන පුතේ තාත්තා පරිස්සමෙන් ගෙදරනකන් තමයි ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. නැතුව තාත්තා ගේන දේවල්ම නෙමෙයි තේරුණාද? ඉස්සර ගෙනාපු විදියට ළමයින්ට කටචෝරු ගෙනත් දෙන්න බැහැ කියලා ඔයා හිතනොරි දෙන්න කියපු එකම ඇති. මේ යන හැටියට මගේ ජීවිතේට මොනවා හරි වුණොත් අපේ දරුවන්ගේ අනාගතයට මොකද වෙන්නේ? HNB Assurance e-life insurance එකක් අදම ඔන්ලයින් ගත්තේ ඒකයි. කටචෝරු වලින් අඩු කරලා හරි මාසෙකට පොඩි ගාණක් මම කොහොම හරි කවර් කරගන්නවා. වසරකට රුපියල් 300 සිට ඉහළට. ජීවිත රක්ෂණය රුපියල් මිලියනයේ සිට. වසර 5 සිට 30 දක්වා ඔප්පු කාලය. පහසු ඔන්ලයින් ක්‍රමයට. ජීවිතයට වඩා ආදරේ විශාලයි. ඔබ නැතත් ඒ විසල් ආදරය සුරකින්න. HNB Assurance e-life.
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර 119 වන ආදරවන්තගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කර තිබෙන. ඉතින් තවත් සුළු මොහොතකින් සූදානම් තරගයේ දෙවන අර්ධය ආරම්භ වීමට. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිම සඳහා ලකුණු 169ක් වාර්තා කරනවා පන්දුවර 75ක අවසානයේදී. ඉන්පසුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ඊයේ දිනේ සඳහා තරගය නතර කරන විට කඩලු 3ක් දැවි ලකුණු 66ක් වාර්තා රැස් කරගෙන සිටියා. කෙසේ වෙතත් අද දවසේ පළමු අර්ධය තුල ඔබට පෙන්නවා ලකුණු 111ක් රැස් කිරීමට සමත් වුණා. එක් කඩුල්ලක් පමණක් දැවි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමෙන් සාර්ථක අර්ධයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට වෙන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ලකුණු පූර්වය ඔබට දිස්වන්නේ චාන් සුබසිංහ තමාගේ ප්‍රථම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තගේ සටනේ 17 වන ශතකයට ලකුණු 19ක් පිටපසින් සිටින්නේ. ඔහු පන්දු 184කදී ලකුණු 81ක් රැස් කර තිබෙනවා. ඒ වගේමයි මාල්ෂ තරුපති නොදවි කඩුල්ලේ රැඳ සිටින අනෙක් පිටකරුවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ නායකයා ඔහුත් තමගේ අර්ධ ශතකයට ආසන්නව සිටින්නේ. පන්දු 39කදී ලකුණු 39ක් රැස් කරමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම පන්දුවර 56ක් අවසානයේ ලකුණු 177යි කඩලු 4යි. මෙන්න දැන් ප්‍රතිකරුවන් යුගලය පිටියට පිවිසෙන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. මාල්ෂ තරුපති සමගින් චහන් සුබසිංහගෙන් චහන් සුබසිංහ ගැන කතා කරද්දී තමත් විශිෂ්ට කාර්යයක් එටු කරා චහන් සුබසිංහ අද දවසේ සහ ඊයේ දිනේ ආරම්භයේදී ඊයේ දිනේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ආරම්භයේ සිටම නොදැවි කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් රිච්මන්ඩ් ඉනිම එක් අන්තයකින් රඳවාගෙන ඉන්න ඔහු සමත් වුණා. ඉතින් අද උදෑසන සියත් රාමනායක සමගින් අර්ධ ශතක සමතතාවක් පිටවන්නත් ඔහු සමත් වුණා. එකසිය දහනම වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය අද දවසේදී ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී අති සාර්ථක අන්දමින් මේ ලෙස පැවැත්වෙනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක රැඳී සිටිනවා 2019 වර්ෂයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ ජය කිරුළගෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා තවිෂ් අභිෂේකය. ඉතින් අයව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. දැන් අපි අවසන් වරට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ආදරවන්තයන්ගේ සටන දිනේ 2019 වර්ෂයේදී. ඉතින් අදට අවුරුදු 5ක්. ඉතින් අපි ආපස්සට අතීතයේ දිහා බැලුවෙන් පස්සේ අයියට මොන වගේ මතකයක්ද තියෙන්නේ, මොන වගේ හැඟීමක්ද තියෙන්නේ? ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක් සතුටුයි. මොකද අවුරුදු 5ක් ගිහිල්ලා තිබ්බත් ඕල් බොයිස්ලාට හැමෝටම මැච් එක මල්ලි මෙහෙමයි ඒ අවුරුද්ද තමයි හොඳ මැච් එක මෙහෙම කියලා කතා කරනවා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි එහෙම ප්‍රතිචාර හම්බෙන එක. ඕයි දැන් අපි 2019 මැච් එක දිහා බලනකොට අපි ෆස්ට් ඉනින්ග්ස් පෙරදී. හැබැයි සෙකන්ඩ් ඉනින්ග් අපි දිනලා සමස්ත තරගයේම දින්නා. ඉතින් ඒකේ ජය මාවතට ජය කිරුළට ගෙනාවේ අයියා. ඉතින් දැන් හැමෝම හිතන්නේ ෆස්ට් ඉනින්ග් ෆස්ට් ඉනින්ග් පෙරදුනායින් පස්සේ නිකන් මැච් එකම පෙරදී වගේනේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තියාගෙන අය කොහොමද 2019 ජයග්‍රහණය සඳහා දියත් කර සැලසුම? ඔව් පළවෙනි දවසේ ඉවර වෙනකොට අපි ෆස්ට් ඉනින්ග්ස් පරාදයි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය හිතුවේ තරගය පරාද වෙයි කියලා. ඉතින් ලොකු පීඩනයක් තිබ්බා. මම ඇතුළු මගේ කණ්ඩායමට ලොකු පීඩනයක් තිබ්බා. ඉතින් කට්ටිය හැමෝම එකතු වෙලා දෙවෙනි දවසේ හොඳ ප්ලෑන් එකක් දාගෙන ඇවිල්ලා අපි මේ ප්ලෑන් එක හොඳට ක්‍රියාත්මක කරා. ඉතින් මම හිතනවා මේ දුන්න සැලැස්මවල් ඒවා හොඳට ක්‍රියාත්මක කරපු හින්දා අපිට තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඕයි දැන් අයියා සෙකන්ඩ් ඉනින්ග් එකේදී ලකුණු 99ක් ගැහුවා. ඉතින් අයියා මැච් එක ප්ලේ කරන අතරතුරේ දැනගෙන හිටියද මම මේ 99කට යන්නේ ඒ වගේ අයිඩියා එකක් තිබ්බද අයියට? නෑ කිසිම يعني එහෙම දන්නේවත් නෑ. මොකද මම ඩ්‍රෙසින් රූම් එක ඇතුළට ආවට පස්සේ තමයි දන්නේ මම 99ක් ගාලා එහෙම කියලා. ඉතින් මට කියන්නේ මගේ පර්සනල් එහෙම මෙහෙම ගානක් ගන්න ඕන ලකුණු 100ක් ගන්න ඕන එහෙම කිසිම අයිඩියා එකක් තිබ්බේ නෑ. අපිට ලකුණු 214ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ගන්න තිබ්බේ තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් පුළුවන් තරම් මම බැලුවේ ලකුණු ඒ ටෝටල් එක ගන්න විතරයි.
මට කියන්නේ එහෙම අයිඩියා එකක් තිබ්බේ නැහැ. තරංගේ දිනන්න තමයි කොහොම හරි අයිඩියා එක තිබ්බේ. ඔය දැන් මාලේසියා තරුපතිගේ නායකත්වයෙන් යුතුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අද දවසේදී තරග වදිනවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ දිනුර කළු පහන. මේ දෙන්නම වයස අවුරුදු 19 පහළ ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් අද දවසේ තරගය පිළිබඳව කතා කරොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට වාසි සහගත තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ? මොකද අයියා ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක්. අයියට අත්දැකීම් තියෙනවා. අයියට මොන වගේ අදහසක්ද මේ පිළිබඳව දක්වන්න පුළුවන්? අනිවාර්යයෙන්ම රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට ලොකු chance එකක් තියෙනවා තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න. මොකද මේ වෙනකොටත් පළවෙනිම ජයග්‍රහණය කරලා ඉවරයි. ඉතින් මම හිතනවා ඊළඟට දැන් ලන්ච් එකෙන් පස්සේ ඇවිල්ලා ඉක්මන් ලකුණු ටිකක් අරගෙන ඉවර වෙලා ආයේ මහින්ද කණ්ඩායමට නැවත බැට් කරන්න දෙයි කියලා මම හිතනවා. එතකොට ඉක්මනට ඕල් අවුට් කරන්න තමයි මම හිතන්නේ ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ. ඔව් දැන් අද දවසේ සෙල්ලම් කරන්නේ මම හිතන්නේ අයියලත් එක්ක සමකාලීනව සෙල්ලම් කරපු මල්ලිලත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි රිච්මන්ඩ් මල්ලිලා පිළිබඳව අයියට මොන වගේ අයිඩියා එකක්ද තියෙන්නේ? ඇත්තටම හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්නේ. කියන්නේ මාර එකමුතුයි කණ්ඩායම. හැමෝම කතා කරනවා. දැන් අපි උනත් මල්ලිලට කතා කරන්න ගියාම අයියේ කොහොමද? එහෙම කියලා කියන්නේ මාර කියන්නේ හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්නේ. අදටත් ඇවිල්ලා අහනවා අයියේ කොහොමද බිග් මැච් එක කොහොමද මේව කොහොමද සෙල්ලම් සෙල්ලම් ගන්න විදිය ඉතින් කියන්නේ හරි කැමති දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ තියෙන උනන්දුවත් එක්ක අද තරගේ හොඳටම කරයි කියලා අපේ මල්ලිලා. ඉතින් බෙහෙම ස්තුතියි අයියේ. රිච්මන්ඩ් අය අපිත් සමග එකදුනේ 2019 දී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය ගෙන ආපු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් නායක තවිෂ් අභිෂේක් අයියේ. ඉතින් අයියාගේ ඉදිරි ජීවිතයට මම උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කර සිටිනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමත් සමගින්ම රැඳී සිටින්න. ඔව් මෙට සුළු මොහොතකට පෙර මල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ නායකයා තමගේ අර්ධ ශතකය ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් වේගවත් ප්‍රතිකරණයක් පන්දු 43කදී විශේෂම ඉසන් බලන්න ජහන් සුබසිංහ තවමත් ලකුණු 81යි මල්ෂ තරුපති පැමිණියේ ජහන් සුබසිංහ අර්ධ ශතකය ලබා ගත්තයින් පසුව මල්ෂ තරුපති දැන් පන්දු 43කදී ලකුණු 50ක් ලබාගෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 19ක් ඉදිරියෙන් මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා අවුචනුත මුලින්ම චෙහාන් සුබසින් ආරම්භයේ සිටම උත්සාහ කළේ ඔවුන් කඩළු ආරක්ෂා කරගෙන ලකුණු සෙමින් ඔවුන්ගේ ඉනිම ගොඩනැගීමට ඒ අනුව ඉන් අනතුරු සිව්වන කඩුල්ල වශයෙන් තමයි මල්ෂ තරුපති පැමිණි ඔහු උත්සාහ කරන්නේ ඉතාමත් වේගෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමට. මොකද දවස් දෙකක් පමණයි ආදරවන්තයන් සටන පැවැත්වෙන. ඉනිම් පළවෙනිම සහ දෙවෙනි ඉනිම ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ඉතින් ඔවුන් එය සැලසුමක් වශයෙන් තමයි චෙහාන් සුබසින් සෙමෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමත් සමග මල්ෂ තරුපති උත්සාහ කරන්නේ ඉතාමත් වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරගන්න. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මල්ෂ තරුපති නායකත්වයේ වගකීම කරටගෙන ඉතාමත් නුවණැතිව ඉතාමත් හොඳින් පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් දුර්වල පන්දු වලට වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් ඉතාමත් හොඳ පිටිහරමයක නිරත වන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. දුර්වල පන්දු වලට අපි දැක්කා හෝ 6 පහරවල් හෝ 4 පහරවල් එල්ල කරන ආකාරය. කෙසේ වෙතත් සදවුනෙත් මින පන්දු යවන්නේ ඔහුගේ 11 වන පන්දු වාරය ඔහුට තවමත් කඩළු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 189යි. දිව්‍යනවා සදවුනෙත් මින. නැවතත් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දු ඇදී යන්නේ 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක්. එවරදී බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපෙන් 4 සීමාව වෙත පන්දු ඇදී යන්නේ මල්ෂ තරුපතිට එම ලකුණු 4ත් අයත් වන්නේ දැන් මල්ෂ තරුපති අර්ධ ශතකය ලබා ගත්තයින් පසුව ඉන් නොනවති නවතත් වේගෙන් පන්දුවට පාර දෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. වයිඩ් යෝක පන්දුවක් ලෙසින් තමයි පන්දුව යොමු වන්නේ. කෙසේ වෙතත් මල්ෂ තරුපති දාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. දුර්වල පන්දුවක් පැමිණියොත් ඔහු නොරදවාම අනිවාර්යෙන් පහරකට යොමු වෙනවා. ඇත් සමගින් නිමව දකිනවා 57 වන පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 193යි කඩළු 4යි. Introducing Fenton's Limited, a pioneer engineering company founded in Sri Lanka back in 1921. With a legacy of over 100 years in solar, ICT, electrical, security,
plumbing, facility management, and several other vertices of engineering, Haileys Fentons has grown to be a trusted pioneer in the industry that has made its mark and established an undisputed reputation in various sectors. As the nation's leader in engineering services, Fenton's overarching purpose is to bring sustainable and innovative engineering services for a better life. මෙන්න පෙර පන්දුව හතරේ පාරේ පුනරූපන දර්ශනය ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර එල්ල කළා. යම් අවදානමක් සහිතව තමයි ඉසන් ඔහු පහර එල්ල කළේ. මොකද තර්ඩ් මෑන් කලාපේ වගේමයි ඩීප් පොයින්ට් කලාපේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා සිටියා. නමුත් මල්ෂ තරපති කිසිදු තැකීමක් නොකර එම පන්දුවේ යම් කිසි තාවකින් දුර්වල පන්දුවක් කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද මදක් පන්දු පිටිය හොඳ ඉඩ කඩ තිබුණා එම පහර එල්ල කරන්න. නමුත් මං හිතන්නේ සදෙවුනෙත් මින පන්දු යවන්නට එම පන්දු යොමු කරන්න ඇත්තේ උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන්. මොකද ඩීප් පොයින්ට් සහ තර්ඩ් මෑන් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් රඳවා සිටියේ. නමුත් මල්ෂ තරුපති ඉතාමත් හොඳින් එම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතරින් හතරේ සීමාව වෙත පන්දු ස්ථානගත කරයින් පසුව මෙන්න දැන් සූදානම් නකපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. එවර පන්දුවක් එවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පොයින්ට් කලාප දෙසට ඇදී යන පන්දුවට ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. මල්ෂ තරුපති අපි කලින් සඳහන් කර ඔහු ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගැනීම තමයි ඔහුගේ අපේක්ෂාව. මොකද ඔහු අධ්‍යක්ෂකයන් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ උපනායකත්වයේ දරුවා වර්තමානයේ. ඉතින් ඔහු චහන් සුබසිංහගේ අනගි සහායක් ලබා දෙන ඉන්නම ගොඩනැගීමට. ඉතින් මල්ෂ තරුපති පන්දු 44ක් තුළදී නොදැවී මේ වන විටත් ලකුණු 54ක් ලබා ගනිමින් තාමත් ඉක්මනින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ඉහළ නංවා ගැනීම තමයි ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාව. ඉතින් ඒ වගේම දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයත් ලකුණු 3.4ක් වශයෙන් වේගවත් වී තිබෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 193යි. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක් පන්දුව යොමු කරා. පන්දුව යවන අන්තයට සිලිමිඩෝන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා. නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ල වෙත යොමු කිරීමට. මල්ෂ තරුපති දැන් පිටිකරන අන්තයේ චහන් සුබසිංහ තවත් ලකුණු 17ක් පිටපසින් තම ශතකයට තමත් මැනවින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් කිසිදු පීඩනයකින් තොරව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් තමයි අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. නැවතත් සූදානම් මල්ෂ තරුපති. පන්දු යවන්නේ සෙනුක් දංගමුව. මේවන විටත් පිටියේ යම් කිසි ස්ථානගත කිරීම කීපයක්ම දක්නට ලැබෙන යනුව යාර 30 සීමාවට පිටින් ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක්ම ස්ථානගතව තිබෙන ආකාරය තමයි මහින්ද විද්‍යාල නායකයා දිනවල කළුපහන උත්සාහ කරන්නේ ඉක්මනින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩුළු ලබා ගැනීම. කෙසේ වෙතත් නායක මල්ෂ තරුපති සමගින් චහන් සුබසිංහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මෙවන විටත් යම් කිසි ස්ථාවර තත්වයකට ගෙන ඒමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. එවර නැවතත් පන්දුව උඩ පන්දුව ආකර්ෂණීය ස්ට්‍රේට් හිට් පහරක් එවර ස්ලොට් ස්වීප් පහරක් කැල්ල කරන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා ලොං ඔන් කලාපේ සහල් ස්ට්‍රේට් හිට් කලාපය අතරින් හතරේ සීමාව වෙත විශිෂ්ට පහරක් එවර මල්ෂ තරුපතිකින්. ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරන්න නවතින පාටක් නම් නැහැ. ඔහු සෙනුක දන්ගමුවට එරෙහිව මදක් කඩුල්ල මුවා කරමින් ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් එල්ල කර නමුත් එම පන්දුව ඇදී ගියේ ලොං ඔන් කලාපය සහ ස්ට්‍රේට් හිට් කලාපය හරහා. ඉතින් මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය එක්වරක් පන්දුව හතරේ සීමාවට පෙර පතිත වී හතරේ සීමාවට ඇදී යන්නේ. අනුව මල්ෂ තරුපතිගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 58යි. පන්දු 45කදී තමත් හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා. මල්ෂ තරුපති තමත් හොඳින් කල්යල් මනමින් තමයි පන්දු සඳහා පිටිකරණය යෙදෙන්නේ. ඉතින් ඒ අන්තයේම ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යන සෙනුක් දංගමුව. කෙසේ වෙතත් මල්ෂ තරුපතිගේ ඉතාමත් දක්ෂ පිටිකරණය නිසාම ඔවුන් හොඳින් කල්යල් මනමින් මල්ෂ තරුපතියම පහර එල්ල කරමින් සහ රිච්මන්ඩ් ඉනිම ගොඩනැගීමට උත්සාහ කරනවා. එවර ලකුණු සාර්ථක ලකුණු දෙකක් සඳහා පැතිමාරුව. ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වන විට ලකුණු 200ක් ලබා ගන්න යන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. පන්දු 57යි පන්දු 5ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. පන්දු 58ක් අවසන් වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. සමාවෙන්න පන්දු 57යි පන්දු 5ක් අවසානයේ. කෙසේ හෝ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ ලකුණු පුරුවක් ස්ථාවර තත්වයක සිටිනවා. වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් ලකුණු 200 ලබා ගන්නේ කඩලු 4ක් පමණක් දැවි. විශේෂයෙන්ම අද දිනේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ සැලසුම සාර්ථක වුණා කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද ඔවුන්ගේ එක් කඩලක් පමණයි දැවි ගියේ. වගේමයි වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට සමත් වුණා. නැවතත් මෙන්න ස්වීප් පහරක් කැල්ල කරන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා
ඩීප් ස්ක්වයර් එක කලාපය සහ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපය අතරින් හතරේ සීමාව අසලට කෙසේ වෙතත් ලකුණු දෙකක් කරා පියමන් නගනවා මාර්ෂ තරුපති එත් සමගින් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 62යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම පන්දුවර 58ක් අවසානයේ ලකුණු 202යි කඩලු 4යි. මම බැංකුවට ගිහින් එන්න. හා? දැන්? ෆුල් ෆ්‍රීඩම් එකේ සිංගාල බැංකින් කරන්න ඔබේ ලයිෆ් එකට හරියටම සෙට් වෙන next gen එකේ digital banking partner People's Bank. John Subasinghe ජහන් සුබසිංහ කෙමෙන් තම ශතකයට ආසන්න වෙන මොහොතේ ඔබට මතක් කරන්න ඕන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සන් මේ වන විට ශතක 16ක් වාර්තා වෙ තිබෙනවා අපි ඒ බව කලින් මතක් කළා. ඉතින් මෙම ශතක 16 දී ප්‍රථම වරට රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට ශතකයක් වාර්තා කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩක සිරිසේන හෙට්ටිගේ. ඔහු ලකුණු 155ක් වාර්තා කරනවා ඒ වර්ෂ 1939 දී. ඉතින් එය තමයි රිච්මන්ඩ් මහින්ද තරගයේ ඉතිහාසයේ තුන්වෙනිවට ඉනිමක වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලෙස සටහන් වන්නේ. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයෙක් ශතකයක් වාර්තා කරන්නේ ප්‍රථම වතාවට 1968 වර්ෂයේ. ඒ තමයි ජයන්ත ඩයස් ක්‍රීඩකයා. ඉතින් ඔහුට තවත් වාර්තාවකට හිමිකම් කියනවා. ඔහු පිටපිට තරඟ දෙකකදී පිටපිට ආදරවන්තයන්ගේ සටන් දෙකකදී 1968 සහ 1969 යන වර්ෂවලදී ශතක වාර්තා කිරීමට සමත් වෙනවා. ලකුණු 111ක් සහ ලකුණු 117ක් වශයෙන්. ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර මෙම ඉතිහාසයේදී තමත් සුවිශේෂී තරගයක් තිබෙනවා. ඒ තමයි 1972 වර්ෂයේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී ශතක දෙකක් වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේමයි වාර්තා බිඳ දමන ලද තරගයක් වුණා. මොකද එහිදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේදී ප්‍රසාද් කාර්යවසම් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා ඔහු නොදවි ලකුණු 156ක් රැස් කරනවා. ඒ වගේමයි ඉන් පසුව මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේදී PHKH රණසිංහ ක්‍රීඩකයා ඔහු ලකුණු 162ක් වාර්තා කරමින් එම තරගයේම දෙවන ඉනිමේදී එම වාර්තාව බිඳහෙලීමට සමත් වෙනවා. ඉතින් ඉන් පසුව අවසන් වරට මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක් තමයි ඒ ගිය වසරේ ධනුෂ්‍ය ඉඳුවර තමයි අවසන් වර ශතකයක් වාර්තා කරේ. ඉන් පෙර මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක් ශතකයක් වාර්තා කර තිබේ 1998 වර්ෂයේදී. කොහොමනත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක් අවසන් වරට ශතකයක් වාර්තා කළේ 2017 වර්ෂයේදී තමයි ධනංජය ලක්ෂාන්. ඔහු නොදවි ලකුණු 102ක් රැස් කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඉතින් අපි බලමු චහන් සුබසිංහට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයෙක්ගේ සටන් ඉතිහාසයේ 17 වන ශතකයේ ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට 12 වන ශතකය රැගෙන ඒමට ඔහුට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. ඉතින් තවත් ලකුණු 15ක් පමණයි ඔහුට ලබා ගැනීමට තිබෙන්නේ. එම සුවිශේෂී අවස්ථාව ඔහුගේ ජීවිතයේ සුවිශේෂී අවස්ථාව ළඟා කර ගැනීමට. එවර මාංශ තරුපති හරවා පහරක් කැල්ල කරනවා. පන්දුව පිටේ යට අග්‍රයේ වැදී ඇදී යනවා. හතරේ සීමාව වෙත ක්‍රීඩකයන් දෙන පන්දුව පසුපස ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් හතරේ සීමාව අසලදී පන්දුව නතර කරගෙන බාර කරනවා. බලමු විනිසුරුවරයාගේ තීරණය. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේදීම ඔහු පිටින් ඉවතට විසි වුණා. එම නවත්වා ගැනීමත් සමග ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය. මෙවැනි පීඩනයකදී පන්දු රකින්නන් මේ ආකාරයෙන් පන්දු රකින්නවා කියන මම හිතන්නේ එය රිච්මන්ඩ් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට හොඳ ශක්තියක්. කෙසේ වෙතත් හතරේ පාර වළක්වා ගන්න සමත් වුණා. ලකුණු දෙකකට සීමා කිරීමට සමත් වුණා. නැවතත් මාර්ෂතරවති පහරක් කැල්ල කරනවා. පන්දුව කෙලින්ම හතරේ සීමාවෙන් ඉහළට ඇදී යන්නේ ලකුණු 6ක් මාර්ෂතරපතිට. ඔහු දෙගෙන් දිකට තමාගේ ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරණය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 71යි. පන්දු 50කදී මෙන්න පුනරූපන දර්ශනයේම 6 පහරේ ස්ලොක් සුවි පහරක් මදක් කඩොල්ල විවෘත කරමින් පන්දුව ලොං ඔන් කලාපයට ඉහළින් ඇදී යන්නේ 6 පහරක් ලෙස. ඉතාමත් විශිෂ්ට ප්‍රතිහාරයක් මෙම ප්‍රතිකරුවාගෙන් විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා ලෙස වගකීම් සහගත ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. චනුත්
විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතු චෙහාන් සුබසිංහ සහ මාංශ තරුපති ගැන සසඳන විට චෙහාන් සුබසිංහ ලකුණු 85ක් මේ වනිට ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 190ක් තුලදී. ඉතින් මාංශ තරුපති පන්දු 51ක් තුලදී තමයි ලකුණු 72ක් වැනි ඉතාමත් වේගවත් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පන්දුවේ 6 පහරයි. ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් මැනීමෙන් තමයි ලකුණු 6 එල්ල කරන්නේ චනුත්. ඒ වගේමයි ඉසන් සඳහන් කරන්න ඕන හතරවන කඩොල්ල දැවී යන්නේ ලකුණු 109 දී එම 6 පහරත් සමගින් ශතක සමතතාවක් නිර්මාණය වෙනවා. චාන් සුබසිංහ සහ මාල්ෂ තරුපති අතරේ ලකුණු 105ක සමතතාවක් පස්වන කඩොල්ලට විශිෂ්ට ප්‍රතිහාරයක්. එම ලකුණු 105න් ලකුණු 72ක්ම රැස් කරන්නේ මාල්ෂ තරුපති නායකයා විසින්. ඉතින් මං හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මේ මොහොතේ තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම තමා අතරගෙන ඇති ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. මොකද තවත් කඩලු 6ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා නම් ලකුණු 250 සීමාවට පිවිසෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකියාව තිබෙනවා. මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට දෙවැනි ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා ආරාධනා කරන්න. ඉතින් ඉන් පසුව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම. අපි බලමු චාන් සුබසිංහ ලකුණු 100ට ලං වෙද්දී මාල්ෂ තරුපතිත් තවත් ලකුණු 28ක් පමණයි තිබෙන්නේ. ඔහුගේ ශතකය වාර්තා කිරීමට අපි බලමු එකම තරඟයකදී ශතක දෙකක් අපට දැක ගැනීමට හැකි වේවිද කියලා. මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 45ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව 59ක් අවසානයේ ලකුණු 214යි කඩලු 4ක් වශයෙන්. දිවාහාරයට ප්‍රථම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය සෙමින් තමයි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සටහන් කරේ. කෙසේ වෙතත් දිවාහාරයෙන් අනතුරුව චේහාන් සුබසිංහ සමගින් මාංශ තරුපති තාමත් ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කර ගන්න ආකාරය තමයි පෙනී යන්නේ. ප්‍රථම ඉනිම තුන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය. ඉතින් අපි බලමු චේහාන් සුබසිංහට සහ මාංශ තරුපතිට මේ ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ ශතකයන් දෙකක් වාර්තා කිරීමට හැකි වේවිද කියා. ඔව් මෙතෙක් වසර 119ක් ගත වුණු මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටන් ඉතිහාසයේ තවමත් එකදු ඉනිමකදී ශතක දෙකක් වාර්තා වී නැහැ. ඉතින් එම වාර්තාව පිටුවන්න මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට හැකි වේවිද? එය තමයි අපි බලා සිටින්නේ. චාන් සුබසිංහ කෙසේ වෙතත් ඔහු තවත් ලකුණු 15ක් පමණයි. අවවර පාරක් කැල්ල කරනවා පන්දුවේ දෙන්න දියන්නේ ලොං ඔන් කලාපෙට ඉහළින් ලකුණු 6ක්. යනුව තවත් 6 පාරක් මාල්ෂ තරුපතිගේ පිටෙන් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නගිනවා. ලකුණු 78ක් ලෙස එම පන්දුවාරයේ එල්ල කළ දෙවන 6 පාරයි. මහින්ද විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන් යම් කතිකාවකින් පසුවයි මෙම පන්දුවට අවතීර්ණ වන්නේ. නමුත් මාල්ෂ තරුපතිගෙන් කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. ඔහු තවත් දැවන්ත පාරක් එල්ල කරමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙසට නැවතත් පීඩනය එල්ල කරනවා. නායකයාගේ වගකීම හරියාකාර විශ්ිෂ්ට කරමින් ඔහු මේ වන විට ලකුණු 78ක් රැස් කර තිබෙන්නේ. තවත් ලකුණු 22ක් පමණයි. තම ශතකයට ලබා ගැනීමට තම ශතකය වාර්තා කිරීමට තවත් ලකුණු 22ක් පමණයි තිබෙන්නේ. මාල්ෂ තරුපතිට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 220යි. කඩලු 4කට මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට වඩා ලකුණු 51ක් ඉදිරියෙන්. මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය. අනර්ඝ පාරක් හොඳින් කල්යල් මනිමින් ඔහු දිගින් දිගටම ස්ලොක් ස්වීප් පාර එල්ල කරමින් තමයි ලකුණු රැස් කරේ. අපි දැක්කා දඟපන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව මේ වන විට සිසිල් පැන් පානය සඳහා මදකට තරඟයෙන් අතර කර තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ වන විට ලකුණු 220යි කඩලු 4යි. නායක මාංශ තරුපති නායකත්වයෙන් නිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දු 52ක් තුලදී නොදැවි ලකුණු 78යි. ඒ වගේමයි චේහාන් සුබසිංහ පන්දු 190ක් තුලදී ලකුණු 85යි. මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පන්දුවේ 6 පහරේ පුනරූපන දර්ශනය. මාංශ තරුපති දිගින් දිගටම ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් මැනීමෙන් ඉතාමත් පස්වන කඩුල සඳහා සමදතාවයේ ලකුණු 111ක් චාන් සුබසිංහ සහ මාංශ තරුපති අතරේ තමත් විශිෂ්ට සමදතාවයක් උදැසන වරුවේදී චාන් සුබසිංහ සහ සිහත් රාමනායක ලකුණු 50ක සමතතාවක් ගොඩ නැගුවායින් පසුව නායකයා පිටියට පිවිස තමාගේ වගකීම හරියාකාරව ඉටු කරන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 52ක් ඉදිරියෙන් මහින්ද විද්‍යාලයට වඩා. ඉතින් මං හිතන්නේ ලකුණු 250ක් වැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගතොත් ඔවුන් දෙවැනි ඉනිම සඳහා ක්‍රීඩා කිරීමට මහින්ද විද්‍යාලයට ආරාධනා කරාවි. ඉතින් ඉන් අනතුරු අපට සමහර විට බලා ගැනීමට පුළුවන් ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ ජයග්‍රහණය කුමන කණ්ඩායමකට උරුම වේවිද කියලා අපි බලමු. තරඟයේ කෙසේ හෝ වෙනස් වේවිද කියලා. ඉතින් මේ වන විට පන්දු 59 පන්දු දෙකක් යවා අවසන්. කවින් රුක්ෂාන් තමයි පන්දු යවන්නේ. ඔහු තාමත්
කිසිදු කඩුල්ලක් ලබාගෙන නැහැ මෙවර ප්‍රථම ඉනිම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ අනුව දිව යනවා ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණකට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කවින් රුක්ෂාන් තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ සිටින හොඳම දඟපන්දු යවන්න. ඔහු මෙම තරඟ වාරයේදී කඩලු 74ක් විදහලා තිබෙනවා තරඟ 12කදී. ඉතින් ඔහුට තවමත් කඩුල්ලක් නැතිවීම තමයි මහින්ද විද්‍යාලයට තිබෙන ගැටලුව. ඔහුට තවමත් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මහින්ද විද්‍යාලය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රතිකරුවන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. මහින්ද විද්‍යාලයෙන් පන්දු යවන්නට එරෙහිව චාන් සුබසිංහත් ස්ලොක් ස්වීප් පහරකට පෙළඹෙන්නේ කෙසේ වෙතත් 1 ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩකඩ විවරවන්නේ. පන්දුව ඇදී යනවා ලොං ඔන් කලාපය අතරින් 1 ලකුණයි. චාන් සුබසිංහගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 86යි. පන්දු 192කදී නැවත අත්මාංශ තරපති සූදානම්. කමින් රුක්ෂන් දිවයනවන්නේ වාසක ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. තර්ඩ් මෑන් කලාප දෙසට ඇදී යන පන්දුවට සාර්ථක පැති මාරුවක් එවර ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 223යි කඩලු 4 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ වන විටත් ලකුණු සංඛ්‍යාව තවත් එක් පන්දුවක් තමයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ 60 වන පන්දු වාරයේ අවසන් වීමට ලකුණු සංඛ්‍යාව 223යි කඩලු 4යි මේ වන විටත් ලකුණු 54ක් විදියට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මහින්ද විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා මංශ තරපති ලකුණු 80ක් සහ චහන් සුබසිංහ මේ වන විට ලකුණු 86ක් ලබා ගැනීමෙන් රිච්මන්ඩ් ඉනිම ඉහළ නංවන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. නැවතත් කවින්දු යනවා. වර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලොං ඔන් කලාප දෙසට ඇදී යන පන්දුවට සාර්ථක ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව. ඒ අනුව නිමාව දකින්නේ පන්දු වාරයේ. ඒ අනුව පන්දු වාර 60ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 224යි කඩලු 4යි. අලුත් ලෙක්චර් ෂෙඩියුල් එක බැලුවද? ඕකෙන් බ්‍රේක් එකක් අරන් අරක බලන්නකෝ. බ්‍රේක් එක අප් කරන මැගි පපරේකෝතු ටේස්ට් කරන්න. නව රැල්ලක් රස ගැම්ම. From Nestle. මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය පිරී ඉතිරි ගොස් ඇති ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ මෙම සමතතාවත් සමගින් ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් තරගෙන නරඹන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. තම කණ්ඩායමට ප්‍රීති ഘോഷ නගමින් නවතත් සූදානම් චාන් සුබසිංහ. එවර ස්ක්වොඩ් ඩ්‍රයිව් පාරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක්. අනුව චාන් සුබසිංහ ලකුණු 90 සීමාවට පිවිසෙනවා. තවත් ලකුණු 9ක් පිටපසින් තව ශතකයට තමා දක්ෂ ප්‍රතිහාරයක් එවරයි ස්ක්වොඩ් ඩ්‍රයිව් පාරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව ඩීප් තර්ඩ් බෑන්ඩ් කලාපය රහ 4 සීමාව වෙත ඇදී යන්නේ කිසිදු පන්දු රකින්න එකදවා තිබුණේ නැහැ. මෙන්න පුනරූපණ දර්ශනය කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ පන්දුව රැක ගැනීමට හිතාමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරා එම පන්දු රකින්නන් අතරින්. අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 228 දක්වා ඉහළනවා චාන් සුබසිංහගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 91යි. එවර නැවතත් සූදානම් තර්ෂ දිල්ෂාන් මේ වන විට කඩලු දෙකක් ලබාගෙන තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. කොටු පෞරාන්තයේ සිටින්න ඔබට ඉතින් පේනවා ඇති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් පිරී ඉතිරි ගොස් තිබෙනවා කූඩාරම් දෙකෙහිම. නැවතත් පොයින්ට් කලාප දෙසට ඇදී යන පන්දුව ලකුණක් සඳහා සාර්ථක පැතිමාරුව. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 229යි. මේ වන විටත් ලකුණු 60ක් ඉදිරියෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා මාංශ තරපතේ ලකුණු 80ක් සහ චහන් සුබසිංහ ආරම්භක පිතිකරුව තාමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා ලකුණු 92ක් ලබා ගනිමින්. චාන් සුබසිංහ තාමත් ඉවසීමෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දුන්නේ 4 පහරවල් 5ක් පමණයි. ඔහු තමාගේ ලකුණු 92 තුළදී එල්ල කළ තිබෙන්නේ. ඉතින් ඉතුරු ලකුණු සියල්ලම ඔහු 1 ලකුණ 2 ලකුණ ලබා ගැනීමෙන් තමයි රැස් කළේ. ඉතින් එම වෙන්නට පුළුවන් ඔහුගේ සාර්ථකත්වය. මොකද ඊටමත් හොඳ ඉවසීමකින් යුතුව පන්දුවට පහර දුන්නේ. වර කාඩ් පහරක් එල්ල කරන්නේ. නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ 4 සීමාවට ඇදී යාමට. ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා පන්දුව නැවත බාර ගන්න විට මල්ෂ තරපතට තවත් ලකුණක්. ඉතින් චාන් සුබසිංහ තරඟ ආරම්භයේ සිටම ඔහු එතරම් කලබලයක් දක්වුවේ නැහැ. ඉතින් මොකද ඔහුගේ රෝල් එක තමයි සෙමෙන් පන්දුවට පහර දෙමින්
කඩුල්ල අනෙක් අන්තෙන් ආරක්ෂා කරගනිමින් පන්දුවට පහර දෙමින් ඔහු තමාගේ වගකීම නිසි ආකාරයෙන් නිෂ්ඨ කරා. එවර පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව දියන්නේ හතරේ සීමාව වෙත නවත්වා ගැනීමට හැකි වේවිද? ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් හතරේ සීමාව අසලදී තර්ඩ් මෑන් කලාපේ. කෙසේ වෙතත් පහසුවෙන්ම ලකුණු 3ක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා චාන් සුබසිංහ. ඔහු ලකුණු 95යි. තවත් ලකුණු 5යි තමාගේ ශතකය වාර්තා කිරීමට තිබෙන්නේ. කෙමෙන් ඔහු තමාගේ ශතකය වෙත ලංවන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 233 මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය. එම පහරේ නැවතත් පිටින්නට පිටතින් යොමු කරන්නේ තරම් දක කැවීමක් අපට දැක ගැනීමට හැකිවන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු රකින්නන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු රැකීමේ නිරත වන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. නැවතත් සූදානම් තරුෂ දිල්ෂාන්. හොඳ පන්දුවක්. එවර පන්දුව දියන්නේ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රයත්නයක් දරුවා. නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ. මාංශ තරපති ලකුණු පන්දු 56ක් තුලදී තමයි ඔහු ලකුණු 82ක් මේ යුනිට් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. චහන් සුබසිංහ අපි කලිනුත් මතක් කරා පන්දු 196ක් තුලදී ඔහු මේ වන විට ලකුණු 95ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 5ක් පිටිපසින් ඔහුගේ ශතකය වාර්තා කිරීමට අපි බලමු. ඔහු ශතකයක් ලබා ගැනීමට පුළුවන් වේවිද කියා. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මෙම පන්දුව අවසන් වීමට ලකුණු 65ක් ඉදිරියෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මේ වන විටත් තරපති මෙම තරගය තුළදී 4 පහරවල් 8ක් සහ 6 පහරවල් 2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. යනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව ඔහුගේ දක්වන්නේ පන්දු 56ක් තුළදී ලකුණු 82ක් වශයෙන් ඉතාමත් වේගෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් තමයි ඔහුගෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ. තමත් අනගි සහයක් ලබා දෙනවා චාන්ස් සුබසිංහට මල්ච තරපති ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙන නංවා ගැනීමට. මේ වන විට ඔවුන් දෙදෙනාගේ පස්වන කඩුල සඳහා සමතතාවයේ ලකුණු 125ක්. ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම මහින්ද විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ලකුණු 65ක් ඉදිරියෙන්. එවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පාරක් ලකුණක් නැහැ. අනුව නිමව දකිනවා 61 වන පන්දුවාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 234යි කඩුළු 4යි. යනුව මේ වන විට පන්දුවර 61ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 234යි කඩලු 4යි ලකුණු 65ක් ඉදිරියෙන් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 5ක් පිටිපස්සින් චහන් සුබසිංහ ආරම්භක පිටිකරව තාමත් කඩලුවේ රැඳී සිටින්නේ. ශතකයට ඔහුගේ ලකුණු 5ක් පිටිපස්සින් මාංශ තරපති ලකුණු 82ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 56ක් තුළදී. යනුව නැවතත් සූදානම්. ඉතින් මාර්තු මාසය කියන්නේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද පාසල් දෙකටම ඉතාමත් සුවිශේෂී මාසයක් දකුණු ලක ප්‍රධාන පාසල් දෙකක ආදරවන්තයන් සටන කියනකොට ඉතින් බොහෝ දෙනා දන්නවා. ඉතින් මාර්තු මාසයේ පළවෙනිදා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු දර්ජය සෙවීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේමයි මාර්තු මාසයේ දෙවෙනිදා රිච්මන්ඩ් මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමු දර්ජය සෙවීම සිද්ධ වෙනවා. ඉන් අනතුරුව විද්‍යාල දෙකෙම රථවාහන පෙළපාලින් අනතුරු ආදරවන්තයන් සටන සුවද විවාදය පාසල් දෙකෙම පැවතුන. ඉතින් මාර්තු මාසය රිච්මන්ඩ් මහින්ද විදුහල් දෙකටම ඉතාමත් සුවිශේෂී මාසයක් විතර අපට කියන්නට පුළුවන්. මල්ෂ තරපති තාමත් දක්ෂ පහරක් නැවතත් ලකුණු 6ක් වාර්තා කරනවා. ඔහු පිට 6 පහරවල් රැස් කරමින් මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. චාන් සුබසිංහට අනෙක් අන්තයේ තිබෙන පීඩනය නිදහස් කරමින් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 88යි. එම ඓතිහාසික අවස්ථාවට තවත් පන්දු කිහිපයක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. මල්ෂ තරපතිට සහ චාන් සුබසිංහට හැකියාව ලැබෙවිද ශතක වාර්තා කිරීමට? මෙතෙක් රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරග ඉතිහාසයේ කිසිදු ඉනිමක ශතක දෙකක් වාර්තා වී නැහැ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මල්ෂ තරපතිගේ නායකත්වයෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කරන මෙම 119 වන ආදරවන්තින්ගේ සටනේ ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙවිද එම වාර්තාව බිඳ හෙලීමට? අපි බලමු. මල්ෂ තරපති පන්දු 57කින් ලකුණු 88ක් ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් 20යි 20 ඉනිමකට සමානයි. 6 පහරවල් 3ක් සහ 4 පහරවල් 8ක් සමගින් පන්දුවට පහර දීමේ වේගය දක්වන්නේ පන්දුවට පහර දීමේ වේගය දක්වන්නේ 154.4ක් ලෙසයි. කෙසේ වෙතත් ජලපානය සඳහා තරගය මැදක නතර කරනවා. අපි බලමු. චාන් සුබසිංහ තවත් ලකුණු 5ක් පිටපස්සෙන් සිටින්නේ තමා ශතකයට.
අලුත් ලෙක්චර් ෂෙඩියුල් එක බැලුවද? ඕකෙන් බ්‍රේක් එකක් අරන් අරක බලන්නකෝ. බ්‍රේක් එක අප් කරන මැගි පපරේකොත්තු ටේස්ට් කරන්න. නව රැල්ලක් රස ගැම්ම. From Nestle. 240යි කඩලු 4යි පන්දු අර 61යි පන්දු එකක් අවසානයේ සෙනුක දන්ගමුගේ පළමු පන්දුවටම දවන්ත 6 පහරක් එල්ල කළා මල්ෂ තරුපති. විශේෂයෙන්ම සුලක්ෂී පහර තමයි මල්ෂ තරුපතිගේ මෙම තරගයේ මෙම ඉනිමේදී ප්‍රියතම පහරුනේ දඟපන්දු යවන්නන්ට හැරි වනවතත් සූදානම් සෙනුක දන්ගමුව. වර පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ඇදියන්නේ ඩීප් පොයින්ට් කලාපයට. එක් ලකුණයි යනවා මල්ෂ තරුපති ලකුණු 89යි පන්දු 58කදී මෙන්න චාන් සුබසිංහට විවෘතයි තරගය. ලකුණු 95 රැඳී සිටින්නේ ඔහු පන්දු 197කට මුහුණ දෙමින් ඉතාමත් විශිෂ්ට අගනා ඉනිමක්. බලමු ඔහුට හැකියාව ලැබෙවිද? රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආදරවන්තින්ගේ සටනක ශතකයක් වාර්තා කරන 12 වන ක්‍රීඩකයා බවට පත්වීමට. මේ වනිමටත් දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයත් යම්කිසි වේගාත්මක ලකුණු සංඛ්‍යාවට පැමිණ සිටින දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය සටහන් වන්නේ ලකුණු 3.9ක් වශයෙන්. මේ වනිමටත් පන්දු 61යි පන්දු දෙකක් තුළදී ලකුණු 241යි කඩලු 4ක් වශයෙන් සටහන් වන්නේ රිච්මන්ඩ් ප්‍රථම ඉනිම යනු සෙනුක් දංගමුව සූදානම් නැවතත් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. මෙන්න චිහාන් සුබසිංහ පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. සෙනුක් දන්ගමුව පන්දු 10 පන්දු 3ක් යොමු කර තිබෙනවා. ඔහු ලකුණු 41ක් ලබා දී කඩුලක් මෙදෙහිලීමට සමත් වුණා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මේ මොහොතේ තමත් සාර්ථක අඩියක තමයි සිටින්නේ. පළමු ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමෙන් නැවර පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ඩේ පොයින්ට් කලාපයට ඇදියන්නේ යනුව තවත් එක් ලකුණක් චාන් සුබසිංහගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට ලකුණු 96යි පන්දු 199කදී නැවතත් මල්ෂ තරුපති ස්ට්‍රයික් අන්තේ ඔහු ලකුණු 89ක් ලබාගෙන ඔහුටත් තව ලකුණු 11ක් පමණයි ලබා ගැනීමට තිබෙන්නේ ශතකය වාර්තා කිරීමට. තවත් සුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන මම හිතන ආකාරයට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සැලසුම විය යුත්තේ මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවනියම සඳහා ආරාධනා කිරීම. එවිට යම් කිසි තරඟකාරීත්වයක් අපට බලා ගන්න පුළුවන් ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ. එවර හොඳ පන්දුවක්. කෙටි පන්දුවක් යොමු කරේ හරවා පහරක් එල්ල කිරීම උත්සාහ කරා. නමුත් පන්දුව පිටේ ඇතුළු අග්‍රයේ වැඩි නැවතත් පාදයේ වැඩි ඇදී ගියේ තර්ඩ්මෑන් කලාපයට. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීම අවස්ථාවක් නැහැ. අපේ පෙරදිත් සඳහන් කළා මේ තමයි සැලැස්ම කියලා. මොකද සිහත් රාමනායක සහ චාන් සුබසිංහ හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා අද දවසේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට කඩලු 3ක් බිඳ වැටි තිබුණු මොහොතක ලකුණු 66කට. ඉන් පසුව තමයි මල්ෂ තරුපති පිටියට පිවිසෙන්නේ. අපි ආරම්භයේදීම කිව්වා මල්ෂ තරුපතිගේ සැලැස්ම වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් ඔහු පිටියට පැවෙනි විගසම දිනුර කළුපහන නායකයා තීරණය කළේ 4 සීමාව අසල පන්දු රකින්නන් යෙදවීමට. ඉතින් එය නිවැරදි තීරණයක් විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මල්ෂ තරුපතින් නොනැවතුණු මල්ෂ තරුපති මෙවන විට ලකුණු 89ක් රැස් කළා පන්දු 60කදී. ඒත් සමගින් නිමාව දකිනවා 62 වන පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 242යි කඩලු 4කට. මම බැංකුවට ගිහින් එන්න. හා? දැන්? ෆුල් ෆ්‍රීඩම් එකේ සිංගාල බැංකින් කරන්න ඔබේ ලයිෆ් එකට හරියටම සෙට් වෙන නෙක්ස්ට් ජෙන් එකේ ඩිජිටල් බැංකින් පාර්ට්නර් People's Bank. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රේක්ෂකාගාරය ඔබට දිස්වන්නේ තමත් විශාල එවර පාරක් කළ කරනවා ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරුවක් අවස්ථාවක් නැහැ දුවද්දී දවා ගැනීමට හසු කර ගැනීමට. මේ වනිට චිහාන් සුබසිංහ ලකුණු 3ක් පිටපසින්
තමාගේ ශතකය වාර්තා කිරීමට ඔහු පන්දු මේ වන විට පන්දු 200කට මුහුණ දී තිබෙනවා. ලකුණු 97ක ලබා ගන්න යනුව මාංශ තරපති සූදානම්. පන්දු 60ක් තුලදී ලකුණු 89ක් මේ වන විට ලබාගෙන තිබෙනවා. යනුව මාංශ තරපති නැවතත් සූදානම්. තර්ෂ දිල්ෂාන් ගාලුකොටු පවුරාන්තයේ සිට මේ වන විටත් යම් කිසි ස්ථානගත කිරීමේ වෙනසක් සිදු වී තිබෙනවා. යාරති හේස්සීමට පිටින් ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙකුම ස්ථානගත කර තිබෙනවා. මේ වන විටත් මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම් නායක දිනුර කළුපහන ඒ අනුව මාංශ තරපතිට ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත තිබීමේ ආකාරය තමයි අපට පෙනී යන්නේ. නැවතත් සූදානම් තර්ෂ දිල්ෂාන්. තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් යොදවනවා නැවතත් මාංශ තරපතිට එරෙහිව. සූදානම් තරුෂ දිල්ෂාන් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් එවර පාරක් කෙල්ල කරනවා. පන්දු ඇදියන්නේ ලොංග් ඔන් කලාපයට. එක් ලකුණයි මාංශ තරපති. ලකුණු 90 සීමාවට පිවිසෙනවා. ඔහු මෙම තරග වාරයේදීත් මෙම 2024 වර්ෂයේ තරග වාරයේදී ඔහු රැස් කළ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වනුයේ ලකුණු 75. කෙසේ වෙතත් මෙම තරගයේදී ඔහු එම ලකුණත් පසු කර යාමට සමත් වුණා. පන්දු 61කදී ලකුණු 90ක් වේගවත් ඉනිමක් 20 ඉනිමකට සමානයි. ඔහුට තවත් ලකුණු 10ක් පමණයි ලබා ගැනීමට තිබෙන්නේ. තම ශතකය වාර්තා කිරීමට වෙන්න චාන් සුබසිංහ ප්‍රතිකරණ අන්තයේ රැඳී සිටින්නේ. පන්දු 200කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 97ක්. එවර දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. පන්දු යවන්නාමදිව ගොස් පන්දුව නතර කරගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. චාන් සුබසිංහ ලකුණු 97 රැඳී සිටින්නේ. තරුෂ දිල්ෂාන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් කෙසේ වෙතත් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 75ක් ඉදිරියෙන් මහින්ද විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයටයි මේ වන විට තරගයේ වාසිය තිබෙන්නේ. වරකට පහරක් කැල්ල කරනවා ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක්. ලකුණු 98යි චහන් සුබසිංහ. එමෙන්මයි ලකුණු 5ක් පිටිපස්සෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 250 සීමාව ළඟා වීමට මේ වන විටත් පන්දු අර 62ක් යොමු කර තිබෙන්නේ. අනුව මේ වන විට ලකුණු සංඛ්‍යාව සටහනේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළමු ඉනිමේ ලකුණු 245ක් වශයෙන් කඩලු 4කට නැවතත් මාංශ තරපති සූදානම්. පළමු දිනේදී තරගය දෙපිළටම දෝරණය වුණා. නමුත් අද දවසේදී තරගය සම්පූර්ණ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ පාලනයට නතු කර තිබෙන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. අද දවසේ කඩුල්ලක් පමණයි දැවී ගියේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ. ලකුණු 178ක් රැස් කිරීමට සමත් වුණා. අද දවසවලදී එක් කඩුල්ලක් පමණක් බිඳ වැටීමෙන් කෙසේ වෙතත් ඊටම දක්ෂ පිටිහරබයක් මෙම පිටිකරුවන් තිදෙනා සියත් රාමනායක මාංශ තරපති සහ චාන් සුබසිංහ එවර මදක් ඉදිරියට පැන ස්වීප් පහරක් ආකාරයෙන් පහරක් කෙල්ල කරන නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඉහළින් පන්දු ඇදී ගියේ කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ. එක් ලකුණක් මාංශ තරපතිගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාවට. ඔහු ලකුණු 91යි පන්දු 63කදී. අනුව නිමාව දකිනවා 63 වන පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 246යි කඩලු 4යි. කෙමිස්ට්‍රි මනිත් ජයරත්න ගාලුපුරවරේ වැඩිම සැසුම් පිරිසක් සහභාගී වන ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය. කෙමිස්ට්‍රි මනිත් ජයරත්න පස්වන කඩුල්ල සඳහා සමතතාවය මාංශ තරපති සහ චයාන් සුබසිංහ අතර ලකුණු 137ක්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රේක්ෂකාගාරය පිරිතිරි ගොස් තිබෙන ආකාරය දකින්නේ චයාන් සුබසිංහගේම ශතකය බලාපොරොත්තුවෙන් සියලුම ප්‍රේක්ෂකයින් පුන බලා සිටින්නේ රිච්මන්ඩ් ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ. තමත් සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් මාංශ තරපති ප්‍රතිකරණාන්තයේ රැඳී සිටින්නේ ලකුණු 91ක් ලබාගෙන. එවරකට පහරක් කැල්ල කරනවා. පන්දු ඇදී යන්නේ ඩී පොයින්ට් කලාපයට තවත් එක් ලකුණක්. නිසක වශයෙන්ම මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා විශාල පන්දු සංඛ්‍යාවකට මුහුණ දුන්නායි. තමත් බොහෝ විට වෙහස මහන්සි වී තමයි මෙම උෂ්ණත්වයත් සමග තමත් අපහසුවෙන් වෙන්න ඕන ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් සෙමෙන් එක් ලකුණ බගින් තමයි රැස් කරන්නේ. අපි දැක්කා මාංශ තරපති පෙර පන්දු වාරවලදී වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට උත්සාහ කළා. ස්ලොක් ස්වීප් පහරවල් එල්ල කරමින් 6 පහරවල් 4 පහරවල් එල්ල කරමින්. නමුත් දැන් මාංශ තරපති 7 තමාගේ ශතකය කරා ළඟා වෙන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. යනවා චහන් සුබසිංහ ලකුණු 2ක් පිටපසින් තමාගේ ශතකය සම්පූර්ණ කිරීමට අපි බලමු තරගය
chance සුබසිංහ ශතකයක් ලබා ගනිමිද කිය අනුව සෙනුක් දංගමුව සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. chance සුබසිංහ මේ වනිට ලකුණු 98ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 202ක් තුලදී. ලකුණු 2ක් පිටුපසින් ඔහුගේ ශතකය සම්පූර්ණ කිරීමට. බලමු ඔහුට හැකි වේවිද කියලා මෙම් පන්දුවේදී තමාගේ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට. එවර පාරක් කැල්ල කරනවා පන්දුවේදී යන්නේ ඩීප් පොයින්ට් කලාපයට යනුව ලකුණු 99යි chance සුබසිංහ. තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඔහුට අවශ්‍ය තමාගේ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට. එම ඓතිහාසික අවස්ථාවට උරුමකම් කීමට chance සුබසිංහට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 248යි. තවත් ලකුණු දෙකක් පිටුපසින් ලකුණු 250 සීමාවට ළඟා වීමට. මාල්ෂ තරුපති නැවතත් පිටි කරන අන්තේ සෙනුක දන්ගමුව වමතින් දඟ පන්දු වන ක්‍රීඩකයා පන්දු යවන්නේ රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයෙන්. පන්දු රැකීමේ යම් වෙනසක් සිදු කරන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. මාල්ෂ තරුපතිට එරෙහිව ලොං ඔන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක්, ඒ වගේමයි ඩීප් මිඩ් විකට්, ඒ වගේමයි ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් සහ ඩීප් long off කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙන්නේ. ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ හතරේ සීමා වසර ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් පන්දු රකින්නන් පස් දෙනෙකු යොදවා තිබෙනවා. ඔව් ඒවර ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉහළින් පන්දු ඇදීගේ කෙටි පන්දුවට පහරක් එල්ල කළා. හරි ආකාරයෙන් පිත්තේ පන්දුව ගැටුනේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඉහළ අග්‍රේ තමයි පන්දුව වැදුනේ. පන්දු රකින්න පන්දු යවන්න උත්සාහයක් දරුවා පන්දුව රැක ගැනීමට. කෙසේ වෙතත් මෙන්න අවස්ථාව chance සුබසිංහට ලකුණු 99යි. පන්දු 203කදී chance සුබසිංහ පිටි කරන අන්තේ අපි බලමු මෙම පන්දුවේදී ඔහුට තමාගේ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙවිද කියා. සිරිසෙන හෙට්ටිගේ ක්‍රීඩකයාගෙන් ආරම්භ වුණු එම ශතක රැස් කිරීම chance සුබසිංහ අද මේ අවස්ථාවට පැමිණ තිබෙන්නේ 17 වන ශතකය බලාපොරොත්තු වෙන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වෙන්න පන්දුව සෙනුක දන්ගමුව සූදානම්. සියලුම ප්‍රේක්ෂකයන් උද්‍යෝගයෙන් බලා සිටින්නේ chance සුබසිංහ තමාගේ ශතකය කරා යනතුරුයි. මෙන්න පන්දුවීමට දිවෙනවා රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් සෙනුක දන්ගමුව. පාරක් එල්ල කරනවා ඒත් සමගින් තමාගේ ශතකය කරා පියමන් කරනවා chance සුබසිංහ. ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් තරඟ පිටිය වෙත ඇදීන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. 17 වන ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තගේ සටන් ඉතිහාසයේ ශතකයක් වාර්තා කළ chance සුබසිංහ පන්දු 204කදී ලකුණු 100ක් හතරේ පහරවල් 5ක් සමගින් ඉතාමත් විශිෂ්ට පිටිහරබයක් ආරම්භක පිටිකරුවා ලෙස පැමිණ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ලකුණු පුරව ශක්තිමත් කරමින් තමාගේ ශතකය කරා පියමන් කරන අයුරු එලෙසින් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඉතාමත් විශිෂ්ට ප්‍රතිහාරමයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙක් ශතකයක් වාර්තා කරපු 12 වන අවස්ථාවයි මෙලෙසින් සන්ටුවන් වන්නේ chance සුබසිංහ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තගේ සටන් ඉතිහාසයේ රන් අකුරෙන් නාමය ලියා ගන්නට සමත් වෙනවා. අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව මෙන්න ඔහුගේ සමරුම ශතකයක් සමගින් chance සුබසිංහ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ සිටි ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් ක්‍රීඩාංගණය වෙත පැමිණියා chance සුබසිංහට සුබ පැතීම සඳහා මෙන්න මල්ෂ තරුපතිත් ඔහුගේ සුබ පැතුම් එක්කලා නායකයා වශයෙන් අනිවාර්යෙන් තමාගේ සතුට පළ කළ යුතුයි. කෙසේ වෙතත් පස්වන විකටුව සඳහා ලකුණු 141ක සමතුලිතතාවයක් ඒ වගේම සිහිපත් කර යුතුයි. මල්ෂ තරුපතිත් ලකුණු 100 සීමාවට ආසන්නයේ සිටින අපි බලමු. එක් ශතකයක් වාර්තා වුණා. දෙවන ශතකයක් වාර්තා කළොත් එය වාර්තාවක් බවට පත්වනා එක ඉනිමක ශතක දෙකක් වාර්තා කළ ප්‍රථම කණ්ඩායම ලෙස ප්‍රථම ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා ලෙසින් මෙන්න මල්ෂ තරුපති. වර පාරක් එල්ල කරනවා පන්දු ඇදී යන ඩීප් පොයින්ට් කලාපේ හරහා හතරේ සීමාව අස්සලදී රැගෙන බාර කරන විට එක් ලකුණයි ලකුණු දෙකක් කරා පිටකරන නියුකලය දිව යනවා. මල්ෂ තරුපතිගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 95යි. ඔහු තවත් ලකුණු 5ක් පිටපසින් තම ශතකය වාර්තා කිරීමට පන්දු 66කදී තමයි ඔහු එම ලකුණු 95 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. chance සුබසිංහ අනෙක් අන්තයෙන් 7 පන්දුවට පහර දෙන අතරවාරයේ මල්ෂ තරුපති තමාගේ ඉනිම ගොඩනගා ගන්නවා. මෙන්න නැවතත් සෙනුක දෙන්ගමුව අවසන් පන්දුවෙන් පන්දුවාරේ වර කැටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ එක් ලකුණක් කරා පහරක් එල්ල කරමින් පැතිමාරු කර ගන්නවා. සමගින් නිමාව දකිනවා 64 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 253යි කඩලු 4යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය.
සහ අනුත් සිරිවර්ධන හට. Here's a replay of that century by Chehan Subasinghe. Absolutely brilliant knock there from the opener for Richmond College. And Marsha Tarupati is on 96 on the strike. Here's to Marsha Tarupati. Goes down to the long off region. Just a single. Panu Jayasekar is with me. Yeah, no, quite an exciting atmosphere around the Galle International Cricket Stadium. The first century of the 119 Lovers Quarrel by Chehan Subasinghe. As you can see now, there's kind of an injury for one of the Mahindian fielders. Absolutely beautiful batting there from both the players, Chehan Subasinghe and Marsha Tarupati. Chehan Subasinghe not out on 100 as well as Marsha Tarupati not out on 96. The fifth wicket partnership, 144 runs between Chehan Subasinghe and Marsha Tarupati. Absolutely beautiful there from the both batsmen of Richmond College. What a wonderful performance from both the players. Came in at a situation, desired situation, and now they have proven to be very successful. Yeah, absolutely, Anok. The patience of Chehan Subasinghe. He played from the first day, end of the first day until the middle of the second day, and he is still playing on the crease, and that patience of 204 balls worked out to be a century, the first century of the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel, and it was from the Richmond side. And the Richmond skipper Marsha Tarupati is also inching ahead towards the second century of the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel. Let's see what would happen. Yes, of course. And Marsha Tarupati also reaching the level, as you can see, the Richmond it's Richmond 10. Full pack tent here. Electrifying atmosphere around the crowd, especially in the Richmond tent as well as the Richmond OBA tent as well. So absolutely beautiful scenes here at the Galle International Cricket Stadium. And as you can see that Richmondites, the students in the Richmond tent, cheering up their captain and the Chehan Subasinghe who are on the crease. As we are just about to resume here, Tarusha Dilshan is bowling from the goal fourth end. This has been an absolute beautiful performance from these two players as well as Richmond College in general, getting the score to 254 as we see a Mahindian player go out the field because of a slight injury, it seems like. Hopefully he hasn't done much damage to himself. The umpire signals leg byes. Chehan Subasinghe
got to a magnificent 100. He played his role magnificently for his team. When his team was not in deep trouble, but they were in a bit of trouble. And he was just like a solid rock. 200 bowls for his 100. Just a magnificent inning. And it's been the flip side from the skipper, Malcha Tarupati, who's been on the attack just about from the word go, just about when he got to the pitch. Again, a quick single here from Marsha Tharupati. Coming back for the second. Quick run. Moves to 99. Marsha Tharupati. What an absolute performer he is. Just a single needed to get for a century. The skipper of Richmond College. Absolute dominant performance by him as well. That time, there it is. It's 100 for Malcha Tarupati. It's the fastest 100 in the Lovers Quarrel. Malcha Tarupati, you beauty. 100 of 70 deliveries. The captain stands up when the team needed him most, and it's taken Richmond right towards the edge of victory. Malcha Tarupati, take a bow. Absolute dominant performance there. Marsha Tharupati, 100 of 70 deliveries. That's a record at the Lovers Quarrel. And as you can see, the celebration. Beautiful performance from Marsha Tharupati. He knew from the moment that he hit that ball. Absolutely beautiful scenes here. There's the moment. Malcha Tharupati, has he turned the match around for Richmond? After the lunch break, he was just going berserk. He was hitting sixes all over the ground. Now both players are on 100. It's the first time that's happened too. Two players hitting hundreds in the same innings. Record stumbling for the Richmond side. The Richmond crowd is really up and about. They want their team to go to victory. Absolutely. A lot of records being broken here at the 119. Richmond Mahinda Lovers Quarrel. Fastest century, and now two centurymen in the same innings. Dominant performance here by the Richmond side, leading up from the front, the captain as well as the opener Jehan Subasinghe. Again, a huge swing and a miss. There's no more staying around for these batters. They're going to go for these runs. They're going to get, I reckon, to 150 and maybe tell the Mahindians, you come out, we'll have a ball of you when the sun starts to set. Well, I believe it is out. It has given out by the umpires, and Jehan Subasinghe seems to be walking. There wasn't much excitement by the players. Was it an underage to the keeper? We don't quite know. It's either an underage or a hit wicket. Nonetheless, a brilliant performance by Jehan Subasinghe. 100 of 205 deliveries. Here's a look at the replay. And that is stumped. Yeah, good piece of wicket keeping by the Mahindian keeper. His concentration not lapsing after that celebration by the two batters at the crease. Jehan Subasinghe goes after a magnificent 100. He's put Richmond in a very strong position. Richmond now 258 for 5. As we can see, the Mahindians in all sorts, thinking about what they're going to do next.
the next couple of overs. All their bowlers has been very expensive because Marshall Tarupati and Chahan Subasinghe have hit them all around the park. It was such an amazing moment. Here it is again. Marshall Tarupati getting to his maiden 100 in the Lovers Quarrel. What a moment that was. Oh, what a feeling. Marshall Tarupati, the captain, got to 100 in style. Just 70 balls. That's just amazing. The fastest 100 in a Lovers Quarrel. Yes, totally. It was like a T20 match when he was playing. 8 fours and 1 6, I believe. 3 sixes. So, absolute dominant performance there, Marsh Tarupati. He was batting like it was a T20 almost. Hit it all around the park. And with 1 6 even went out the ground. Immense power coming in from the skipper of Richmond College, Marsh Tarupati. Yeah, he was probably given permission to break through the shackles by his coach, probably, because he's the kind of player who really likes to attack, even if he's bowling or batting, doesn't matter. I think his coach and the dressing room would have said, just stay calm till lunch and then let's go hard. Absolutely, that must have been the mindset of these two players that was on the crease. But now Sharan Abhishek, the vice captain for Richmond College, comes out to the middle alongside his captain, Marsh Tarupati. And that marks the end of the 65th over. Richmond College are 258 for the loss of 5 wickets. Richmond College leads by 89 runs. Believe the plan is to get a couple of more runs here before they would eventually declare. Richmond College. But Master Tarupati, what a star he is. Got selected for the Under-19 Cricket World Cup as well. Was vice captain there. The skipper puts himself on, Dina Kalupahana. Can he break this partnership? He's good mates with Marsha Tarupati. Can he break his heart right now? Again, a huge shot, but straight to the man. Of course, the two skippers played together in the Under-19 World Cup for Sri Lanka. Dina Kalupahana played really, really well. He was super consistent with his batting and his bowling, as was Marsha Tarupati. Of course, the two colleges haven't been shy of producing superb talents for national cricket. Dina Kalupahana captain in this Mahindian side. Needs now to think of a way to actually break this partnership that is building right now, or get the big fish, Marsha Tarupati. Yeah, right now it's about containment for the Mahinda captain, because the pitch has really dampened down. It's really crisp and probably resembles something like a road.
So Malsha Tarupati and the other batters can really go for their runs. But on the flip side, the Mahindians shouldn't worry that much because the pitch isn't going to turn within an hour. It's still going to be a good pitch. Top edge over the keeper. And does it run away for 4? Yes, it does. It was a good bounce from Dina Kalupahana. We can see signs of bounce as well as we saw on the first day. You can see it continues through the second day. Malsha Tarupati just have a go at that one. And fortunate for him, it was a top edge. And over the keeper and all the way it goes for a boundary. And a huge shot tried to go over that infield. Ends up with the top edge. But 4 nonetheless for Richmond College and Malsha Tarupati. As we can see, a jam-packed crowd here on the Richmond tent. This time goes all the way. 6 more. Malsha Tarupati is hitting boundaries for fun. Into the body, and there's nothing the bowlers or the fielders can do. He's hitting it all over the park. It's Malsha Tarupati. Power on display from the Richmond captain. Malsha Tarupati, absolute beauty that one. All the way it goes for another maximum. That is his 4th 6 of this innings. What a beautiful knock he is playing. Shimmies down the wicket and right in the slot for the captain, the Richmond captain, to put it over the head of mid-wicket. Dina Kalupahana, the skipper of the Mahindians, has gone for 12 runs in this over and 2 balls remaining. Where does he go? Dina Kalupahana, where can he bowl to Malsha Tarupati? Is it a wide yorker? Is it a bouncer? But it's not. It goes all the way once again, but straight to the man. Right into the hands of the fielder at long off. The innings ends for Malsha Tarupati. What an innings it has been. Is it the declaration? Yes, it is. Richmond College have declared at 270 for 5. With a lead of 101. Absolute beautiful performance here from both Richmondites. Just takes the outside portion of his bat and a safe catch taken by the fielder at long off. A very, very good innings from Malsha Tarupati. Respect given from the opposition side as well. It has been a spectacular innings from the Richmond captain. He's gone for 111 of just 74. And Richmond College, most importantly, Richmond College lead by 101 runs. Absolute domination from Richmond College batsman Shehan Subasinghe leading from the front, and Malsha Tarupati coming in at the end and smashing 6s and 4s all around the park. With that declaration, now Mahinda College needs to come in and bat. Just under an hour or so to go before tea. The Mahinda fans, I'm saying right now, the Mahinda fans shouldn't be very worried because the pitch is still very good to bat on. There's the wicket of Malsha Tarupati, the 6th wicket for Richmond. He knew it straight away, Malsha Tarupati. So the pitch still is a very good one for batting. On day 1 there was a bit of green on the pitch, but it was probably predictable that within the next day the pitch will flatten out and become really suitable for the batters. So the toss was really important. The execution right now, up to now, from the Richmond College has been very, very good. Exactly, this are 270, a mountain of runs, and only losing 6 wickets. We saw Richmondites take a slow start. Hit 66 off 25 overs, and the bulk of the runs has been hit in about 40 overs or so. Yeah, I reckon even less. After Malsha Tarupati came to the crease, the game just changed, the innings just changed its tempo. Maybe they were waiting for their captain to come out and change the dynamic of the game.
There's a look at the scorecard. Only two significant numbers. Chehan Subasinghe, what a century it was, off 206 deliveries. Stumped in the end, a very good stumping by Hari Nachinta. And then there's the captain, Malcha Tarupati, 111 of 74. What an innings from the captain. He probably single-handedly lifted his team up and took them to a competitive and strong score of 270. And a supporting act, a very good one at that, from Chehan Subasinghe when the team was in a bit of trouble. He stepped up and took the innings to where it is now. Exactly, 16 fours and 5 sixes. All sixes coming in from Malcha Tarupati. No, four sixes coming in from Malcha Tarupati, and the other 6 came from Tamidu Pradeep early on. So absolute domination from the Richmond batters here at the Galle International Cricket Stadium in the 119th Richmond Mahinda Lovers Quarrel. First innings of Richmond College, 270 for 6. You see how important that innings from Chehan Subasinghe was, because all the other batters didn't get to a good start. There's a look at the bowling card. Dina Kalupahana picked up 2 wickets, but he was a bit expensive in his 8.5 overs, 53 runs conceded. And then there was Tarusha, who took 3 wickets for 68. He was probably the standout bowler in the first half of the game. And Senuk Dangamwa took 1 wicket for 49. As you can see, after the fall of the 4th wicket, the 5th wicket came, and over 150 runs, I believe, was scored during that. So 140 or so partnership in there between Chehan Subasinghe and Malcha Tarupati.
HNB Assurance e-life insurance එකක් අදම online ගත්තේ ඒකයි. කඩචෝර වලින් අඩු කරලා හරි මාසෙකට පොඩි ගාණක් මම කොහොම හරි කවර් කරගන්නවා. වසරකට රුපියල් 300 සිට ඉහළට. ජීවිත රක්ෂණය රුපියල් මිලියනයේ සිට. වසර 5 සිට 30 දක්වා ඔප්පු කාලය. පහසු ඔන්ලයින් ක්‍රමයට. ජීවිතයට වඩා ආදරේ විශාලයි. ඔබ නැතත් ඒ විශාල ආදරය සුරකින්න. HNB Assurance e-life. You're joining live for the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel once again. So now Richmond College has a 270 runs for the loss of 6 wickets, and they have declared. So the Mahinda College are now coming in to bat for their second innings. Sharon Abhishek bowling from the city end. Still an arrow, so they're left for tea. Less than an hour, I believe. So what might the Mahindians do here? Would they go to be aggressive, or would they now be a little more on edge? We don't know what will happen. Cricket is a very unpredictable game. That time goes down the leg side. Sharon Abhishek. But the best way for Mahindians to go here is to first of all check how the wicket is behaving and then go for some shots. And a quick single here for the Mahinda College. Beautiful to watch there from the Mahindians out there in the middle. With that marks the end of the first over. Mahinda College 1 for none after the first over. Kavish Indura being brought into the attack for Richmond College from the 4-10, was very successful in the first innings as well. Kavish Indura has almost the exact bowling action as Mahesh Dikshan, it seems. Kavish Indura got a lot of wickets in his first class career as well, especially this season. He's a very unorthodox sort of a bowler, and a big one for Richmond College. But currently Mahinda College should really try to see through to T and then go from there. Tarush Dilshan on the opposite end, which is non-striker's end. Dina Kalpahana and Tarush Dilshan coming in to open the batting for Mahinda College. Again, quick two runs here scored by the two players on the crease.
Kalpana came at 1 down, I believe, in the first innings. Came 2 down actually. Now the captain deciding to coming in to open innings for Mahinda College. As you can see, the new ball, a shining new red ball has been brought for the second innings, and very aggressively set for Dina Kalupahana, who's on strike. The Mahindian captain, slip and short leg. You can see Chauhan Subasinghe, who's at the back, keeping for the Richmond College. Dominant performance by him of 100 runs being scored. Again, great bowling here from Richmondites, not giving any room for the Mahindians. With that, the over number 2 comes to an end. Richmond scoreboard, Mahindian scoreboard is 3 runs with the loss of no wickets. විශිෂ්ටතම රස රැසකින් පරිපූර්ණ වූ මෘදු බවින් පිරිපුන් ආශ්වාදයක් නැවුම් එලකිරි මෘදු චොක්ලට් ක්‍රිස්පි වේෆර් සහ අනර්ගතම කාචු රස මුසුවක් විඳගන්න vanilla, chocolate, fruit and nut, heavenly crunch, cappuccino සහ mixed berry රස ආස්වාදයක් විශිෂ්ටතම ice cream පාරාදීසය magic. Sharon Abhishek now coming in from the city end. Again, a quick singer here for the Mahindians. This is good from Mahinda College, getting those much needed singles and doubles at this stage. Because if they don't get it now, then when will they get them? So it is very important for the Mahinda College batsmen to get as many runs as possible before tea, to at least get some sort of a score. But it should be appreciated for the Mahinda College what they're doing right now, not giving their wicket and playing the ball beautifully, waiting until the ball comes to the bat and playing it rather than going for some radical shots. So good thinking by the Mahindians at this stage. Again, a quick single towards the man. Sinet Sishan, very unfortunate player today, was hit wicket in the first innings of the Richmond batting innings. But the man behind keeping today was the best day of his life, 100 runs. And now that marks the end of the third over. Mahinda College are 4 for none.
There has been a quick change in the bowling as well, it seems like, from the forward end. We don't know who the bowler is as far. I believe it is Marsha Tarupati, the captain. Yes, it's the skipper, Marsha Tarupati, been brought into the attack. Absolute beautiful performance by him with the bat, and let's see if he can dominate with the ball as well. Again, a short deliveries to start things off, and Mahinda batsman sweeps it to the player. Now Tarusha Dilshan is on strike. Has a slip and a short leg in place as well, and all the fielders seems to be inside the circle except for a few. Again, a short delivery, smash it, and it goes all the way for the first boundary for Mahinda College, being scored by Tarusha Dilshan of Marsha Tarupati. That was poor bowling from Marsha Tarupati. Back of a length, and the Mahindian batsman smashes it to the boundary. As we mentioned before as well, the leg spinner, sometimes because of his fast action, he loses the control of the ball. But once he gets used to it, you know he can produce absolute beauty of deliveries. Again, a touch shot once again. The same sort of shot, but there's a fielder there to cut that ball from going to the boundary. So you see the crowd. Today, the Marsha Tarupati and the Chehan Subasinghe, both players are played well. And also, the Marsha Tarupati scored 100 runs, as well as the Chehan Subasinghe scored 100 runs. So, beautiful run score. And also, today is very good innings played by the both players, Marsha Tarupati and Chehan Subasinghe. I think about this is very good pressure to the Mahinda players. And also, the first innings, Richmond Dites won. So, it is very important. I think about it is very, very good mark for the Richmond Dites. Yes, it's an absolute brilliant performance from the Richmond Dites in their first innings. Now Mahinda College coming in to bat and creating a pressure, a couple of runs here from the Marsha Tarupati over. Again, another single. There has been a couple of runs scored in the Marsha Tarupati over. Yeah, look, we want to say about the Marsha Tarupati. He is a very good player, and also first inning he got the 2 wickets, and also scored the 100 runs. So very, very beautiful innings. And also today, I think about the Marsha Tarupati as a captain. He did his responsibilities good. Yeah, another single run. So I think about the Richmond Dites and also the Mahindians. The both spectators are coming to the International Cricket Stadium. So it's the over is up. With that marks the end of the over. Mahinda College are 12 for none. අලුත් ලෙක්චර් ෂෙඩියුල් එක බැලුවද? ඕකෙන් බ්‍රේක් එකක් අරන් අරක බලන්නකෝ. බ්‍රේක් එක අප් කරන මැගි පපරේකෝතු ටේස්ට් කරන්න. නව රැල්ලක් රස ගැම්මක්. From Nestle. Currently, Mahinda College are 12 for 9, I believe. The total is
The two players on the crease is Dina Kalupahana and Tarusha Dilshan. Another bowling change here for Richmond College. I believe it's Sihat Ramanayaka being brought into the attack from the pavilion end. Sudhi Malshatarupati, the captain, invite to the Sihat Ramanayaka, the fast bowler of the Richmond College. And also the first innings, the Sihat Ramanayaka took, I think, 2 wickets. As the fast bowler, Sihat Ramanayaka did his responsibility good. And also today, the Galle International Cricket Stadium, when we talk about the pitch, it is very, very good. And also it's give the lots of benefits to the seamers. I think about the Sihat Ramanayaka is a very good bowler as a Richmondite. So when we talk about the Sihat Ramanayaka in this season, he took 16 wickets in 30 matches, as well as he scored 156 runs in this season, 13 matches. And also the first inning, the Sihat Ramanayaka gave the full of good support for the Chehan Subasinghe to build up the first inning. Exactly. Sadila, what a beautiful play he is. Sihat Ramanayaka, seamer, and he took the first wicket off the Mahindian first innings as well. So in this pitch, as you said, Sadila, there is something for the fast bowlers as well. So here's Sihat Ramanayaka to Dina Kalupahana. A dot ball to start. So the slip and also extra cover, point. The fielders are set up. Sihat Ramanayaka is a very important seamer for the Richmond. The second inning, I think, very Mahindians has highly pressure. Exactly, Sadler again. Dot delivery to start things off. Couple of dots. As you see, the Mahindians have scored 15 runs in 4.2 overs. Run rate is 3.5, so a little bit aggressive batting from the Mahindians can be seen here. Mahindian second innings, Dina Kalupahana and Tarusha Dilshan on strike. Sihat Ramanayaka coming in once again. Shimmies down the wicket just a little bit. So great performance here from the Mahindians as well, giving the pressure back to Richmondites. Richmondites not getting any wickets as of now. This is the fifth over that they are bowling currently. So Ashlar has gone with the spin, and now Seam has been introduced to the match. So the key for Mahinda College here would be to absolutely be not give any wickets, not give any unnecessary wickets. Here's Sihat Ramanayaka again. Good delivery, that one. Straight in the arc, and the batsman defends it. Yeah, it's probably noticeable that there's not as much swing as there was on the morning of day one for Sihat Ramanayaka. He bowled superbly well in that first innings, took 2 wickets. Absolutely, Sihat Ramanayaka. Speaking about him, he has been brilliant in the first innings as well. Took 2 wickets for 19 runs. Beautiful
over there from Siat Ramanayaka, a maiden to start things off for him. Mahinda College are 15 for none after 5. Kavi Shindwara now. I believe it's Kavi Shindwara bowling from the fourth end. Yes, it is Kavi Shindwara. So now the second inning, Mahindians scored the 15 runs. So the run rate is 3. Beautiful delivery once again by Kavi Shindwara. Just misses the outside edge of the bat. And also there is a special thing. The Dina Kalupahana came to the as an opening batsman. So in the first inning, when we talk about the Dina Kalupahana is not coming as an opening batsman. Again, beautiful delivery. Will it go all the way for the band? No. Beautiful work there from the Richmond Dites. As you said, Sadila Dina Kalupahana opting to open the batting here for the second innings for Mahinda College. Radical decision, but let's hope it turns out for the best. So I think the Mahindians captain Dina Kalupahana has lots of experiences because he started in the under 19 cricket World Cup as the member of Sri Lanka. So Dina Kalupahana is a fully experienced player in the Mahindian side. So now is Mahindian second innings 17. Dina Kalupahana and the Tarusha Dilshan, the both players continues this inning, and also I think the Mahindians can score some good runs in the second innings. The run rate is 3.1. The bowler is the Kavish Indura, the Richmond died. In the first inning, the Kavish Indura took the 2 wickets, as the Kavish Indura is a very good spin bowler in the Richmond side. When we talk about the Kavish Indura, he's a very, very excellent bowler in the Richmond side. In this season, Kavish Indura took 14 wickets one day, and also the 18 wickets in the 2-day matches. So the first inning, the Kavish Indura, Marsha Tharupati and the Sharon Abhishek, all the spinners gave the full of support for the first inning for the Richmond players. So now the score is 17 over the 6th over. So 17 for none. අලුත් ලෙක්චර් ෂෙඩියුල් එක බැලුවද? ඕකෙන් බ්‍රේක් එකක් අරන් අරක බලන්නකෝ. බ්‍රේක් එක අප් කරන මැගි පපරේකොත්තු ටේස්ට් කරන්න. නව රැල්ලක් රස ගැම්ම. From Nestle. Again, Siat Ramanayaka coming in once again. Speaking about the two players on the crease for Mahinda College, Dina Kalupahana and Tarusha Dilshan. Beautiful performance from them in the first innings as well. I believe Dina Kalupahana scored 38 wickets
Another time, the bowling attack goes to the Sihat Ramanayake. So the Richmond player. It's a very good ball. The Sihat Ramanayake, as a seamer, he gave the full of support for the first innings. Very, very good bowling, and also he has very good actions. So I think about Sihat Ramanayake. He is a very important player for the Richmond side. Now his score is 17. The run rate is 2.7. When we talk about the first inning, the Richmond side, Amal Chatarupati and the Chehan Subasinghe, the both players scored 100 runs. Again. It's a very, very beautiful shot. It goes to the boundary line, and also the Mahindian second innings, the first boundary I think about. Yes, Adila, that was absolute beautiful delivery. And put away by the Rokalupana. Just a slight flick, beautiful bit of time in there from the Mahindian skipper. The Rokalupana flicks it and it goes all the way to the boundary. Beautiful bit of batting there. The Rokalupana has the skill of batting at these tough situations, especially in the Under-19 World Cup as well. We've seen Mahinda College 21 for none after 6.5 overs. A brilliant 100 from the Richmond skipper Malsha Tarupati. It reminds us of that brilliant innings that A.K. Tyrone played in 2014. After 45 years, Richmond won for the first time. And reminding of 2014, it was the year of the inception of Richmond Live, and I've got a very special guest with me right now, a founding member of Richmond Live, Manra De Silva. Welcome, Manra. Hi, Tisat. So first of all, right now our crew has 90 members in it, Richmond Live. We're very happy to say, but when you started in 2014, you had 15 or so. How Yes. do you look at So how it started? back in 2014, actually, when we first started, I used to do big match duties in 2013. So and I came to the other wing on my left hand side. So there was Udara and Dilanka and everybody doing an online web app or something. We didn't have a webcast back in the day. So we said in 2014 we'll start doing a webcast. We had a really limited budget. And we had to bring down dialogue because we didn't have that technical expertise. So in 2014 we had barely 15 members of crew, but we trained under dialogue. And they taught us the systems and everything, how to camera do all that. We trained under them. I used to be in that fine scaffolding on top of that, and all the camera places in top of that and everything. So from I remember we winning the cup by A.K. Tyrone under the captaincy of A.K. Tyrone. So that was a really special moment for the crew of Richmond Live and to the whole community of Richmond, and it was a special memory, and I was privileged to witness that from my own eyes and from the camera lens as well. That was a really special moment. Yeah, that probably would have been a very exciting situation. It was after 45 years that Richmond won. How was that feeling as a Richmond Live, not in Richmond Live, I mean? So I witnessed the loss of 2008 with my own eyes too. So
it was brewing inside the whole community and everybody, and there was just really heated environment back in the day, because with the Mahinda team and Richmond team going head to head against each other, because they were so well competing teams, both were in equal form, so it was really competitive. The heat was way bigger than this, because we knew something was going to happen that day. So that was a next level experience, I would say. Yeah, so coming back to Richmond Live, so there's been so much improvement throughout the 10 years, and you've been part of it, you've been a massive part of it. How do you see that improvement inside Richmond Live? So, until like 2017 and 18, we were really struggling financially, because this is not cheap. This doesn't come cheap. We need to spend at least over 1 million rupees to get this up in the air and feed all the crew members, bring them all the food, water, drinks and everything, keep them hydrated, give them their t-shirts and everything. This is really expensive. This is not cheap. So we were financially struggling like until 2000s. I remember when Mr. Sampath Veragoda was our principal, sir came to the ground, and he knew that we were really struggling financially, and he handed over around 20,000 rupees to my hand. Okay, Manura making ඔයාලගේ වියදම් පුළුවන් තරම pay කරන්න, මේක තමයි මේ මගේ අතින් දීලා මට කරන්න පුළුවන් maximum, something like that. So we were really financially struggling back in the day. But now with the donors from all around the globe, our Richmond community, the UAE, Australia, USA, Canada, Japan, New Zealand, and everybody coming together, and now we are starting to find all these sponsors, and they are sponsoring us because of the quality of our telecast and everything. So now we are financially stable, not profit generating per se, generating bit, but we are handing that over to the OBA or the school. But now we are financially stable. Now our product is stable. Now we have to innovate and improvise. That is the only thing that we have to do at the moment. Yeah, so one other thing I have to say is throughout the whole crew, most of them are school students. That's one of the regulations, or one of the things you had to have school students doing all the work. So how do you feel about looking at how school students are doing stuff that you used to do back 10 years ago? So there's two sides, So there are people who were part of Richmond Live. They didn't become engineers, or didn't become lawyers or doctor, all these high class professions, but they found their path in this multimedia, online and all the software engineering field by their own, because they did Richmond Live. So I know tons of people doing this marketing related activities, video production related jobs, because they were part of Richmond Live. No, everyone cannot be engineer or lawyer, doctor, whatever, but they have to have a separate career path. So I think Richmond Live is a great place to get that experience, exposure. As you are aware, we are fully functioning as a company. We don't have seniors, juniors and everybody. We are just part of a team. That is the most important. But the team members they know their job very well, and they know what to do in the field and off the field, and they are proud of it, and they are doing their job exceptionally. There's nothing more I could have asked for. So it's like self-sustaining ecosystem more or less now. So that is a really great experience to have after watching from a distance. As you may have seen, I didn't do much this year, because this is going to be the last day that I'm going to wear this t-shirt. So I think now you guys are ready. Whole Richmond Live is ready to take over the media industry. So yes, it probably would have been like a baby to you. Like, you see it growing up, Richmond Live. You see it at the start. It was not as strong as it was right now. So finally, is there anyone you'd like to thank for how we did in the 10 years throughout Richmond Live? So there are a lot of people that I need to thank, but there won't be much time. But from the start, back in 2014, I want to give a special appreciation to Tilakasiri sir, who was a MIC of IT Society of Richmond College, and he believed in us. He supported us in every way, and even right now our all boys from all around the world, so which are supporting, and all our sponsors I want to thank. And I want to thank this team. So they are incredible. They are built different.
there is no problem that they cannot solve. They solve problem every day, and they achieve their goal. Right now, we have a competitor, but we are exceeding these competitors' remarks and everything, views and all that. So there's no question that we are doing really good. The quality is good. So I just want to thank everybody who is amazing, who are amazing part of this great team. So you guys are doing really good job. Thank you very much, and I salute you. That was Manra De Silva, one of the founding members of Richmond Live. Thank you very much, Manra. Thank you, Tisat. So at the moment, Mahinda College are 26 for none after 8.3 overs. The Mahindian captain is going to be pivotal in this second innings for Mahinda College. Dina Kalupahana. He couldn't really get his... It wasn't like he didn't get his innings going, but he was out LVW in the first innings by the bowling of Malsha Tarupati. So, yeah, he'd try and stay at the crease as long as possible. I'm not sure what the plan is. Oh, is that a missed chance? Off the glove, there was just a bit of spin off the surface, hit the glove, and was it just short of that fielder at slip? That's the end of the 9th over. It's 26 for none. There's a look at the replay. Oh, genuine nick. Still not sure what exactly happened there. May have fallen short of that fielder at first slip. Just bounced in front of the batter like he didn't expect. The outside half of the bat and just fell short of the fielder. Oh, that's... oh. My goodness me, that was very, very close to the bat. Dina Kalupahana living a bit dangerously. That one going straight on from Kavisha Indura. Of course, he has a very quick arm action. The ball skids through. We'll get a single, this Mahindian skipper. Of course, Kavisha Indura has an action that probably resembles that of Mahesh Tikshana, the Sri Lankan player, Sri Lankan national player. I'm not sure he has all the variation, and I'm not sure he has learned all the tricks, but he's really moving forward. It's a real weapon to have this kind of bowler, because normally in the Lovers Quarrel, what you expect the batter's come back for two. As I was saying, that what the school teams right here in goal, or maybe even across Sri Lanka, in the goal pitch, you're obviously most of the time going to get a lot of spin. So normally the kind of spinners that Sri Lanka produces for these test matches, even 2 days or 3 days, are probably going to be those kind of Luby spinners like Ranganahe Ratkain. It's a good piece of fielding. So yeah, to have Kavisha Indura, who has that kind of action, he runs up, he has a real genuine run up to the crease. He really runs up and delivers. I'm not sure he delivers the carom ball, but a ball or two does skid on off the wicket when he is bowling. A slight stop in play at the moment. Slight drinks break. Mahinda College still 74 runs behind the Richmond first total. If you're tuning in right now, Mahinda College were bowled out in the first innings for 169, and Richmond in reply got a 270 for 5, 100 for Malsha Tarupati of 70 deliveries.
he got to 100 off 70 deliveries, and 100 also for Chehan Subasinghe. That's the first time two players have hit hundreds in the same innings. Records tumbled in the first innings, and in reply in the second innings, Mahinda College right now 29 for none. Of course, their best batter, Dina Kalupahana, their best batter and probably best bowler, Dina Kalupahana, is out there. He's taken the responsibility. He's taken his team on his shoulders. He said to his team, I'm going to take responsibility. I'm going to see us through this match. That's the kind of captaincy that you expect from any kind of skipper of any kind of team. The pitch is still a good batting wicket, so the Mahindians haven't been tentative. They've been, I think, they've been clever enough to hit those singles because the field is up. Richmond players are searching for those wickets. They have been picking the gaps and getting those singles and couples into the gaps. The Richmond captain going for a super attacking field at the moment, but I reckon if the attack came from the Mahindians, the field settings and the mindset will change. After 10 overs, it's 29 for none. විශිෂ්ටතම රස රැසකින් පරිපූර්ණ වූ මෘදු බවින් පිරිපුන් ආශ්වාදයක් නැවුම් එලකිරි මෘදු චොක්ලට් ක්‍රිස්පි වේෆර් සහ අනර්ගතම කජු රස මුසුවක් විඳගන්න වැනිලා චොක්ලට් ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් හෙවන්ලි ක්‍රන්ච් කැපුචිනෝ සහ මික්ස්ඩ් බෙරි රස ආස්වාදයක් විශිෂ්ටතම අයිස්ක්‍රීම් පාරාදීසය මැජික්. They still trail by 72. We'll be back in 20 short minutes for the final session of the 119th Lovers Quarrel. It was such an incredible session of cricket, especially for the Richmond side. Dual hundreds, dual centurions for Richmond. The crowd was really up. The crowd has built up probably to its maximum capacity for the Richmond and Mahindian sides. There's bands going on, people are having fun, the cricket's going on, the cricketers are having fun, and we're set for incredible action in the third session of the day. Stay tuned with Richmond Live.
විශිෂ්ටතම රස රැසකින් පරිපූර්ණ වූ මෘදු බවින් පිරිපුන් ආශ්වාදයක් නැවුම් එලකිරි මෘදු චොක්ලට් ක්‍රිස්පි වේෆර් සහ අනර්ගතම කජු රස මුසුවක් විඳගන්න වැනිලා චොක්ලට් ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් හෙවන්ලි ක්‍රන්ච් කැපුචිනෝ සහ මික්ස්ඩ් බෙරි රස ආස්වාදයක් විශිෂ්ටතම අයිස්ක්‍රීම් පාරාදීසය මැජික් Chemistry මලිත් ජයරත්න ගාලුපුරවරේ වැඩිම සැසුන් පිරිසක් සහභාගී වන ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය. Chemistry මලිත් ජයරත්න HNB Assurance E-Life Insurance එකක් අදම ඔන්ලයින් ගත්තේ ඒකයි. කටචෝරුවලින් අඩු කරලා හරි මාසෙකට පොඩි ගාණක් මම කොහොම හරි කවර් කරගන්නවා. වසරකට රුපියල් 300 සිට ඉහළට. ජීවිත රක්ෂණය රුපියල් මිලියනයේ සිට. වසර 5 සිට 30 දක්වා ඔප්පු කාලය. පහසු ඔන්ලයින් ක්‍රමයට. ජීවිතයට වඩා ආදරය විශාලයි. ඔබ නැතත් ඒ විශාල ආදරය සුරකින්න. HNB Assurance E-Life. අලුත් ලෙක්චර් ෂෙඩියුල් එක බැලුවද? ඕකෙන් බ්‍රේක් එකක් අරන් අරක බලන්නකෝ. බ්‍රේක් එක අප් කරන මැගි පපරිකෝතු ටේස්ට් කරන්න. නව රැල්ලක් රස ගැම්ම. From Nestle. මම shopping කරලා එන්නම්. ඔබේ ජීවන රටාවට ගැලපෙන බැංකුකරණය. Next Gen එකේ digital banking partner People's Bank.
ඒ වර දැඩි ඉල්ලීමක්. නමුත් වෙනසුරු නිහඬයි. මන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව ලකුණු 30යි කිසිවකුත් නොදැවි. පන්දු වාර 10 පන්දු 3ක් අවසානයේ නායක දිනුර කළුපහන සමගින් ආරම්භක පිතිකරු තරුෂ දිල්ෂාන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින මේ පුනරූපණ දර්ශනය පෙර පන්දුවේ පාවරණයේ වදින්නේ තරමක් පා ඉන්න දෙසට නැඹුරුවයි පන්දුව. ඒ අවස්ථාවේදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා පසු රැමෙන් පන්දුව ඇදී යනවා. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි පැතිමාරුව. මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවැනි නිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 30යි. මෙවන විට ලකුණු සංඛ්‍යාව මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 30යි. පන්දු වාර 10යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී එවර ඉතාමත් හොඳ අලංකාරවත් පහර ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව. ඉතින් අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දෙවැනි නිමේ ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙසට දිනුර කළුපහන පැමිණියා. නමුත් ඊයේ දිනේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම නිමේදී දිනුර කළුපහන ආරම්භක පිතිකරුවා වශයෙන් පැමිණියේ නැහැ. ඉතින් අද එයත් සුවිශේෂී කාරණාවක් විදිහට අපට දැකීමට පුළුවන්. නැවතත් සූදානම් ශිරෝන් අභිෂේක් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට එවර ස්විප් පහර සාර්ථකයි. එක් ලකුණක් සඳහා තමයි පැතිමාරු වන්නේ. ඉතින් නිමාවසන් ඉටුහන් වනවා දහවන පන්දුවර ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 31යි. එකදු කඩුල්ලක් නොදැවි. ගෙන තිබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු රැස් කරා ලකුණු 100 ඉක්මවා රැස් කළා මහින්ද විද්‍යාලයට වඩා 100 පළමුවෙනිමට දැන් මහින්ද විද්‍යාලය හඹා යන්නන්ගේ ලකුණු 32ක් මේ වෙනකොට රැස් කරගෙන තිබුණා. තියෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කිසිදු කඩොල්ලක් නොදැවි. ඒ තාමත් හොඳ තත්ත්වයක් ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් බැලුවොත්. කවිශේදුවර හමුවේ සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් ලෙග් ස්ලිප් සහ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් රඳපා පෙර පන්දුවේදී සිලි පොයින්ට් රැදී සිටි ක්‍රීඩකයාට පන්දුව ඇගෙහි දැවටෙනවා. කෙසේ නමුත් ලකුණක් සදා ඉඩහසර වෙන්වන්නේ නැහැ. කවිශේදුවර ගැන මතක් කරද්දී අපිට ප්‍රථම ඉනිමේදී ඔහු දගපන්දු යැවීමෙන් ඉතාමත් විශිෂ්ට කාර්යභාරයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉෂ්ට කරා. කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මහින්ද විද්‍යාලයට වඩා ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 101ක පරතරයක් තබාගෙන තමයි ඔවුන් මහින්ද විද්‍යාලයට දෙවනි ඉනිම ආරම්භ කරන්න ලබා දුන්නේ. ඉතින් පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට යොමු වනවා. එවර පන්දුව නිදැල්ලේ හැරීමක් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා කවිශේදුවර ශිරෝන් අභිෂේක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් වශයෙන් රඳවා තිබෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය උත්සාහ කළ යුතුයි මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩලු ඉක්මනින් දවා ගැනීමට තරගයේ ජයග්‍රහණයක් ලැබීමට අවශ්‍ය නම්. එසේත් නොමැතිනම් මෙම 119 වන ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයත් තීරණයකින් තොරව අවසන් වේවි. ලකුණු සමවන්න ජය පෙරදුමෙන් තොරව නිමවට පත්වේවි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඉක්මනින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩලු දවා ගැනීම සිදු නොකළහොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් සිදු කර යුත්තේ ඉක්මනින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩලු ලබාගෙන වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීම. ලකුණු 101කට වඩා අඩුවෙන් මහින්ද විද්‍යාලය සියලු ක්‍රීඩකයන් දවා ගැනීමට සමත් වුණොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් එක් ඉනිමකින් සහ ලකුණු කිහිපයකින් ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකියාව ලැබේවි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. සූදානම් නැවතත් කොටුපොරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරන්න. පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා කවිශේදුවර. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර මේ වෙලාවේ වේගවත් පිතිකරණයකට මහින්දයන් සූදානම් නැහැ. නිමාවසනට උහන් වන්නේ 12 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 33යි. අභිෂේක් මීළඟ පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා.
ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරන්නේ ක්‍රීඩකයා පසු කරමින් හතරේ සීමාවට ඇදී යනවා. ලකුණු 4ක් මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු පුවරුවට. තාමත් හොඳ පහරක් තරුෂ දිල්ෂාන්ගෙන්. ලොංග් ඔෆ් කලාපෙන් ලකුණු 4ක් සමාවන්න දිනුර කළුපහණගේ පිටේ නෙලවන්නේ ලකුණු. එම ලකුණු 4 මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුර ලකුණු 37ක් දක්වා ඉහළ නගිනවා මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය. ත්‍රිපාදයට පැමිණෙල්ල කරන්නේ ලොංග් ඔෆ් කලාපයේ ඔස්සේ හතරේ සීමාව වෙත පන්දු ඇදී යන්නේ. වර සාර්ථකයි නායක දිනුර කළුපහණ. වරත් ඉදිරි පාදයට පැමිණ පාරක් කෙල කරන්නේ නමුත් ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැගෙන බාර කරන විට ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරු කිරීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. පන්දුවාරේ පන්දු දෙකක් අවසන්. වර ආරක්ෂාකාරී පහර පන්දු රකින ක්‍රීඩකයා පසු කරමින් පන්දු ඇදී යද්දී එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්. චනුත් ඔබට මොකද හිතෙන්නේ අද තරගයේ අපිට තීරණයක් ලැබේවිද එසේත් නොමැති නම් මෙම තරගයත් පසුගිය තරග මෙන් ජය පෙරදීමෙන් තොරව අවසන් වේවිද? මම හිතන්නේ ඇත්තටම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 270ක් රැස් කරනවා. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 101ක් ඉදිරියෙන් තමයි මහින්ද විද්‍යාලය දෙවනි ඉඳම ආරම්භ කරන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉඳන් කොහොම වුණත් මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය හරි දෙයක් කළේ මොකද ඔවුන්ට අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා මහින්ද විද්‍යාලයට වඩා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකින් ඉදිරියට පැමිණෙන්න. ඉතින් මර්ෂ තරුපති සහ චයාන් සුබසිංහ දෙදෙනාම අවසන් පන්දෝර කිහිපයේදී ඉතා වේගෙන් ලකුණු රැස් කර තිනින් පසුව ඔවුන් ඉනිමත් හිටුවල මහින්ද විද්‍යාලයට කණ්ඩායමට දෙවනි ඉනිම සඳහා ආරාධනා කර ඉතින් තවමත් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කිසිදු කඩුල්ලක් දැවී ගියේ නැහැ. මම හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය පිතිකරුවනේ තමත් හොඳ ඉවසීමකින් සහ අපිට දකින්න පුළුවන් පන්දුවර 12යි පන්දු 5ක් අවසානයේ ලකුණු 40ක් රැස් කර තිබෙනවා. ඉතින් දල ලකුණු වේගයත් හොඳින් පවත්වාගෙන යනවා. වුන් 7 පන්දුවට පහර දෙන බවකුත් පෙනෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පන්දු වාරයකට ලකුණු 3.1ක දල ලකුණු වේගයක් පවත්වාගෙන තමයි යන්නේ. ඉතින් පන්දුවර 13ක් අවසන් ලකුණු 40යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදවී මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිම. විශිෂ්ටතම රස රසකින් පරිපූර්ණ වූ මෘදු බවින් පිරිපුන් ආශ්වාදයක් නැවුම් එලකිරි මෘදු චොක්ලට් ක්‍රිස්පි වේෆර් සහ අනර්ගතම කාජු රස මුසුවක් විඳගන්න වැනිලා චොක්ලට් ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් හෙවන්ලි ක්‍රන්ච් කැපුචිනෝ සහ මික්ස්ඩ් බෙරි රස ආස්වාදයක් විශිෂ්ටතම අයිස්ක්‍රීම් පාරාදීසය මැජික්. කෙසේ වුණත් මහින්ද විද්‍යාලයට තිබෙන එකම විසඳුම තමයි දිගින් දිගටම පන්දුවට පහර දෙන එක. මොකද ඔවුන් තාමත් ලකුණු 61ක් පිටපසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දෙවන ප්‍රථම ඉනිමට වඩා එවර පහරක් කෙල්ල කරනවා. ස්කා කට් පහරක් කෙල්ල කරන්නේ පන්දුව ඩීප් පොයින්ට් කලාපය හරහා හතරේ සීමාවට ඇදී යනවා. එවර දිනුර කඩුපහණටයි එමල් හතරේ පහර කවිෂ ඉඳුවරට එරෙහිව නව පන්දුවාරයේදී ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම හතරේ පහරක් රැස් කරන්නේ දිනුර කළුපහණ. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 27යි. මෙන්න පුනරූපන දර්ශන පසු පාදයට ගොස් අපිට තවමත් දකින්න බෑ. ඒතරම් හොඳ දඟ කැවීමක් මෙම පන්දුවේ වර කිසිදු අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ පන්දුව නතර කර ගැනීමට. පහසුවෙන්ම හතරේ සීමාව වෙත පන්දුව ළඟා වෙනවා. ඉක්මනින් කඩොල දවා ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා මම හිතන්නේ චනුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් කඩොල දවා ගැනීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ. ඉතින් එලෙස කඩොල දවා ගැනීමේ අරමුණින් දිගටම පන්දු යොමු කිරීම නිසා මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට අවස්ථාව හිමි වෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී පහරවල් වලට යොමු වීමට. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් උත්සාහ කළ යුතුයි. පීඩනය එල්ල කිරීමට දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයත් තරමක ඉහළ මට්ටමක තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට වඩා මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ මේ වන විට. ඉතින් මේ වේගය අඩු කරමින් පීඩනය පිතිකරුවන් වෙතට එල්ල කළොත් හැකියාව ලැබේවි. ඉක්මනින් කඩුල දවා ගැනීමට ලකුණු 57ක් පිටුපසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා තවමත් මහින්ද විද්‍යාලය පන්දුවර 13යි පන්දු 3ක් අවසානයේ ලකුණු 44යි ලකුණු පෝරුව. අතරම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කිසිදු පීඩනකින් තොරව තමයි ප්‍රථම ඉනිමේ තම ඉනිම දියත් කළේ. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තමයි දිගින් දිගටම පීඩනය එල්ල වී තිබුණේ. නමුත් මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනාම ඉතාමත්
හොඳින් පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් ඉතාමත් නුවණැතිව ක්‍රීඩා කරන විලාසයක් පෙන්눔 කරනවා. මොකද ඔවුන් එම පීඩනය මනාව කළමනාකරණය කරගමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන්ට හොඳින් මුහුණ දෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. ඇත්තෙන්ම මෙවැනි අවස්ථාවක කවිෂ මං හිතන්නේ ඕනෑම පිටිකරුවෙක්ට විශේෂයෙන්ම නායකයා තමයි ආරම්භක පිටිකරුවා වශයෙන් පිටියට පිවිසී තින්. ඔහුට දැඩි පීඩනයක් තිබෙනවා. තම කණ්ඩායමේ වගකීම ඔහුගේ කර මත තමයි තිබෙන්නේ. ලකුණු 101ක් පිටුපස්සෙන් සිටින්නේ. වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙසට තරගය බදක් නැඹුරු වෙලා තිබෙතින් තරගය උන්ගෙන් ගිලිහෙන අවස්ථාව වැඩි. නමුත් මේ මොහොතේ ඔහු සහ තරුෂ දිල්ෂාන් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භක සමතාවක් පිටුවා තිබෙන්නේ. ලකුණු 45ක අර්ධ ශතක සමතාවකට තවත් ලකුණු 5ක් පමණයි අවශ්‍ය. නැවතත් සූදානම් කවිෂ ඉඳුවර එවර පාරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඇදී යන්නේ යාර සීමාවේදී නතර කරගන්නවා. පන්දුව ඩීප් කවර් කලාපයට ඇදී ගියේ. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් පමණයි එක් ලකුණකින් සෑහීමකට පත්වීමට සිදු වුණා. අනුව 14 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 46යි. කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි. විශිෂ්ටතම රස රසකින් පරිපූර්ණ වූ මෘදු බවින් පිරිපුන් ආශ්වාදයක්. නැවුම් එලකිරි මෘදු චොක්ලට් ක්‍රිස්පි වේෆර් සහ අනර්ගතම කජු රස මුසුවක් විඳගන්න. vanilla, chocolate, fruit and nut, heavenly crunch, cappuccino සහ mixed berry රස ආස්වාදයක්. විශිෂ්ටතම ice cream පාරාදීසය magic. කෙසේ වෙතත් අද දිනේ තරඟ නිමාව දැකීමට තවත් පැය හෝරා දෙකමාරක පමණ කාලයක් තිබෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කලින් නිගමනය කරන්න බෑ. එවර පහරක් එල්ල කරනවා ස්ලොක් ස්වීප් පහරක්. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපය හරහා ඇදී යන්නේ 4 සීමාව වෙත. එම 4 පහර තරුෂ දිල්ෂාන්ටයි. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම තාමත් කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ ඉදිරියට මොනවා වේද කියලා. ශරණ අභිෂේක් පන්දු යවන්නේ. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට සිදු වෙනවා ඉක්මනින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩුළු ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය කරා යාමට. මොකද මෙම තරගය පුරාවටම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පැත්තට ධනාත්මකව තමයි ඔවුන්ගේ සියලුම දේවල් ක්‍රියාත්මක වුණේ. මොකද ආරම්භයේදීම කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉන්පසුව එවර උඩ පන්දුවක් නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කර පරුවෙන් පන්දු යවනවා. ඉන්පසුව මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 169කට සීමා කරනවා. ඔවුන් සිතූ පරිදිම ලකුණු 200කට අඩුවෙන් කෙසේ හෝ ඔවුන්ගේ ලකුණු පූර්ව තබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉන්පසුව කඩලු 3ක් බිඳ වැටුණත් සියත් රාමනායක ඒ වගේමයි චාන් සුබසිංහ ඉන්පසුව මාර්ෂ තරුපති නායකයා ඔවුන් තිදෙනාම ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පාර දෙමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 270ක් වැනි විශාල ලකුණු පූර්වක් කරා ගෙන යනවා. ඉතින් මෙම තරගය පුරාවටම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙසට තමයි තරගය හැරී පැවතුනේ. නමුත් මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා සහ තරුෂ දිල්ෂාන් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා එම පීඩනය මනාව කළමනාකරණය කර ගනිමින් තමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය පෙනී යනවා. ඉතින් ඒ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය. ඒ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී ක්‍රීඩකින්ගේ හැඟීම් ගැන තියෙන්නේ. මොකද ඔවුන්ට හැම වෙලාවෙම පීඩනයක් තිබෙනවා. තමාගේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා ගෙන යාමට නම් ජයග්‍රහණය පරාජයෙන් මුදවා ගැනීමට නම් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන්ට අනිවාර්යයෙන් විශාල වගකීමක් තියෙනවා. වරදුවද්දි දවා ගැනීමට අවස්ථාවක්. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා විනිසුරුවරයාගෙන්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. කඩලු රකින්න අයෙක් වරම කඩොල්ල බිඳ දැමුවා. ඩයිව් කිරීමක් කරමින් ප්‍රතිකරුවා සීමාවයට පිවිසෙන්නේ. පන්දු යවන්නාම ගොස් දිවගොස් පන්දුව නැවත බාර කරා. නමුත් විනිසුරුවරයා සටහන් කරන්නේ නොදැවියාමක් ලෙසයි. හොඳ උත්සාහයක් වර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කඩලු පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන්ගෙන්. නමුත් එවන විටත් සීමාවයට පැමිණ තිබුණා මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවා. ඉතින් දුවද්දී දවා ගැනීමකට තිබු අවස්ථාවයි එලෙසින් ගිලී යන්නේ. ඉතින් චනුත් දිනුර කළු පාන මේ වන විට කඩුල්ලේ ස්ථාවර වී සිටින්නේ. පන්දු 48කින් ලකුණු 28ක් ලබාගෙන. ඉතින් අපිට මතක ඇති මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේ ඔහුගේ කඩුල්ල දවා ගන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා මාල්ෂ තරුපති. ඉතින් මාල්ෂ තරුපති මේ අවස්ථාවේදී මේ ඔබට පෙනෙන්නේ මෙන්න පුනරූපණ දර්ශනය පෙර පන්දුවේ දුවද්දි දවා ගැනීමට ලකුණු අවස්ථාව. මා සිතන්නේ පිටකරුවා සීමාවයට පැමිණියා කඩුල්ල බිඳ හැරීමට පෙර. එවරත් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක්. හොඳ උත්සාහයක් දරනවා. කෙසේ වෙතත් කඩොල්ල වෙත හරි ආකාරව පන්දුව යොමු කිරීමට සමත් වන්නේ නැහැ. අනුව තවත් එක් ලකුණක් එකතු වුණා. මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු පූර්වට යනුව 15 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 51යි කිසිවෙකු නොදවි.
ඔව්වර පන්දු ඇවීමේ වෙනසක් සිදු කරනවා යුරි කොත්තිගොඩ කැඳවනවා පන්දු යොමු කිරීම සඳහා ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට වමතින් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ඔහුත් මාර්ෂ තරුපති සමග වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරා කෙසේ වෙතත් යුරි කොත්තිගොඩ පෙර ඉනිමේදී මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව අවසන් පන්දු වාර කිහිපෙදී තමයි යොදාගත්තේ. ඔහුව මුල් පන්දු වාර කිහිපෙදී යොදා ගැනීමට මාර්ෂ තරුපති නායකයා තීරණය කළේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් මේ මොහොතේ ඉක්මන් කඩළු අවශ්‍ය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට එවර පන්දු ඇදී යනවා 4 සීමාවට ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපය හරහා කෙසේ වෙතත් ලොං ලෙග් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා ඉක්මනින් පැමිණ පන්දුව යොමු කරන විට එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. පිටිකරණ යුගලයේ පැතිමාරු කර ගන්නවා. කෙසේ වෙතත් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙන්නේ. ඉතින් ලෙගලි ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙන්නේ. ඉතින් එවර එම පන්දුව මං හිතන්නේ පිටිකරුවාගේ පායින්න දෙසින් යොමු කළේ ඒ විතු ඉස්සලස්ම යූරි කොත්තිගොඩගේ. මොකද බැරි වෙලාවත් ලෙගලි ක්‍රීඩකයාට උඩ පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව ඇදී යාමට හැකි. මොකද මෙහි මොතේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සෑම ප්‍රයත්නයක් බදරනවා දිරුණ කළු පහන සහ තරුෂ දිල්ෂාන්ගේ මෙම අර්ධ ශතක සමතාව බෙදහැලීමට නැවතත් සූදානම් යූරි කොත්තිගොඩ ගාලු කොට පෞරාන්තයේ සිට හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව නැවත රැගෙන බාර කරනවා. මෙන්න පුනරූපණ දර්ශනය. පන්දුව රකින්න ක්‍රීඩකයා පසු කරමින් ඉදිරියට දී ගියේ. කෙසේ වෙතත් හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව නැවත රැගෙන බාර කරා. යූරි කොත්තිගොඩ පන්දු යවන්නේ පන්දු යැවීමේ යම්කිසි වෙනසක් සිදු කිරීමට මාල්ෂ තරුපති තීරණය කරන්නට ඒ අවස්ථාවේදීත් කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා පසු කරමින් පන්දුව ඇදී යන්නේ හතරේ සීමාව වෙත. දෙවර ලකුණු සඳහා පැතිමාරු කරගනිද්දී පන්දුව හතරේ සීමාවෙන් එපිටට ගමන් කොට අවසන් ලකුණු 4ක් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුවට. මස්තන්නේ පිටිකරුවාගේ පිට අසලින් පන්දු ඇදී ගියේ මදක් සීමායි රසලමයි පන්දුව පතිත වුණේ. තින් කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයාට ඒ හරියාකාරව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දුව ලොං ස්ටොප් කරාපය හරහා හතරේ සීමාව වෙත ඇදී යන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු පුවරුව ලකුණු 57ක් ලෙස ඉහළ නගිනවා. පන්දු වාර 15යි පන්දු 3ක් අවසානයේ තවත් ලකුණු 44ක් පිටපසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ඇතෙන්ම මෙන්න හතරේ පාරේ පුනරූපණ දර්ශනය. තමත් අවාසනාවන්ත විදියට යූරි කොත්තිගොඩගේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේදීම අමතර ලකුණු 4ක් හිමිවන්නේ. කෙසේ වෙතත් නැවතත් පාරක් ඇල්ල කරමින් ලොං ඔන් කලාපයට පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ තවත් එක් ලකුණයි. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන කවිෂ අද දවසේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේදී විශේෂ සිදුවීම් කිහිපයක්ම සිදු වුණා. තමයි වසර 119ක ක්‍රිකට් ආදරවන්තින්ගේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට එක් ඉනිමකදී ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ශතක වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. මාර්ෂ තරුපති සහ චාන් සුබසිංහ කණ්ඩායමේ නැංගුරම් දෙක බවට පත් වුණු ක්‍රීඩකයා චාන් සුබසිංහින් පසුව මාර්ෂ තරුපති ක්‍රීඩා කිරීමට පැමිණෙනවා. හතරවන කඩුල්ල බිඳ වැටීමත් සමගම ඉන් පසුව ඔහු වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් තමාගේ ශතකය කරා ගමන් කරනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් මෙවන විට ශතක 13ක් වාර්තාව තිබෙනවා. රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තින්ගේ සටන් ඉතිහාසයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් පමණයි ශතක වාර්තා කිරීමට සමත් වී තිබෙන්නේ. ඉතමත් විශේෂ අවස්ථාවක් විශේෂයෙන්ම මාර්ෂ තරුපති සහ චාන් සුබසිංහ අතරේම පස්වන කඩුල්ලට ගොඩනැගුණු සමතතාවයේ ලකුණු 149ක්. එයාරින් නිමාව දකිනවා 16 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 59යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි. HNB Assurance e-life insurance එකක් අදම ඔන්ලයින් ගත්තේ ඒකයි. කඩචෝර වලින් අඩු කරලා හරි මාසෙකට පොඩි ගාණක් මම කොහොම හරි කවර් කරගන්නවා. වසරකට රුපියල් 300 සිට ඉහළට. ජීවිත රක්ෂණය රුපියල් මිලියනයේ සිට. වසර 5 සිට 30 දක්වා ඔප්පු කාලය. පහසු ඔන්ලයින් ක්‍රමයට. ජීවිතයට වඩා ආදරේ විශාලයි. ඔබ නැතත් ඒ විසල් ආදරය සුරකින්න. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍යයි ඉක්මන් කඩළු. මං හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ප්‍රබල අභියෝගයක් තිබෙන්නේ මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණයට නම්. අපි දන්නවා මහින්ද විද්‍යාලය පිටිකරන බලෑනිය ප්‍රථම ඉනිමේදී යම්කිසි අසාර්ථකත්වයක් පෙන්නුවත් ඔවුන්ට ප්‍රමේශ් මදුවාශන විශේෂයෙන්ම 118 වන ආදරවන්තයෙක්ගේ සරණේ ආරම්භක පිටිකරුවා ලෙස පැමිණි ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේමයි හරෙන් අචින්ත කඩළු රකින ක්‍රීඩකයා. අරෝෂ් උදයංග ඒ වගේමයි චන්දුපද සිල්වා ප්‍රථම ඉනිමේදී වැඩිම ලකුණු ලාභියා තවමත් පිටියට පැමිණියේ නැහැ. තින් දිනුර කළුපාන සහ තරුෂ දිල්ෂාන්
ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 60ක සමතතාවයක් ආරම්භ කඩුල සඳහා ඇතිවන මේ තමයි රිච්මන්ඩ් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට ප්‍රථම ඉනිමේදී අවශ්‍යව තිබුණේ. නවතත් සූදානම් ශරණ අභිෂේක් එවර පහරක් එල්ල කරනවා ස්ක්වා කට් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුවේදී පොයින්ට් කලාපයට ඇදියන්නේ එක් ලකුණයි. ඉතාමත් ඉවසීමෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය මෙන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ගුරු බවතුන් එවැගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පති නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් පිරිවරාගෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ගුරු බවතුන් සියලුම දෙනා මහින්ද විද්‍යාලීය කුඩාරම කරා ගමන් කරන අයුරු ඔබට පෙනෙන්නේ වගේමයි. ඉතින් මේ සංස්කෘතික අංගයක් අපි සඳහන් කළා විශේෂයෙන්ම මාර්තු පළවෙනිදාන් ආරම්භ වන මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තින්ගේ සටනේ ඒ උණුසුමත් සමග විවිධ සංස්කෘතික අංග ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මෙයත් එයින් එක සංස්කෘතික අංගයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පති ඇතුළු නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් ඒ වගේමයි ගුරු බවතුන් සියලුම දෙනා මහින්ද විද්‍යාලීය කුඩාරම දෙසට ගමන් කරනවා. ඉතින් එය මම හිතන්නේ මෙම මහා තරගයේම එක් කොටසක්. මේ තමයි රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ස්වභාවය, එහි අලංකාරය. තරගයේ ක්‍රිකට් තරගයේ පමණක් නෙවෙයි එහි අන්තර්ගතව තිබෙන්නේ බොහෝ අංග අන්තර්ගතව තිබෙනවා මෙම තරගය ඇතුළත. කෙසේ වෙතත් තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා 17 වන පන්දු වාරයේ නිමව දක්වීමට. මහින්ද විද්‍යාලය තවමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ලකුණු 39ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඒ අනුව නිමාව දකිනවා තරගයේ 17 වන පන්දු වාරය. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 62යි කිසිවෙකුත් නොදැවි. මිලක පන්දුවට යොමු කිරීම සඳහා යෝරි කොත්තිකොඩ ක්‍රීඩකයා පසු කරමින් 4 සීමාව වෙත පන්දුව ඇදී යන්නේ. නමුත් ඉක්මනින් පැමිණ පන්දුව රැගෙන බාර කරනවා. ශරණ අභිෂේක්ගේ පන්දුවාරයේ 7 වන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවටයි ලකුණු 2ක් එම පන්දුව තුළදී රැස් කර ගැනීමට සමත් වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන්. මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය ස්වීප් පහරක් කෙල්ල කරන්නේ. මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍ය වෙනවා විශේෂ අවස්ථාවක්. අපි දකිනවා මේ වගේ තරඟ ක්‍රියාත්මක වෙනවා ජාත්‍යන්තර පිටියේදී. තින් මෙලෙස කඩළු නොයන අවස්ථාවල අපි දකිනවා එක්කෝ හොඳ උඩ පන්දුවක් නැත්නම් දුවද්දි දැවී යාමක්. හොඳ පන්දු රැකීමක් නිසා හොඳ දුවද්දි දැවී යාමක්. එවැනි අවස්ථාවලදී තමයි තරඟවල හැරවුම් ලක්ෂයක් නිර්මාණය වෙන්නේ. හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තොත් ඉතමත් අපහසු උඩ පන්දුවක් රැකගත්තොත් සමහර විට තරඟයේ තීරණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍ය ඒ දෙමයි. කෙසේ හෝ මෙම තරඟයේ තීරණයක් කරා යෑම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඉතමත් අවශ්‍යව තිබෙනවා. මොකද ඉතමත් හොඳින් ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කළා. දැන් මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව කෙසේ හෝ ඔවුන්ට අවශ්‍ය හොඳ පන්දු යැවීමක් වාර්තා කිරීම. කෙසේ වෙතත් යූරි කොත්තිගොඩ යොදවන්නට ඇත්තේ ඒ නිසාමයි. මාර්ෂ තරුපතගේ ප්‍රථම පන්දු වාරයට ලකුණු 9ක් රැස් කරයින් පසු ඔහු පන්දු වාරයක් යොමු කරේ නැහැ. දිනවල කළුපහනගේ පෞද්ගලික ලකුණු තත්ත්වය මේ වන විට ලකුණු 35ක් පන්දු 57ක් තුලදී තරශ දේල්ෂාන් ප්‍රතිකරණාන්තේ ආරක්ෂාකාරී පහරකට යොමු වෙන්නේ යෝරි කොප්තිකොඩ යොමු කළ පන්දුවට.
HNB Assurance E-Life Insurance එකක් අදම ඔන්ලයින් ගත්තේ ඒකයි. කඩචෝරවලින් අඩු කරලා හරි මාසෙකට පොඩි ගාණක් මම කොහොම හරි කවර් කරගන්නවා. වසරකට රුපියල් 300 සිට ඉහළට. ජීවිත රක්ෂණය රුපියල් මිලියනයේ සිට. වසර 5 සිට 30 දක්වා ඔප්පු කාලය. පහසු ඔන්ලයින් ක්‍රමයට. ජීවිතයට වඩා ආදරේ විශාලයි. අලුත් ලෙක්චර් ෂෙඩියුල් එක බැලුවද? ඕකෙන් බ්‍රේක් එකක් අරන් අරක බලන්නකෝ. බ්‍රේක් එක අප් කරන මැගි පපරේකොත්තු ටේස්ට් කරන්න. නව රැල්ලක් රස ගැම්ම. From Nestle. මම shopping කරලා එන්නම්. ඔබේ ජීවන රටාවට ගැලපෙන බැංකුකරණය. Next Gen එකේ digital banking partner People's Bank. විශිෂ්ටතම රස රැසකින් පරිපූර්ණ වූ මෘදු බවින් පිරිපුන් ආශ්වාදයක්. නැවුම් එලකිරි මෘදු චොක්ලට් ක්‍රිස්පි වේෆර් සහ අනර්ගතම කජු රස මුසුවක් විඳගන්න. වැනිලා චොක්ලට් ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් හෙවන්ලි ක්‍රන්ච් කැපුචිනෝ සහ මික්ස්ඩ් බෙරි රස ආස්වාදයක්. විශිෂ්ටතම අයිස්ක්‍රීම් පාරාදීසය මැජික්. කෙමිස්ට්‍රී මනිත් ජයරත්න ගාලුපුරවරේ වැඩිම සැසුන් පිරිසක් සහභාගී වන ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රී පන්තිය. කෙමිස්ට්‍රී මනිත් ජයරත්න විසල් ආදරය සුරකින්න HNB Assurance E-Life. මම shopping කරලා එන්නම්. ඔබේ ජීවන රටාවට ගැලපෙන බැංකුකරණය. Next Gen එකේ digital banking partner People's Bank. විශිෂ්ටතම රස රැසකින් පරිපූර්ණ වූ මෘදු බවින් පිරිපුන් ආශ්වාදයක්. නැවුම් එලකිරි මෘදු චොක්ලට් ක්‍රිස්පි වේෆර් සහ අනර්ගතම කජු රස මුසුවක් විඳගන්න. වැනිලා චොක්ලට් ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් හෙවන්ලි ක්‍රන්ච් කැපුචිනෝ සහ මික්ස්ඩ් බෙරි රස ආස්වාදයක්. විශිෂ්ටතම අයිස්ක්‍රීම් පාරාදීසය මැජික්.
විශිෂ්ටතම රස ආරක්ෂාකාරී පහරක් එම පන්දුවට ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. කවිශින්දුවරගේ පන්දුවාරයේ තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පෝරුව ලකුණු 70යි කිසිවෙකුත් නොදැවීමේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට වඩා ලකුණු 31ක් පිටුපසින් රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ. පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත. තවත් ලකුණු 4ක් මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පෝරුවට යනුව නිමාව දකිනවා. තවත් පන්දුවාරයක් මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පෝරුව ලකුණු 74යි කිසිවෙකුත් නොදැවී. විශිෂ්ටතම රසකින් පරිපූර්ණ වූ මෘදු බවින් පිරිපුන් ආශ්වාදයක් නැවුම් එලකිරි මෘදු චොක්ලට් ක්‍රිස්පි වේෆර් සහ අනර්ගතම කාජු රස මුසුවක් විඳගන්න. වැනිලා චොක්ලට් ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් හෙවන්ලි ක්‍රන්ච් කැපුචිනෝ සහ මික්ස්ඩ් බෙරි රස ආස්වාදයක්. විශිෂ්ටතම අයිස්ක්‍රීම් පාරාදීසය මැජික්. මාලේසියා තරපති නායකයා පන්දුව රැගෙන ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දුවකට සූදානම්. පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් අපි දන්නවා මාලේසියා තරපති තමයි තමාගේ දෙවන පන්දුවාරයෙන්ම ප්‍රථම ඉනිමේදී නායක දිනුර කළුපහනගේ කඩුල දවාගන්නේ. කෙසේ වෙතත් අපි බලමු ඔහුට මෙම තරගයේ වෙනසක් සිදු කිරීමට හැකියාව තිබේවිද කියා. කෙසේ වෙතත් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා තමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. මේ වන විට ලකුණු 74ක් කිසිම කඩුලක් නොදවි. එවරක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා මාලේසියා තරපතිගේ ප්‍රථම පන්දුවට. මාලේසියා තරපති උත්සාහ කළ යුතු මේ අවස්ථාවේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩුලක් කෙසේ හෝ ලබා ගැනීමට ඒ ලබා ගන්න කඩුල්ල සමහර විට තරගයේ තීරණය වෙනස් කරන තරගයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය බවට පත්වන්නට පුළුවන්. ඉතින් කෙසේ වෙතත් පිටේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර ඇති ස්ථානවල වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු කරනවා මාලේසියා තරපති. මහින්ද විද්‍යාලයේ නායක දිනුර කළුපහන වැඩුවෙන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු සහ ඔහුගේ ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා තිබෙනවා. මාලේසියා තරපති පන්දු යොමු කරන්නේ. ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ මේ පන්දුවට. මම හිතන්නේ පළමු දිනේ තරගය ආරම්භ කරනකොට අපි තනතෙල්ලේ ස්වභාවය පිළිබඳව සඳහන් කරද්දී වේග පන්දු යවන්නන්ට හොඳ සහයෝගයක් දක්වුවා. ඒ නිසා තමයි සිහත් රාමනායක ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගන්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමෙන්. කවිශින්දුවර සමගින් තමයි ඔවුන් දෙදෙනා කවිශින්දුවර සහ සිහත් රාමනායක තමයි ප්‍රථම පන්දුවාර කිහිපයම යොමු කරන්නේ. නමුත් දැන් තරගයේ තනතිල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඉතින් දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක කරේ වේග පන්දු දඟ පන්දු යවන්නන් සිහත් රාමනායක යොමු කළේ පන්දුවාර දෙකක් පමණයි. බලමු දඟ පන්දු යවන්නන්ට යම්කිසි සහයෝගයක් දක්වන මෙම තන තීරුවේ මාලේසියා තරපතගේ පන්දුව කෙසේ ක්‍රියාත්මක වේවිද කියහු පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක් එක් අවස්ථාවල ගුග්ලි පන්දු යොමු කරනවා. තවත් එක් අවස්ථාවක ලෙග් බ්‍රේක් පන්දු යොමු කරනවා. ඉතින් එය යම් තරමක අභියෝගයක් මහින්ද විද්‍යාලීය පිටිකරුවන්ට මාලේසියා තරපති ප්‍රථම ඉනිමේදී කඩලු දෙකක් බිඳහෙළුවා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට තරගයේ තීරණයට යම්කිසි බලපෑමක් කර තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය පිටිකරුවන්. මොකද මහින්ද විද්‍යාලීය දෙවන ඉනිම ආරම්භ වෙද්දී සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ මුළු තරගයම
හැරවී තිබුණේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙසට නමුත් දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් කෙමෙන් මෙම තරගයේ පාලනය තමන් සතු කර ගන්නවා. තවත් ලකුණු 25ක් පිටුපසින් සිටින්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා. දිනුර කළු පහන ලකුණු 44ක් ලබාගෙන අර්ධ ශතකයක් ආසන්නයේ සිටින්නේ පන්දු 65කදී. තවත් ලකුණු 6ක් පමණයි දිනුර කළු පහනට තම අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ. අනුව නිමාව දකිනවා තරගයේ 21 වන පන්දු වාරය. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව ලකුණු 77යි කිසිවෙකුත් නොදැවි. I was yours for the taking. කවිශ ඉඳුවර පන්දු යවන්නේ නැවතත් රවුන්ඩ් එකකට ආකාරයෙන් කලුකොටු පෞරාන්තයේ සිට දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඇත්ත වශයෙන්ම කඩළු අවශ්‍යයි. මොකද ප්‍රථම ඉනිමත් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් බලා සිටින්නේ කෙසේ හෝ 25 වන ජයග්‍රහණය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලැබෙවි යන වග මෙන්න උඩ පන්දුවක් ලැබෙන්නේ නැති යන්නේ පන්දුව අවස්ථාවක් කඩුලක් දබා ගැනීමට නමුත් ගිලිහි යනවා පන්දුව. මදක් අපහසු උඩ පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් පන්දු වෙත දිව ගියා. කිසිම ක්‍රීඩකයෙකුට පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් හිමුනේ නැහැ. මං හිතන්නේ එය තමයි අප සඳහන් කළේම අවස්ථාව. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් පන්දු රකින්නන් අතින් එය ගිලිහි යනවා. එවර තරුෂ දිල්ෂාන් ස්ලොක් ස්වීප් පහරකට යමුනේ. කෙසේ වෙතත් පිටේ ඉහළ අග්‍රේ වැඩි පන්දුව ඉහළින් ඉහළට ඇදී ගියා. කෙසේ නමුත් දැවියාමක් සිදුවන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ වර පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් පන්දු වෙත දිව යාම තමයි ගැටලු උනේ. කවිශ මොකද ඕනෑම කඩුලක් දවා ගැනීමේදී අපි දන්නවා පිටිකරණයේදී පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර හොඳ සංනිවේදනයක් තිබිය යුතුයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමේදී පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් ඒ ආසන්නයේ සිටිනවා නම් ඔවුන් දෙදෙනා සඳහන් කළ යුතුයි කවුද මම පන්දුව ගන්නවද නැත්නම් ඔබ අනික් ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්නවාද යන බව සඳහන් කළ යුතුයි. වර පන්දුව පහර එල්ල වෙන්නේ ඩිපෙක්ස් රකව කලාපය හරහා හතරේ සීමාව අවසන්නයේදී රැගෙන බාර කරන විට ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් මත්පත් කරගන්නවා මහින්ද විද්‍යාලය පිටිකරුවන්. ඉතින් පෙර පන්දුවේදී මං හිතන්නේ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා අතර සංනිවේදනයේ දුර්වලතාවයක් නිසා තමයි එම උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැත්තේ. මොකද රැක ගැනීමට තිබූ උඩ පන්දුවක් ලෙස සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට තිබූ කඩුලක්. මොකද තරුෂ දිල්ෂාන් අනෙක් අන්තයෙන් ඉතාමත් හොඳින් දිනුර කළු පහනට සහාය වෙමින් පන්දුවට පාර දෙමින් සිටියේ. දිනුර කළු පහන මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා ලකුණු 4ක් පමණයි පිටුපසින් සිටින්නේ අර්ධ ශතකයට. මේ තිබෙන්නේ ගිලිහුණු උඩ පන්දුවේ පුනරූපණ දර්ශනය. ශරණ අභිෂේක් සහ යූරි කොත්තිගොඩ දෙදෙනාම දිවා උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට නමුත් රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ උඩ පන්දුව. එවරෙක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්න කවිශ ඉදවර යොමු කළ පන්දු වාරයේ 5 වන පන්දුවට ලකුණු 20ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා හරියටම පිටුපසින් සිටින්නේ දැන් මහින්ද විද්‍යාලය. ලකුණු 81යි කිසිවකුත් නොදැවි පන්දු වාර 21යි පන්දු 5ක් අවසානයේ. ඉක්මනින්ම කඩුලක් අවශ්‍යයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තරගයේ තීරණයක් ලබා ගැනීමට නම් කවිශ ඉදවර පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කරන්නේ පාවරණය යොමු කරනවා පන්දුවට. ඉල්ලීමක් එනමුත් කඩුල්ලක් වශයෙන් නම් කරන්නේ නැහැ. මිනිසුර යනුව නිමවට පත් වනවා තරගයේ 22 වන පන්දු වාරය. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව ලකුණු 81යි කිසිවකුත් නොදැවි.
නායක මල්ෂ තරුපති නැවතත් පන්දු අතට ගන්නවා මීළඟ පන්දු හරය යොමු කිරීමට. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුවට එල්ල කරන්නේ. ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා දිනුර කළු පාන පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. ඉදිරි පාදයට පැමිණ පහරක් එල්ල කරමින් කඩුව රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙත නැවත පන්දුව රැගෙන බාර කරනවා මල්ෂ තරුපති ඉක්මනින්ම. අද දිනේ තරගයේ ආරම්භය ඒ සිටම තරගයේ වාසිය යොමු වී තිබුණේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙත. නමුත් මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ තමත් හොඳින් දෙවන ඉනිම සඳහා පිතිකරණයේ නිරත වෙමින් සිටින්නේ. ලකුණු 20ක් පමණයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා පිටුපසින් සිටින්නේ මේ අවස්ථාව වන විට මහින්ද විද්‍යාලය. මල්ෂ තරුපති ඒ අවස්ථාවේදී යම්කිසි සිදුවීමක් සිදු වුණා. මල්ෂ තරුපති පන්දු වාර 2යි පන්දු 4ක් යොමු කොට ලකුණු 13ක් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ලබා දී තිබෙන්නේ. පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා පැමිණෙනවා. එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවේදී පැතිමාරු කරගන්නේ අනුව නිමාව දකිනවා. තරගයේ 23 වන පන්දු වාරයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 83යි කිසිවෙකුත් නොදැබී. එල් සමගින් තරගයේ විස්තර විචාරයේ වෙනසක් ඉංග්‍රීසි බසින් විස්තර විචාරය ඔබ වෙත ගැනීම සඳහා මා මයික්‍රොෆෝනය බාර කරනවා අනුක් සිරිවර්ධන සහ පවන් විජේසේකර වෙතට. A very good evening to all of you. Again, this is the second innings of the Mahindians, 83 for no loss. Still trailed by 18 runs, the Mahindians. An absolute dominant performance by Dina Kalpana and Tarusudeshan, who's currently at the crease. The opening 82 wicket stand, first wicket stand of 83. Dina Kalpana, the skipper of Mahinda College, 48 runs off 72 deliveries, and Tarusudeshan as well, who's on strike currently 33 off 69. Yeah, good evening everyone. As you can see that this opening pair has building up and contributing each other equally towards a successful second inning for the Mahindians. So at the moment Mahindians are just in a trail of 18 runs from the Richmond 101 runs which was given to them as an lead by the Richmond first inning. Mahinda College building a beautiful innings here with 83 runs on the board so far in 84 and Kavisha in the ball beautiful over here with no runs given off it so far. With that dot ball, the end of the 24th over, Mahinda College are 83 for no loss. Introducing Fenton's Limited, a pioneer engineering company founded in Sri Lanka back in 1921. With a legacy of over 100 years in solar, ICT, electrical, security, plumbing, facility management and several other vertices of engineering, Haley's Fentons has grown to be a trusted pioneer in the industry
Maharashtra Tarupati bowling from city end. Again, a beautiful cow drive by the batsman, but beautifully saved as well. Coming back for the second, and that is 50 for Dina Kalupahana, the skipper of Mahinda College. 50 runs, a beautiful performance by the Mahindian skipper. Yeah, no, absolutely brilliant performance by the Mahindian opener, the Mahindian skipper, Dina Kalupahana. 50 runs from 74 deliveries. As we hear the cheers of the Mahindians go all across here at the Galle International Cricket Stadium. A full toss. I wonder. Yeah, it was straight to the hands of the bowler Maharashtra Tarupati again, and he's bit a kind of pain on his hand, as I believe. So as you can see that Dina Kalupahana has scored 50 runs, no doubt, from 74 deliveries. It includes 5 shots. A strike rate of 67.6. The skipper is doing his duty towards the Mahindians. The previous delivery, that was a straight up chance for Maharashtra Tarupati. Hit straight to the hands of him, and unfortunately it goes out begging for Richmond College. Yeah, moreover, Anuk, we can see that the energy of the bowlers and the batsmen at the beginning of the day 2. As we saw there, straight in and straight out for Maharashtra Tarupati. A brilliant cut shot towards the third man region. And Anuk, when we consider about the energy of the batsmen at the beginning, there was some quite energy for the both of the teams to have a great match. But we can see that that energy has been decreased a little as there's not much more going on the ground. So at the end of the 25 overs, Mahindians are 87 for no loss. Continuing from the 4-10 now. It's Sharon Abhishek from the 4-10. Again, he has bowled more than 8 overs and just only given 23 runs for the Mahindians. Quite an economical one for Sharon Abhishek. Sharon Abhishek, the leading wicket taker for Richmond College in the season. Again, sort of an edge, but guided towards that leg side region. So Anuk, when we look around the atmosphere here at the Galle International Cricket Stadium, we can see that the crowd has gathered up to a jam-packed level, I believe, as the Mahindian, we can see the Mahindian tent from our left side of the commentary box. It's fully packed, Anuk. Exactly, beautiful bit of bowling there from Sharon Abhishek once again. And as you said, Pawan, a jam-packed stadium. This is the last session of day 2 from Richmond and Mahinda. Both ends are filled with spectators, and this time goes over to the man, but on the bounce there, Dina Kalupahana. And even he didn't try to go for a run, Anuk. Yeah, that really shows how this game has been towards the end. Yeah, Anuk, not only inside the ground, as you can see above from us in the fort, the Dutch fortress, you can see that many crowd has gathered to witness this event.
Exactly. So once again, batsman tries to go. Another straight delivery to end the 26 over. Mahindians are 88 for no loss. Here's Marshall with a full toss. Not quite executed as planned by Thursday. Yeah, just a single from that delivery. So Mahindians are 89 for no loss. Still trailed by 12 runs. So 12 more needed to be ahead. 13 more needed to be ahead actually for Mahinda College. So as you can see that Marsha Tarupati, the skipper of Richmond College, is now bowling towards the skipper of the Mahinda side. That time a top edge sort of tries to go for the sweep, and the batsman there's a slight misfield that one. But nonetheless, the batsmen get 2 runs. They're quite fortunate for the Mahindians. So in the evening session we didn't see that any much moment on the pitch for the ball. Beautiful bit of work there from the fielder at third man. Mastarpati, captain of the Richmond side, opting to bowl. Couple of overs here, been expensive. 23 runs given off his 5 overs. MCG still trailed by 8 runs. So here comes Malshare for the last delivery of the over. And clean defense to end the over. At the end of 27 overs, Mahindians are 93 without losing any wickets. අලුත් ලෙක්චර් ෂෙඩියුල් එක බැලුවද? ඕකෙන් බ්‍රේක් එකක් අරන් අරක බලන්නකෝ. බ්‍රේක් එක අප් කරන මැගි පපරේකෝ ටේස්ට් කරන්න. නව රැල්ලක් රස ගැම්ම. From Nestle. As you see, the Richmond College tent jam-packed, full of crowd, full of fun Richmondites who are having fun there.
Yeah, the footage you saw previously was the Blues tent, which was organized by the Richmond College OBA, and as you saw that it was fully jam-packed. And now you see that the principal of Richmond College, Mr. P.S. Pushpakumara, and the whole administration and the academic staff, including teachers, doing the tradition of exchanging the tents of Richmond and Mahinda sides. The Richmond teachers move on to the Mahinda tent, and the Mahinda prefects body, including the senior prefects, move on to the Richmond side. And now you can see how the traditions have been done. Exactly, Pawan. Tradition is key when coming to a very historical event like this. So previously we've seen same thing happen in the last day as well. So this time we can see the teachers who play a huge role in these two schools going to the respective side stands, and the same goes with the prefects as well. So yes, beautiful stuff here. Beautiful tradition, continuing that tradition for over 100 years is absolutely amazing to see. Yeah, no, the point behind is that this Lovers Quarrel is 119 years old, and these are the traditions, the culture, the subculture behind all of this. It's not only a game of cricket happening for just 2 days, not only a single match, it's a whole subculture going around the Gold City. Exactly, Pawan. Even though we are playing for as two sides as the Lovers Quarrel, this is a sign of unison as well. So we're back live with the cricket action. Sharan Abhishek is bowling. A huge appeal, but the umpire denies the call. Yeah, there was quite an appeal for an LBW, but the umpire dismisses the call. As you can see that there are more fielders across the offside and near the batsman, giving that additional pressure towards the batsman. And okay, that time misses everyone, I believe. See the replay. A lot of fielders near the bat. That was the delivery before, as you can see, hit clear outside the off stump. yeah, it's way away the off stump. So at the moment we could not see that the Mahindians are trying to play huge shots or try to gather up more scores, that they are playing just freely playing their game without getting any additional pressure. But the Richmondites are trying to build up any additional pressure on the shoulders of the Mahindian batsmen, as you saw on the previous delivery, that they try to pick up and run out. Beautiful bit of field in there from the short leg fielder. This time a sweep, but straight to the man once again. Yeah, straight to the man on the final leg. And that concludes the end of the 28th over. Mahindians are 95 for no loss. As you see the replay of the previous delivery, that the Richmond bowlers are trying to build up additional pressure on the shoulders of the Richmondite. Marsha Tarapati to Dina Kalabahana, captain to captain. And this match, there was exciting moments here when Richmond College was batting in their first innings towards the end there. But now the pace is slowly but surely decreasing.
And I think what the Mahinda College might have is what their plan is see out the day without losing any wickets. No ball. When we took a brief history about this 119 Lovers Quarrel, the Richmond side has won 24 encounters and the Mahindians have won 23 encounters. So what would happen today, Anu? Obviously it's going to be a draw unless some miracle happens. It's 4-5 here at the current time. So about 1.5 hours of play left to go. So if there any possibility that the Mahindians or Richmondites could win this match? Obviously that would have been a long shot, but judging by the current situation, Mahinda College just need 4 more to get the lead, 5 more to get the lead, so I don't think Richmond College will come out to bat again. So eventually this will be a draw. That is my prediction. So what would the Mahindians do? Would they continue their second innings and appeal? Umpire is not responding. I think they'll get as many runs as possible, especially these openers, especially Dina. If he stays till the end, he might as well get 100 as well. So you never know what might happen. And the turn is not here, especially for the spinners today. It seems like ball isn't turning that much. The goal pitch. So at the end of the 29th over, Mahindians are 97 for without losing any wicket. ගාලපුරවරේ ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න. Sharon Abhishek getting half a chance, was airborne for a little. Yeah, the ball was airborne for a couple of seconds, but there wasn't any fielder underneath it. You see the replay of the Malsharpati, the previous ball, much wider from the offside. Let's change the field a little bit. Now short leg, slip, and slip point comes in as well. A lot of fielders around the bat for Tarushi Dilshan. Yeah, the Richmondites are trying to build up that pressure, that forcing the Mahindian batsmen. And half an appeal. Clearly not out. They're forcing the Mahindian batsmen to play shots. If that they picked up the loose delivery, there could be a chance for a catch or some edged. Again, a huge appeal once again. Appeal by everyone, but the umpire stays silent. Yeah, it's an appeal row, but the umpire is silent. He doesn't respond to any of that. Yeah, what the umpire? We can see that this bowler Sharon Abhishek is having a chat with the umpire whether what's going on with that ball. I mean, that was clearly hit outside the off stump, as you saw in the replay. I mean, you never know. Again, once again. Now this time, half an appeal once more. Tarushi Dilshan playing now games with Richmond bowlers, leaving every ball to hit his pad on the full. Yeah, 3 appeals in a row. This time towards the leg side. Batsman coming back for the second. Beautiful run in there. So at the end of 30 overs, Mahindians are 100 runs without losing any wickets.
යූත් එක කියන්නේ තමන්ගේ ග්‍රෝත් එක ගැන හිතන, තමන්ගේ වෙල්ත් එක ගැන ප්ලෑන් කරන, තමන්ගේ හෙල්ත් එක ගැන කෙයා කරන, තමන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක හඳුනගන්න, තමන්ගේ පාත් එක තීරණය කරන හොඳම කාලේ. රටේ නෝර්ත් ඉඳන් සවුත් වෙනකම් යූත් එකේ හැම කෙනෙක්ම That time a beautiful shot there from Dina. 4 runs for the Mahindians. Yeah, the bowler was Master Tarupati. With that, Mahinda College lead now. Lead by 3 runs. Yeah, the previous lead given by Richmond Heights was 101. So the Mahindians at the moment are 104. So they have a lead of 3 runs. Master Tarupati being expensive. So far, 6 overs, nearly coming to the 7. He's given 29 runs. This time again. I mean, if you're a leg spinner and you're in the score pitch, you would have expected for your balls to turn as we expected yesterday. But today it seems like the pitch isn't quite responding for the spinners. Yeah, you see the previous delivery. Dina Kalpana's 4 runs. I mean that you can see that the Mahindians eventually just at a while they hit a shot, but they don't want to hit shot regularly. They are now trying to pick up that precisely picked up that relevant ball they should hit and try to hit that ball. And the other thing is that we can see that Dina Kalpan has scored 62 and Tarshu Dilshan 38 and their partnership is 104. That's a massive stabilization in between the wickets. ඉතාමත් හොඳ සමතතාවක්
නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. ලකුණු 112ක සමතතාවක් පන්දු වර 31යි පන්දු 3ක් අවසානයේ දිනුර කළුපහන කෙමෙන් ලකුණු රැස් කරමින් තම ශතකයේ කරා ගමන් කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. ලකුණු 67ක් පන්දු 95කදී තරුෂ දිලිෂන් අනේකාන්තයෙන් ලකුණු 40යි පන්දු 96කදී තාමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කිසිදු පන්දු යවන්නට සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නවතත් ශරණ අභිෂේක් වර ඉල්ලීමක් සිදු කිරීමට ගියා නමුත් මිනිසුරුවරයා නිහඬයි. මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මේ මොහොතේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පළමු ඉනිමට වඩා ලකුණු 11ක් ඉදිරියෙන් ඔවුන් ඉනිම ආරම්භ කිරීමේදී ලකුණු 101ක් පිටපසින් තමයි ඉනිම ආරම්භ කළේ. කෙසේ වෙතත් මෙම පිතිකරුවන් දෙදෙනා ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් මනමින් පන්දුවට පාර දුන්නා. පීඩනය තිබුණත් ඒ තරම් ගණන් නොගෙන ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් මෙම ඉනිම ගොඩ නැගුවා. කෙසේ වෙතත් යනුව පන්දු වාරයේ නිමාවට පත් වෙනවා. ලකුණු 112යි කිසිදු කඩුල්ලක් නැද වී පන්දු වාර 32ක් අවසානයේ. මලේසියා තරපති නායකයා සූදානම් පන්දු යැවීමට. ප්‍රථම පන්දුවට 4 පාරක් සමාන කවර් ඩ්‍රයිව් පාරක් එල්ල කරමින් 1 ලකුණයි. යනු ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා චනුත මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිම දිනුර කළුපහන සමගින් තරුෂ දිල්ෂාන්. දිනුර කළුපහන මේ වන විට පන්දු 96ක් තුලදී ලකුණු 68ක් සහ තරුෂ දිල්ෂාන් මේ වන විට පන්දු 98ක් තුලදී ලකුණු 40ක් ලබා ගනිමින් මහින්ද ඉනිම තමත් වේගයෙන් වැඩි කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. යවසර 4 පාරක් එල්ල කරනවා තරුෂ දිල්ෂාන් විසින්. පිටෙන්නට පිටතින් පතිතුණු පන්දුවට කවර් ඩ්‍රයිව් පාරක් එල්ල කරන්නේ කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැහැ. එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ පහසුවෙන්ම ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා. ඒ අනුව එම ලකුණු 4 අයත් වන්නේ තරුෂ දිල්ෂාන්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු පුරවට ඔහුගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 44ක් පන්දු 99කදී විශේෂයෙන්ම ඉසාන් සඳහන් කළ යුතු ඊයේ දිනේදී සම්පූර්ණයෙන්ම මුළු දිනය තුලදීම කඩලු 13ක් බෙද වැටුණා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩලු 10ක්. මෙන්න පුනරූපණ දර්ශනයේ මහතරේ පහර පන්දු රකින්නන්ට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ පන්දු නතර කර ගැනීමට. ඉතින් අපි සඳහන් කළේ ඊයේ දවසේදී කඩලු 13ක් බෙද වැටුණා ඉනිම් දෙකේදීම. කෙසේ වෙතත් අද දවසේදී ඊටමත් මම හිතන්නේ පිටිකරුවන්ට ඊටමත් උචිත ආකාරයෙන් තමයි තනතෙල්ල නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. අපි බැලුවොත් මහින්ද විද්‍යාලීය පිටිකරුවන් කිසිදු කඩුලක් නොදවි මේ වෙන විට ලකුණු 118ක් රැස් කළේ. වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පිටිකරුවනොත් ලකුණු 270ක් කරා ලකුණු පූර්ව රැගෙන ගියා. ඉතින් මං හිතන්නේ පිටිකරුවන්ට අද දවසේදී මෙම තනතිල්ල පිටිකරුවන්ගේ පාරාදීසයක් බවට පත් වුණා. ඉතින් පන්දු යවන්නන්ට වැඩි වාසියක් අත්පත් කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද ආරම්භයේදීම අද දවසේ තරඟය ආරම්භ කරනකොට සිහත් රාමනායක සමගින් චාන් සුබසිංහ තමයි කඩුවල නැදී සිටියේ. කොහොම වුණත් සිහත් රාමනායකත් හොඳින් පන්දුවට පාර දෙමින් ලකුණු 22ක් රැස් කිරීමට සමත් වුණා. ඉන්පසුව මර්ෂ තරපති සහ චාන් සුබසිංහ ලකුණු 149ක සමතතාවක් ගොඩනගා ගන්නවා 6 වෙනි කඩුල්ලට. පස්වන කඩුල්ලට මෙන්න පෙර පන්දුවේ පුනරූපණ දර්ශනය තමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් පෙර පරිදිම එම පාරත් එල්ල කළේ. මේ වන විට මහින්දය දෙවනි ඉනිම ලකුණු 17ක් ඉදිරියෙන් රිච්මන්ඩ් පළමුවෙනි ඉනිමට වඩා යනුව නිමා දකින්නේ පන්දු වාරය යනුව පන්දු වාර 33ක් අවසානයේ මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි ලකුණු 118යි. නැවතත් සූදානම් ශරණ අභිෂේක් ගාලු කොට පෞරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට වර හොඳ පන්දුවක්. අපි දැක්කා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව පළමු ඉනිමේදී පන්දු යැවීමේදී හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරා ප්‍රතිකරුවන්ට විශේෂයෙන්ම ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සැලසුවේ නැහැ. ඉතින් එයින් තමයි එම පීඩනයේ යටතේ තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩලු බිඳ වැටෙන්නේ. ඉතින්
මං හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව දෙවන ඉනිමේදී මහින්ද විද්‍යාලය යම්කිසි වෙනසක් සිදු කරනවා වුන් යම් තරමකින් ප්‍රාරාත්මක ප්‍රතිහාරමයක් තමයි දිස්සුනේ ඔවුන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන්ගෙන් ආරම්භයේ සිටම මේ වන විට චනුත රිච්මන්ඩ් සහ මහින්ද පාසල් දෙකෙහිම ආදි ශිෂ්‍යයන් ඒ වගේම පාසල් සිසුන් තම තම කූඩාරම්බල පිරි ඉතිරි ගොස් තිබෙන ආකාරය ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මේ වන විටත් පෙනී යනවා. ඉතින් ඔවුන් තම කණ්ඩායම් දිරිගන්වන ආකාරය තමයි පෙනී යන්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 119 කිසිදු කඩුලක් නැදෙවි. නැවතත් ශරුන් අභිෂේක් රපස් පාදයට එල්ල කරන පහර පන්දු වැදී යනවා හතරේ සීමාව වෙත ලකුණු හතරක්. එම ලකුණු හතර නායක දිනුර කළුපහන්ට ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 72යි. ලකුණු 28ක් පිටුපසින් තම ශතකයට අපි බලමු අද දවසේදී දිනුර කළුපහන නායකයාට ශතකයක් වාර්තා කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙවිද කියා. මොකද මෙවන විටත් ශතක දෙකක් වාර්තා වී හමාරයි අද දිනය තුලදී. ඉතින් එයත් එක ඉනිමක ශතක දෙකක් වාර්තා වුණු ප්‍රථම අවස්ථාව ඉසන්. මොකද මෙතෙක් වසර 119ක ක්‍රිකට් ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ශතක දෙකක් එකම ඉනිමකදී වාර්තා වෙලා නැහැ. තරගයකදී ශතක දෙකක් වාර්තා වුණා 1972 වර්ෂයේ. අපි බලමු ශතක 3ක් වාර්තා වේවිද කියා. දිනුර කළුපහන තමත් හොදින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. මනා පාලනයකින් යුතුව හොඳින් කල්යල් මනෙමින් මනාව පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් පන්දු 101කදී ලකුණු 72ක්. ඒ වගේමයි චනුත තර්ෂ දිල්ෂාන් දිනුර කළුපහන වගේම ලකුණු 4ක් පිටුපසින් මේ වන විට අර්ධ ශතකයට ඔහු මේ වන විට ලකුණු 46ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 103ක් තුලදී. ඒ නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර සිලි පොයින්ට් කලාපෙ දෙසට අපි දැක්කේ නැහැ මෙම තරගයේ දීසන් වැඩි දඟ කැවීමක් තිබෙනවා. පන්දු යවන්නේ දඟ පන්දු යවන්නේ අපි දන්නවා ශරණ අභිෂේක් කියන්නේ තමත් හොඳින් පන්දුව දඟ කවන ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් වැඩි දඟ කැවීමකින් තොරව තමයි පිටිකරුවා වෙත පන්දුව ඇදී එන්නේ. ඉතින් අපි ඊයේ දිනේදී බැලුවොත් හොඳ තනකොළ සහිත තනතිරුවක් තමයි තිබුණේ. අද දිනේදීත් යම් තරමකින් තනකොළ සහිත ස්වභාවයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. එවර ඉදිරිපාදයට පැන පාරක් එල්ල කළේ සිලිමිඩෝන් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙන්නේ. බොහෝ විට උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට විය යුතුයි. කෙසේ වෙතත් පන්දු වාර 34ක් අවසන් වෙනවා. ලකුණු 123යි. කිසිදු කඩුලක් නැද වේ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. සිසිල් පැන්පානේ සඳහා තරගයේ මැදකට නතර කර තිබෙන මේ වන විටත් ජාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තමත් දැඩිහිරු රශ්මියක් සහිත තමත් පැහැබර කාලවන තත්ත්වයක් තමයි දිස් වෙන්නේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ. ඉතින් අපි කලිනුත් සඳහන් කළා ප්‍රේක්ෂකයන් පිළිබඳ. ඉතින් දකුණු ලකේ මාර්තු මාසයේදී ආදරවන්තයන් සටනේ තමත් සුවිශේෂී ගාල්ල රිච්මන්ඩ් සහ ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයන්ට ඉතින් එම අවස්ථාව උදා වෙන තුරු තමයි ඔවුන් ප්‍රේක්ෂකයන් විදිහට බලා සිටින්නේ. ඉතින් මෙවර ආදරවන්තයන් සටනේ මේ වන විටත් ඉතාමත් කූඩාරම් දෙකෙහිම ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිතිරි ගොස් තිබෙන ආකාරයක් අපේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයෙන් චොනුත් අපට මේ වන විටත් බලා ගැනීමට පුළුවන්. යනුව 35 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් නායක මාංශ තරපති ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. යනුව දිනුර කළුපහනට එරෙහිව යන දිව යන විනිසුරු පස් කරමින් ඉවර ඉල්ලීමක් කරනවා. කෙසේ වෙතත් විනිසුරු නිහඬයි නිදැල්ලේ හරන පන්දුවට පිටේ නොදැවටි පාදයේ දැවටන පන්දුවට ඉල්ලීමක් කරා. කෙසේ වෙතත් මේ විනිසුරුතුමා සඳහන් කරන දැවි යාමක් වශයෙන් නෙමෙයි. මේ වෙනට ලකුණු 4ක් පිටිපසින් තරුෂ දිල්ෂාන් තමාගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කිරීමට අර පහරක් එල්ල කරනවා. ඇදී යන්නේ ලොං යන ලකුණක් සඳහා සාර්ථක පැතිමාරුව. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 124යි. කිසිදු කඩුලක් නැදවේ මහින්දී දෙවෙනි ඉනිමේ
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දෙවැනි ඉනිමේදී තාමත් සාර්ථකත්වයක් පෙන්වුම් කරන්නේ නැහැ. තාමත් කිසිදු කඩුල්ලක් දැවි ගොස් නැහැ මහින්ද විද්‍යාලය දෙවැනි ඉනිමේ අවස්ථාවේදී. ලකුණක් සඳහා සාර්ථක පැතිමාරක් මෙවැනි විටත් හතර සීමා ආසන්නයේ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුම ස්ථානගත කර තිබෙන යනුව deep extra cover deep point කලාප දෙසිනුත් ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කර තිබෙන අවසරයෙන් දියනවා deep point කලාප දෙසින් සාර්ථකයි එවර ලකුණු 4ක් වශයෙන් පරිවර්තනය වන්නේ යනුව ඉහළ නගිනවා මහින්දේ දෙවැනි ඉනිමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 125ක් දක්වා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 129යි කිසිදු කඩුල්ලක් නැදෙවි මේ වන විට අතර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනි ඉනිමට වඩා මහින්ද විද්‍යාලය දෙවැනි ඉනිම ලකුණු 28ක් ඉදිරියෙන් පන්දු 34යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී එම හතරේ පාරත් සමගින් තර්ෂ දෙල්ෂාන් තමගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරනවා. මෙන්න එම හතරේ පාරේ පුනරූපන දර්ශනය ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ඩේවිස් ස්ක්වාලේ කලාපය හරහා පන්දුව 4 සීමාව වෙත ඇදී යන්නේ. ලකුණු 51යි තර්ෂ දිල්ෂාන් පන්දු 106කට මුහුණ දෙමින් ඉතාමත් මැනවින් පන්දුවට පහර දෙනවා මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් හමුවේ විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන බලෑනිය හමුවේ අපි දන්නවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ශරොන් අභිෂේක් එවැගේමයි කවිෂ ඉඳුවර මල්ෂ තරුපති වැනි දඟ පන්දු යවන්නන් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රධානතම අවිය. එවර කැටි පන්දුවට පාරක් එල්ල කරනවා නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මෙවන විට මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 28ක් ඉදිරියෙන් රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිමට වඩා මම හිතන්නේ තිබුණු පීඩනයත් සමග ඊසාන් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම තමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන මොකද ලකුණු 101ක් පිටපසින් තරගය ආරම්භ කළත් අනිවාර්යයෙන්ම නායකයා විදියට තමාගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වගකීම කරටගෙන ඔහු මනාව අගනායනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා දිනුර කළුපහන. ඉතින් ඔහුගේ අත්දැකීම් සමුදායත් භාවිතා කරමින් තමයි මේ ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒත් සමගින් නිමව දකිනවා 35 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 129 කිසිදු කඩුල්ලක් නැදවි. ගාලපුරවරේ ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න. යූත් එක කියන්නේ තමන්ගේ ග්‍රෝත් එක ගැන හිතන, තමන්ගේ වෙල්ත් එක ගැන ප්ලෑන් කරන, තමන්ගේ හෙල්ත් එක ගැන කෙයා කරන, තමන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක හඳුනගන්න, තමන්ගේ පාත් එක තීරණය කරන හොඳම කාලේ. රටේ නෝත් ඉඳන් සවුත් වෙනකම් යූත් එකේ හැම කෙනෙක්ම රෙස්පොන්සිබල් වෙන තරමටයි අනාගතය හැඩවෙන්නේ. ඩිජිටල් අනාගතයට යන රෙස්පොන්සිබල් යූත් එකට සවිය දෙන්න. People's Bank yes ඩිජිටල් ඉතුරුම් ගිණුමට yes කියන්න. ශරොන් අභිෂේක් 36 වන පන්දු වාරයේ යොමුමට කැඳවා තිබෙන්නේ ගාලුකොට පෞරාන්තයේ සිට දිනුර කළුපහන හිස්වස්ම ඉවත් කර පන්දුවට පහර දෙන්නේ දඟ පන්දු යවන්නන් හමුවේ ඉදිරිපද ආරක්ෂාකාරී පහරක් දැන් අද දවසේදී දඟ පන්දු යවන්නන්ට වගේමයි අනිකුත් පන්දු යවන්නන්ට තරම්ම සුබදායි දවසක් වුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තමත් අපහසුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ මොකද තවමත් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලකුණු 129ක සමතතාවක් ගොඩනැගී තිබෙන්නේ. අපි දන්නවා මෙම තරගයේ වැඩිම සමතතාව ගොඩනැගුණේ චාන් සුබසිංහ සහ මාර්ෂ තරපති අතරේ ලකුණු 149ක් පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් අපි බලමු දිනුර කළුපාන සහ තරුෂ දිලිෂාන්ට එම සමතතාව පසු කර යාමට හැකියාව ලැබෙවිද කියලා රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් දිනුර කළුපහන තම ශතකයට ලකුණු 27ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. එවර ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරන එක ලකුණක් සඳහා පහසුවෙන්ම පැතිමාරුව. මේ වෙනවිටත් මහින්දිය දෙවැනි ඉනිමේ තාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවක් ආරම්භක සම්බන්ධතාවක් ගොඩනගන දිනුර කළුපහන සමගින් තරුෂ දිල්ෂාන් දිනුර කළුපහන මේ වෙනට ලකුණු 74ක් සහ තරුෂ දිල්ෂාන් ලකුණු 51ක් ලබා ගනිමින් මහින්දිය දෙවැනි ඉනිමේ තාමත් වේගයෙන් වැඩි කර ගන්න ආකාරය තමයි අපට පෙනී යන්නේ. මේ වෙනවිටත් රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිමට වඩා මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිම ලකුණු 29ක් ඉදිරියෙන් යනවා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ.
ඒ අනුව නිමාව දකින්නේ පන්දුවාරය යන පන්දුවාර 36ක් අවසානයේ මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 130යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි. ගාලපුරවරේ ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න. වසරුදු 19න් පහළ ලොකු සලන තරගාවලියේදී දකුණු අප්‍රිකාවේ පැවතුණු ලොකු සලන තරගාවලියේදී දනුර කළුපාන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අගනායනීම් කිහිපයක් මදියත් කළා. විශේෂයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට එරෙහිවගේ වටරෙන්දිය කොදෙව්වන්ට එරෙහිව අර්ධශතක වාර්තා කිරීමට ඔහු සමත් වුණා. ඉතින් මෙවැනි පීඩනයක් තිබෙන අවස්ථාවල හොඳින් පන්දුවට පහර දීමේ හැකියාව තිබෙනවා දිනුර කළුපානට. අපි එම තරගාවලියේදී එම ලක්ෂණය හොඳින්ම දුටුවා. ඉතින් දිනුර කළුපාන හිතනවා තමත් හොඳ විශ්වාසයකින් යුතු ආරම්භයේ සිටම ප්‍රතිකරණය දුන්නහු ප්‍රථම ඉනිමේදීත් ලකුණු 38ක් වාර්තා කළ අවසනාමත ලෙස දෙවි ගියා. ස්වීප් පහරකට යොමු වීමෙන් එවර පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරනවා. එවර සෙනෙත් සිසාන් කැඳවදමා පන්දු ඇවීම සඳහා ඊයේ දිනේදී සෙනෙත් සිසාන්ට පිටෙනුත් දස්කම් දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහුව දවා ගැනීමට සමත් වුණා තර්ෂ දිල්ෂාන්. එවර ස්වීප් පහරක් කැල්ල කරන්නේ පන්දුව දිනනවා ඩිෆයින් ලෙග් කලාපේ හරහා හතරේ සීමාව වෙත ලකුණු 4ක් පහසුවෙන් මත් කර ගන්නවා සෙනෙත් සිසාන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම දිනුර කළුපහන. පායින් දෙසින් යොමු කරන්නේ පන්දුව ඉතාමත් පහසුවෙන්ම ස්වීප් කිරීමක් කරමින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපේ හරහා යනුව දිනුර කල්පහනගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 78ක්. මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය. පාදක පන්දුවට එතරම් දඟ කැවීමක් සිදුවන්නේ නැහැම පන්දුවේ දුර්වල පන්දුවක්. පායින්ට ඉතාමත් ඉවතින් පන්දුව වන්නේ වර ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. පන්දුව පිට වෙත පිළිගෙන එක් ලකුණයි. හතරේ සීමාව වසලදී එක් ලකුණු දෙක බවට පරිවර්තනය කරනවා. හතරේ සීමාව වසලදී පන්දු රැගෙන බාර කරන විට මෙවැනි විට මහින්දිය දෙවැනි ඉනිමේ දන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සටහන් වන්නේ ලකුණු 3.6ක් වශයෙන්. ඉතින් අපේ මහින්දිය ප්‍රථම ඉනිම දිහා බැලුව විට මෙවැනි දන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් පෙන්눔 කරේ නැහැ. මොකද ඔවුන්ගේ ඉතාමත් ලකුණු 169කට ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම සීමාව වුණා. ඉතින් මෙවැනි විට තාමත් කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි මහින්දිය දෙවැනි ඉනිම ලකුණු 130ක් දක්වා ගැනීමට ආරම්භක ප්‍රතිකරම වශයෙන් පැමිණි දිනුර කළුපාන සහ තර්ෂ දිල්ෂාන් සමත් වී තිබෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ ලකුණු 137ක් වශයෙන්. ඒ වගේමයි දිනුර කළුපානගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 81යි. තර්ෂ දිල්ෂාන් ලකුණු 51ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 109ක් තුලදී. දිනුර කළුපාන මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආරම්භක පන්දුවාර කීපයක් යොමු කළා. ඒ වගේමයි ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා ලෙසත් අද දෙවැනි ඉනිමේදී කටයුතු කරනවා. ඇතෙන්ම තුන් ඉරියව්වෙම දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයෙක් කිව්වොත් නිවැරදි දිනුර කළුපහන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක සලන තරගාවලියේදීත් ඔහු ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාර කිහිපයක් එක් තරගයකදී අපි දැක්කා පන්දුවාර 8ක් යොමු කරනවා ලකුණු 8කට කඩලු දෙකක් දවා ගනිමින්. ඉතින් තුන් ඉරියව්වෙම දස්කම් දැක්වීමට ක්‍රීඩකෙක් තාමත් අපහසුයි. ඇතෙන්ම දිනුර කළුපහන ඔහු හොඳ විශ්වාසයකින් යුතුව පන්දු වැවීමේ සහ පන්දුවට පහර දීමේ ක්‍රියාකාරම් දෙකේම නිරත වන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. නායකයෙක් වශයෙන් තමාගේ යුතුයකම වගකීම හරියාකාරව තේරුම් ගැනීම කරන ආකාරය අපට පෙනියන්නේ. නවතත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 82ක්. මහින්ද විද්‍යාලීය දෙවැනි ඉනිම ලකුණු 38ක් රිච්මන්ඩ් ප්‍රථම ඉනිමට වඩා නැවතත් සූදානම්. සෙනෙත් සිසානුවේ ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ. ඔහු ප්‍රථම පන්දුවාරයේම යනුව මහින්ද දෙවැනි ඉනිමේ ක්‍රියාත්මක කළානේ. නැවතත් සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට දිව යනවා. මිනිස්සුර පසු ක්‍රමිනල් වන පන්දුවට. පහරක් කළ කරනවා සාර්ථකයි. ලකුණක් සඳහා සාර්ථක ප්‍රතිමාර්ගය. යනුව නිමාව දකිනවා පන්දුවාරය. යනුව පන්දුවාර 37ක් අවසානයේ මහින්දේ දෙවැනි ඉනිම ලකුණු 140යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි.
පන්දුවාරයේ මහින්ද විද්‍යාලයට නැවතත් හොඳින් ලකුණු අතරට ආපු පන්දුවාරයක් ලෙස සලකන්න පුළුවන්. ලකුණු 10ක් ලබා ගන්නා මේ පන්දුවාරයේදී ලකුණු 140යි පන්දුවාර 37ක් අවසානයේ තමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කෙසේවෙතත් තරගයේ තීරණයකට යාමට දැන් අපහසුයි. එවර පාරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත ඩීප් ස්කෝර් කලාපය හරහා ලකුණු 4ක්. ලකුණු 4 තරුෂ දිල්ෂාන්ට ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැගෙනවා ලකුණු 57ක් ලෙස පන්දු 112කදී ශරණ අභිෂේක්ට එරෙහිවයි පන්දු පාර යොමු කරන්නේ. අපි දන්නවා ශරණ අභිෂේක් කියන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මෙම තරඟ වාරයේ වැඩිම කඩළු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. නමුත් ඔහුට ප්‍රථම ඉනිමය ලබාගත හැකි වූයේ කඩළු 2ක් පමණයි. මෙම ඉනිමේදී පන්දු වර 14ක් තුල ලකුණු 44ක් රැස් කර තිබෙන්නේ. සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. සාර්ථක වීමට ඉඩ ලබා දුන්නේ නැහැ මහින්ද විද්‍යාලය පිතිකරුවන්. යනවා තර්ෂ දිල්ෂාන් සූදානම් නැවතත් ශරණ අභිෂේක් ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට යනවා දිව යනවා මිනිස්සුරු පසු කරමින් වර ස්වීප් පහරක් ස්ක්වාලේ කලාප දෙස ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාප දෙසට ඇදී යන පන්දුවට ඉතාමත් දක්ෂ පන්දුරකීමක් 4 සීමාව ආසන්නයේදී ලොං ලෙග් කලාපයේ 4 සීමාව ආසන්නයේදී ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් වේගෙන් සමාන ලොං ලෙග් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් වේගෙන් දිවාවා ඩීප් ෆයින් ලෙග් සහ ලොං ලෙග් කලාප අතරින් තමයි පන්දුව ඇදී ගියේ. කෙසේ වෙතත් 4 සීමාව ආසන්නයේදී ඩයිව් කිරීමක් කරමින් එම පන්දුව නවත්වා ගැනීමට සමත් වෙනවා. තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 2ක් සුරක්ෂිත කිරීමට සමත් වෙනවා එම ක්‍රීඩකයා. නැවතත් සූදානම් ශරණ අභිෂේක් ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට අර පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. පොයින්ට් කලාප දිසට ඇදී යන පන්දුවට ලකුණු 45ක් ඉදිරියෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළවෙනි ඉනිමේට වඩා තවත් ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වන විට මහින්දේ දෙවන ඉනිමේ ලකුණු 146ක සිට කඩුව ලකුණ දැවේ. නැවතත් පහරක් එල්ල කරනවා. ඇදී යන්නේ සිලි පොයින්ට් කලාප දිසට සාර්ථකයි. ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම ඉසන් දැන් මෙම පන්දුවට හැඩගැසී තිබෙන්නේ. අපි දැක්කා එතරම් දඟ කැවීමක් සිදුවන්නේ නැහැ පන්දුවේ. පන්දුව යවද්දී ඉතින් මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා දැන් පන්දු වාර 40කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් පිටේ රැඳී සිට ඇතින් ඔවුන් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරා ගැනීමෙන් පහර එල්ල කරනවා. අපි දැක්කා මංශු තරුපති සහ චයන් සුබසිංහ පිටේ ස්ථාවර වුණාට පස්සේ ඔවුන් දෙදෙනාව දවා ගැනීම තමත් අපහසු කාර්යයක් වුණා මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන්ට. යනවා පන්දුවාර 38ක් අවසානයේ මහින්ද දෙවෙනි ඉනිම ලකුණු 146ක සුදු කඩුව ලකුණ දැවී මේ වන විට දිනට කළු පහන ලකුණු 82ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දු 112ක් තුලදී වගේමයි තර්ෂ දිල්ෂාන් පන්දු 117ක් තුලදී ලකුණු 59ක් ලබා ගැනීමට මේ වන විට සමත් වී තිබෙනවා. යනවා නැවතත් සූදානම් කවිෂ ඉන්දුවර 39 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට මේ වන විට ලකුණු 45ක් ඉදිරියෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළමු ඉනිමට වඩා මහින්ද දෙවෙනි ඉනිම මේ වන විට යනවා කවිෂ ඉන්දුවර සූදානම්. එවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. කවිෂ ඉන්දුවර අත රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිමේදී තමත් යනවා මහින්ද ඉනිමේ ලකුණු 150 වාර්තා කරන දෙවැනි ඉනිමේදී යනවා මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම මේ වෙනට ලකුණු 150ක් ලබා ගන්නවා. කිසිදු කඩුවක් ලකුණ දෙවි ලකුණු 49ක් ඉදිරියෙන් රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිමට වඩා දිනුර කළු පහන මේ වෙනට ලකුණු 86ක් සහ තර්ෂ දිල්ෂාන් ලකුණු 59ක් ඉදිරියෙන්
59ක් ලබා ගන්නවා යනවා. කවිශේන්දුවරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ 39 වන පන්දු වාරය. කවිශේන්දුවර පළමුවෙනි ඉනිමේදී තාමත් හොඳින් පන්දු යමින් කඩුළු ලබා ගත යන කෙසේ වෙතත් දෙවැනි ඉනිමේදී තාමත් කිසිදු කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට ඔහු සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මහින්දේ යනුව පන්දු වාර 38යි පන්දු දෙකක් අවසානයේ මේ වනිට කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි ලකුණු 150යි. නැවතත් කවිශේන්දුවර සූදානම් ක්‍රීඩාකාරාන්තයේ සිට යනවා දිව්‍යානවා මිනිස්සුරු පසු කරමින ලැබෙන පන්දුවට පස් පාදයට පැමිණ එල්ල කරන පහරට ලකුණක අවස්ථාවක් නැහැ. ෆයින් ලෙග් කලාප දෙසට යදී යන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපන දර්ශනය. ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් මැනමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ නායක දිනුර කළුපහන ඩි පොයින්ට් කලාප දෙසට යදී ගියේ පන්දුව. යනු ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රතිකරණය දෙන ආකාරයක් මේ වන විට මහින්ද දෙවැනි ඉනිම තුළදී දිනුර කළුපහනගෙන් දැක ගන්නට පුළුවන්. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා සාර්ථක ප්‍රතිමාරාවක් යනුව ලකුණු 50ක් ඉදිරියෙන් මේ වන විට මහින්දිය දෙවැනි ඉනිමේ රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිමට වඩා යනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 151යි. කිසිදු කඩුලක් නැදවි මහින්දිය දෙවැනි ඉනිම. කාලෙත් එක්කල අලුත් වෙලා ජීවිතේම දැන් වෙනස් වෙලා හෙලි සෝලා තියෙන නිසා ලයිට් බිල දැන් 0 වෙලා සිඳින්න කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක් එහිදීත් ඉතාමත් හොඳින් තුන්නිරයක් ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් දස්කම් අතර සිටින ක්‍රීඩකයෙක් සිටි ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේමයි මංශ තරුපති ගැන කතා කරනකොටත් වයස් අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ උපනායකත්වයේ දරුව එහිදීත් ඔහු තුන්නිරයක් ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් ඉතාමත් හොඳින් දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේවර ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ උන් දෙදෙනා තම කණ්ඩායම් දෙකටම නායකත්වයේ දරනවා. ඉතින් නැවතත් සූදානම් කවිශේන්දුවර. ඒවර සාර්ථකයි ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. යනුව නිමාව දකින්නේ පන්දු වාරය යනුව පන්දු වාර 39ක් අවසානයේ මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 150යි. කිසිදු කඩුල්ලක් නැදවි. ලකුණු 151යි. කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවී ඉතින් දිනුර කළුපහනත් තමාගේ ශතකය කරා ගමන් කරන අයුරුයි. මම හිතන්නේ ඉසාන් මෙම තරගය 119 වන ආදරවන්තයන්ගේ සටන විශේෂ තරගයක් වනු නොවනමානය. මොකද වාර්තා රසක් පිහිටවන තරගයක්. මොකද ඉනිමකදී ශතක දෙකක් වාර්තා කළෙත් ප්‍රථම වතාවට ඒ වගේමයි දිනුර කළුපහන ශතකයක් වාර්තා කළොත් එක් තරගයකදී වාර්තා වුණු වැඩිම ශතක ප්‍රමාණය බවටත් මේ පත් වෙනවා. ශතක 3ක් වෙනත් ආදරවන්තයන්ගේ ස්තරණක වාර්තා වී නැහැ. 1972 වසරේදී PHKH රණසිංහ මහතා සහ ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 156ක් රැස් කරනවා. එම ශතක දෙක තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය එකම ඉනිමකදී රැස් කරන ශතක දෙකයින් පසුව ශතක දෙකක් එක් තරගයකදී වාර්තා වුණේ නැහැ. එහා නවක පන්දු වාර ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ශරෝන් අභිෂේක් ඉදිරියට පැනැල්ල කරන පහරට ලකුණක් සඳහා සාර්ථක ප්‍රතිමාරුව. යනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 152යි. මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිම තවමත් කිසිදු කඩුලක් දැවී ගොස් නැහැ. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සටහන් වන්නේ ලකුණු 3.9ක් වශයෙන්. මේ වෙන විටත් ඉතාමත් සාර්ථකත්වයක් පෙන්වුම් කරනවා මහින්දේ දෙවැනි ඉනිම ආරම්භක පිටිකරුවන් වශයෙන් පැමිණ සිටින දිනුර කළුපහන සහ තරුෂ දිල්ෂාන්. දිනුර කළුපහනත් ලකුණු ශතකයට ආසන්න ලකුණු ප්‍රමාණයක් තමයි මේ වෙන විට ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු 87ක්. මේ වෙන විට තරුෂ දිල්ෂාන් පන්දු 119ක් තුළදී ලකුණු 59ක් ලබා ගන්න ඔහුගේ මේ වෙන විට දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මහින්ද දෙවැනි ඉනිමේ ලකුණු 3.9ක් වශයෙන් තමයි සටහන් වන්නේ. නැවතත් සූදානම්. ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. මං කලින් සඳහන් කළා ඉසාන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට යම්කිසි විශේෂ අවස්ථාවක් අවශ්‍යයි. අපි දැක්කා එක අවස්ථාවකදී උඩ පන්දුවක් ගෙලිහි යනවා. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් එම පන්දුව වෙත දිවාවා. නමුත් කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක්ට පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. ඉතින් එතනදී සිදුුනේ එම ක්‍රීඩකයන් අතර සංනිවේදනයේ දුර්වලතාවයක් තියෙන. එවැනි දුර්වලතා නිසා තමයි තරගයක තීරණය වෙනස් කිරීමට අපිට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැත්තේ. මොකද බැරි වෙලාවත් එම පන්දුව එම කඩුල්ල දවා ගත්තා නම් සමහර විට තරගයේ මේ වෙන විට තීරණය වෙනස් වෙන්නට ඉඩ තිබුණා. මොකද මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සම්පූර්ණයෙන්ම තරගයේ පාලනය තමන් සතු කරගෙන තිබුණේ. ඉතින්
එවැනි අවස්ථාවක ලබා දෙන ඕනෑම උඩ පන්දුවක් හෝ දුවද්දි දවා ගැනීමට තිබෙන අවස්ථාවක් ලබා ගැනීම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්ගේ වගකීමක්. කෙසේ වෙතත් මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු 150 සීමාව පසු කරනව මෙම තරගයේදී ලබාගත්තු හොඳම සමතතාවයේ සනිටුහන් කරමින් මොකද ශරන් මාර්ෂ තරුපති සහ ජාන් සුබසිංහ ලකුණු 149ක් එක්කලා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට. නමුත් එම වාර්තාවත් බෙදහෙළමින් දිනුර කළුපහන සහ තර්ෂ දිල්ෂාන් මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ ප්‍රථම කඩුල්ලට ලකුණු 152ක් මේ වන විට රැස් කර තිබෙනවා. නවතත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා වේගයෙන් දිනුර කළුපහන ලකුණු 88යි. තවත් ලකුණු 12ක් පමණයි රැස් කිරීමට තිබෙන්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව සටහන් ලකුණු 152ක් වශයෙන් තාමත් කිසිදු කඩුල්ලක් දැවී ගොස් නැහැ. මහින්දගේ දෙවැනි ඉනිමේ යනුව පන්දු වාර 40ක් මේ වනේට අවසන්. පන්දු වාර යනුව පන්දු වාර 40ක් අවසන්යේ මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිම ලකුණු 153යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි. ඔබ මේ දකින්නේ ගාලු කොටුපවුරන්තයේ සිට රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටන ආරම්භන ප්‍රේක්ෂකයන්. ඉතින් එහිදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන්ත් දැක ගන්නට පුළුවන්. නැවතත් කවි සින්දුවර කැඳවා තිබෙනවා පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යන 41 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒවර ස්වීප් පහරයකට උත්සාහ කළ ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉල්ලීමක් කෙසේ වෙතත් විනිසුරු නිහඬයි. ස්වීප් පහරකින් වේගවත් ලකුණු සංඛ්‍යාවකට තර්ෂ දිල්ෂන් උත්සාහ කළේ කෙසේ වෙතත් සාර්ථක වන්නේ නැහැවර. මේ වන විටත් ලකුණු 52ක් ඉදිරියෙන් මහින්ද විද්‍යාලය දෙවැනි ඉනිමේදී රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිමට වඩා ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 153යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවේ. නැවතත් සූදානම් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. ලකුණක් සඳහා සාර්ථක පැතිමාරුවක්. දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවයයි ඊසන්. මොකද අපි දැක්කා කොටපවුර අන්තයේ කොටපවුර උඩ ඉඳගෙන ප්‍රේක්ෂකයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් තරගය නරඹන ආකාරයේ තරගයේ ජය ගත්තත් පරාජයටපත් වුණත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ බලන්න ආස හිතන තරගයක්. මොකද අපි දන්නවා ආදරවන්තයන්ගේ සටන් මාලාවේ තරග 65ක්ම ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් වුණා. නමුත් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ වෙනසක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට අවශ්‍ය තරගය ඔවුන්ට හොඳ තරගයක් දැක බලා ගැනීමට තිබෙනවා නම් දැන් දිනුර කළුපහන ශතකයට ආසන්නයි. වගේම ශතක දෙකක් දැනටම වාර්තාවේ තිබෙන. ඉතින් ඇත්තෙන්ම හොඳ තරගයක් අද දිනේදී පැවැත්වුණා. ඉතින් ප්‍රේක්ෂකයන් අපිට දැනටමත් දැක ගන්න පුළුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කූඩාරමේ වගේම මහින්ද විද්‍යාලීය කූඩාරමත් පෙරේතිරි ගොස් තිබෙන ආකාරය. ඒවර තවත් 4-15ක් කරනවා දිනුර කළුපහන විසින් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 92ක්. පන්දු 119කදී කෙසේ වෙතත් දැන් දිනුර කළුපහන තමන් පන්දුවට පහර දෙන වේගය වැඩි කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. එවර කවි සින්දුවරට එරෙහිවයි 4-5ක් එල්ල කරන්නේ. පෙර ඉනිමේදී කඩළු 3ක් දවා ගනිමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩළු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා කවි සින්දුවරට දෙවන ඉනිමේදී සාර්ථක වෙන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මහේෂ් තීක්ෂණගේ ඉරියව්වෙන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා පන්දු වාර 10ක් පමණයි යොමු කර තිබෙන්නේ රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන්. එවර කැටි පන්දුවක් පිටකරුවා වෙත මදක් සෙමෙන් පන්දුව ඇදින්නේ. අනෙක් කාරණේ තමයි ඊසන් අපි දැක්කා ඊයේ දවසේදී තමත් වේගයෙන් පන්දුව පිටකරුවා වෙත ඇදී ආවා. ඒ තමයි පිටකරුවන්ට අනෙක් අභියෝගය. මොකද තනකොළ තිබුණු නිසා පන්දුව පිටියේ ගැටුණු වහම එම ලිස්සීමත් එක්ක පන්දුවේ ඒ පිළීමත් එක්ක පන්දුව වේගෙන් පිටකරුවා වෙත ඇදී ගියා. නමුත් අද දවසේදී යම්කිසි වියලි තත්වයක් තිබෙනවා. නමුත් පන්දුව දඟ කැවීමත් මදක් අඩුයි. හැබැයි පන්දුව වේගෙන් පිටකරුවා වෙත ඇදී යන්නේ නැහැ.
Richmond Mahinda 119 වන ආදරවන්තින්ගේ සටනේ දෙවන දිනේ මහින්ද විද්‍යාලය තම දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන අතර වාරයේ අපත් සමග අපගේ Richmond live කුටියට පැමිණ තිබෙනවා විශේෂ අමුත්තෙක්. ඒ තමයි Richmond විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ ගරු ලේකම් හසෙලද සිල්වා. ඉතින් අයියව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ කුටියට. ඉතින් අයිගෙන් ප්‍රථමයෙන් මහන්න කැමති දැන් Richmond විද්‍යාලයේ 119 වන ආදරවන්තින්ගේ සටනේ සත්කාරකත්වයේ දරන Richmond විද්‍යාලය. ඉතින් Richmond විද්‍යාලයේ මෙම තරගය සංවිධානය කිරීමේදී අධිශිෂ්‍ය සංගමයේ පැත්තෙන් මොන වගේ සහයෝගයක්ද Richmond විද්‍යාලයට දැක්වුවේ? ඔව් ඇත්තටම ආදිශිෂ්‍ය සංගමය විද්‍යාලය හා එකතු වෙලා තමයි මේ සියලු දේවල්ම සංවිධානය කරනු ලබන්නේ. එහිදී ප්‍රථමයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම අපි අපේ පෙරේඩ් එක, ඒ වගේම බිග් මැච් ටී-ෂර්ට් එක, බැංගල් එක, ඒ වගේ හැම දෙයකින්ම අපි මීට මං හිතන මාස 6කට විතර කලින් ඉඳලා අපේ ආදිශිෂ්‍යයන් සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ඒ දේවල් සංවිධානය කරනු ලැබුවා. ඒ කරපු සංවිධානයත් එක්ක මේ වෙද්දී අපිට සෑහෙන ලොකු ජයග්‍රහණ ගොඩක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් විද්‍යාලයත් එක්ක එකතු වෙලා අනුග්‍රාහකත්වයන් හොයාගෙන ඒ සියලු දේවල් එක තමයි මේ බිග් මැච් එක සංවිධානය කරනු ලබන්නේ. ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ වශයෙන් මේ වසරේදී අපි විද්‍යාලයත් සමග සෑහෙන එකතුව කටයුතු කළා. මේ අවස්ථාව වෙනට ඉතාමත් ලස්සන බිග් මැච් එකක් ඔයාලා දැක ගන්න ලැබිලා තියෙනවා මම හිතනවා. ඔව් අය සඳහන් කළා රතපෙළපාරිය ඒ කියන්නේ Richmond Mahinda ආදරවන්තිගේ සටනට සමගාමීව පවත්වන රතපෙළපාලිය වගේමයි බෑන්ගල් එක ටී-ෂර්ට් එක මේ වගේ ගොඩක් වැඩ කටයුතු වලදී සහයෝගය දක්වනවා විද්‍යාලයත් එක්ක. ඉතින් මෙම කටයුතු සංවිධානය කිරීමේදී ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ ඇතුළෙන් ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ ලේකම් හැටියට අයියට මොන වගේ සහයෝගයක්ද ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ සමාජිකයින්ගෙන් ලැබුණේ? ඉතාම විශිෂ්ට සහයෝගයක් ලැබුණා ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙනම්. මොකද අපේ මූල්‍ය ප්‍රවර්ධන ෆන්ඩ් රේසින් කමිටි එක හරහා තමයි මෙම සියලුම කටයුතු සංවිධානය කරනු ලබන්නේ. බිග් මැච් එක, ඒ වගේම ටී-ෂර්ට් එක, පැරේඩ් එක, බැංගල්ස්, ඒ හැම දෙයක්ම අපේ මූල්‍ය ප්‍රවර්ධන කමිටුව හරහා තමයි සිදු කරනු ලබන්නේ. ඉතින් එහිදී එම ආදිශිෂ්‍යයන් දිවාරය නොබලා මම හිතන මීට මාස 6කට විතර කලින් ඉඳලාම තමයි මේ ආරම්භ කරේ අන්මැච් ලෙගසි කියන ටීම් එකත් එක්ක. ඉතින් ඒ සියලු කටයුතු සංවිධානය කරනු ලැබූ සියලුම ආදිශිෂ්‍යයන්ට මගේ ස්තුතිය මේ වෙලාව පුද කරන්න කැමතියි මේ අවස්ථාව කරගන්නවා. මොකද අපිට එක්කෙනෙක් දෙන්නට තනියම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. විශාල දෙනෙකුගේ සහයෝගයෙන් තමයි මේ සියලු දේවල් කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම මම සඳහන් කරන්න කැමතියි අපගේ Richmond රාත්‍රිය සම්බන්ධෙනුත් Richmond රාත්‍රිය මෙවර Richmond රාත්‍රිය සෙනසුරාදා පවතින Richmond රාත්‍රියට අමතරව තවත් the Friday night නමින් තවත් Dina dance එකක් අපි ඊයේ සංවිධානය කරන ලබ ලයිට් හවුස් හෝටලයේදී ඉතාමත් සාර්ථකව 200කට අධික ප්‍රමාණයක් සහභාගී වුණා. ඉතාමත් සාර්ථක වුණා ඊයේ පැවතිච්ච එම රාත්‍රිය, the Friday night කියන රාත්‍රිය. ඒ වගේමයි අද දින හෝල්ඩිගෝල පරිශ්‍රයේදී Richmond රාත්‍රිය පැවැත්වෙනවා. මේ සියලුම කටයුතු වලදී ආදිශිෂ්‍යයන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගය, ජ්‍යෙෂ්ඨ, කනිෂ්ඨ, ඒ සියලුම ආදිශිෂ්‍යයන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගය ඉතාමත් අතිවිශිෂ්ටයි. ඔව් ඉතින් අපි තරගයේ සංවිධානය ගැන කතා කළා. ඉතින් අපි තරගය ගැන බැලුවොත් ඊයේ දිනේදී තරගය ආරම්භ වුණා. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 169ක් රැස් කළා. ඉතින් Richmond විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේදී තමත් විශේෂ සිදුවීම් කිහිපයක්ම සිදු වුණා. ඉතින් ජිහාන් සුබසිංහ ශතකයක් වාර්තා කළා. මාර්ෂ තරුපති ශතකයක් වාර්තා කරා. දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ නායක දිනුර කළුපහන ශතකයට ආසන්නව සිටිනවා. ඉතින් මෙම ක්‍රීඩකයින්ගේ දක්ෂතා පිළිබඳව අයියට දැනෙන්නේ මොකද්ද? ඇත්තටම චෙහාන් කියලා කියන්නේ පහුගිය සීසන් එකේම ගොඩක්ම සාර්ථක වෙච්ච පිතිකරුවෙක්. චෙහාන් පසුගිය සීසන් එකේදී 50s කීපයක්ම දැම්ම. මම හිතන්නේ උනට සෙන්චරි එකක් දාන්න ලැබුණ නැහැ. එය විශේෂ අවස්ථාවක් වෙනවා. ඇත්තටම බිග් මැච් එකේ සෙන්චරි එකක් දානවා කියන එක. ඒ වගේම තමයි මාල්ෂ කියලා කියන්නේ අපි හැමෝම දන්න ක්‍රීඩකෙක්. වයස අවුරුදු 19න් පහළ ජාතික කණ්ඩායම උපනායකයා වශයෙන් කටයුතු කරනවා මාල්ෂ. ඉතින් මාල්ෂගේ දක්ෂකම් උපරිමයටම අද පෙන්눔 කරන ලැබුවා මෙම ගාලු ජනතාව ඉදිරියේ. ඒ වගේම තමයි දිනුර කළුපහන දිනුරත් under 19 ශ්‍රී ලංකා නැෂනල් ටීම් එකේ ප්ලේ කරන ක්‍රීඩකෙක්. දිනුරගෙත් දක්ෂකම් අපි පසුගිය අවුරුද්දේ දැක්කා. ඒ වගේම දිනුරත් මම හිතනවා මේ මැච් එකේදී ලකුණු ශතකයක් ලබා ගන්නට හැකි වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි මම හිතන්නේ අද දින එකම ඉනිමක් තුළ ශතකයන් දෙකක් වාර්තා කිරීම මම හිතනවා නව වාර්තාවක් වෙනවා කියලා බිග් මැච් ඉතිහාසයේ.
ඔව් අනිවාර්යෙන් මේ වාර්තාවක් ඉතින් අවසන් වශයෙන් මම අයියගෙන් අහන්න කැමති රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම ගැන. ඉතින් රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන්ම තම විකාශන කටයුතු ආරම්භ කරන්නේ 2014 වර්ෂයේ 2014 වර්ෂයේ ඉඳන් අද වෙනකන් වසර 10ක් පුරාවටම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටන් 10ක් දින දෙක පුරාවටම සජීවී විකාශන කටයුතු සිදු කරනවා. ඉතින් වසර 10කට පසුව අපි සංවත්සරය අද සමරනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම ගැන ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ ලේකම් හැටියට අයියට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? ප්‍රථමයෙන්ම මම සුබ පතනවා රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමට වසර 10ක් සංවත්සරයේ සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් 2024 වර්ෂයේදී මනුර ඇතුළු මෙම කණ්ඩායම මම හිතන්නේ විශිෂ්ට සේවාවක් කරන්නේ. මොකද මේ සියලු දෙනාම අලුතෙන් රිච්මන්ඩ් ලයිව් එකට එකතු වෙන නව සියලුම නව සමාජිකයන්ට මේ දැනුම බෙදලා දීලා ඔවුන්ව ඒ සඳහා පෙළගස්වන එක තමයි කරන්නේ. මම හිතන්නේ මම දන්නවා මේ බිග් මැච් එකට කලිනුත් රිච්මන්ඩ් ලයිව් එක මුලින්ම ඉන්ටර්විව් එකක් කරලා ඒ කට්ටිය සිලෙක්ට් කරගෙන ඒ වගේ ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් යනවා මෙතන. ඒ වගේම තමයි මට අද අහන්න ලැබුණා මට මගේ මිත්‍රයෙක් පිටරට ඉන්න මිත්‍රයෙක් එයා ලයිව් එක හරහා තමයි බලන්නේ. එයා ගොඩක් සුබ පැතුවා රිච්මන්ඩ් ලයිව් එකට. හරිම ප්‍රොෆෙෂනල් හරිම ලස්සනයි. ඔක්කොම ෂොට්ස් හැම එකක්ම very clearly දෙනවා. ඒ වගේම තමයි හරි ලස්සනට announce කරනවා කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා කියන්න ඕන ඇත්තටම රිච්මන්ඩ් ලයිව් එක මේ සිදු කරන කාර්ය ඉතාමත් ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට හැන්ඩල් කරනවා. ඉතින් ඒක සම්බන්ධයෙන් මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඉතින් අයියගෙත් ඉදිරි කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අයියට බොහොමත්ම ස්තුතියි අපිත් එක්ක මේ කාල වේලාව වෙන් කරගෙන අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් අපත් සමග සම්බන්ධ වුණේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ ගරු ලේකම් හසේලද සිල්වා අයියා. ඉතින් නැවතත් අපි තරංගයේ දෙසට යමු ලකුණු 159යි. කිසිදු කඩුලක් නොද වේදනුර කළුපහන ලකුණු 93ක් ලබාගෙන පන්දු 126කදී තර්ෂ දිල්ෂාන් ලකුණු 61යි පන්දු 129කදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 43 වන පන්දු වාරය සියත් රාමනායක කැඳවා තිබෙනවා. ඔහු පන්දු වාර දෙකක් පමණ යොමු කරේ ලකුණු 4ක් රැස් කළා ඔහුගේ පන්දු වාර දෙකට. A very good afternoon to all our spectators here watching the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel.
as we have come to the peak of the day 2. Let's see the scoreboard. Mahindians are 164 for no loss, just 42.5 overs, and their lead is 63 runs. The opening batsmen are still on the crease. Dina Kalupahana on 97, aiming for an century, and Tarshu Dilshan 62. So අලුත් ලෙක්චර් ෂෙඩියුල් එක බැලුවද? ඕකෙන් බ්‍රේක් එකක් අරන් අරක බලන්නකෝ. බ්‍රේක් එක අප් කරන මැගි පපරේකොත්තු ටේස්ට් කරන්න. නව රැල්ලක් රස ගැම්ම. From Nestle. So Tisat, what do you think that as same as the Richmondites, there would be 2 centuries for the Mahindians? Yeah, that would be great. Absolutely. Dina Kalupahana has played really well in the second innings. The Mahindian openers. Dina Kalupahana, of course, opened the bowling for Mahinda as well. So his endurance has been very good. He hasn't cramped up a bit. He hasn't cramped up a lot. So, yeah, you see how much fitness even these school players have. Because 2 hot days it's been here in goal, and it wouldn't have been easy for any of the fielders and batters and all the players who are out in the field to be out in these kind of conditions. So yeah, it'd be great if these 2 could get to the 100. Of course, Dina Kalupahana on 99. Yeah, absolutely. His physical fitness should be appreciated, as he's done perfected in bowling and batting as well. So at the background you can see that the Mahindians, the both students and the old boys, have come near to the boundary line over the wall of the Galle International Cricket Stadium to cheer up the captain for his century. Swept away. The fielder will cut it off. They'll only get a single. It's Dina Kalupahana now on strike. Can he get to his 100 in the next ball? Let's see. It's been a really good, well-composed innings by the Mahindian skipper. And though we might not get a result here, he's shown the grit and determination that this Mahindian team has. Yeah, absolutely. In the first inning he was not quite successful, but just quite good, as he scored 38 runs. And now here comes the delivery. There it is, 100 for Dina Kalupahana. What an innings it's been. He runs away for 4. The crowd runs in. The Mahindians are elated. The Mahindian captain gets to his 100. What a spectacular innings it has been by the Mahindian captain. Absolutely incredible innings. It may not have a massive context in the game, but the Mahindian captain has showed great grit and determination as the skipper. He's led from the front, and it's been a superb innings. So as now you can see that the love for the Mahindian captain from the Mahindian side, as most of the Mahindian students and the old boys are now on the in the pitch even. But the point they should understand is that the game has not over. This is only just a part. The crowd just couldn't help themselves, the Mahindian crowds, with elation. Their captain, the man who led the team, has got to his 100. Mahindians in a strong position at 168 for none. Here's the moment the Mahindian skipper got to his 100. It was just a great, great moment for the Mahindians.
They haven't had a great first day, and the first two sessions haven't been great for them. But it's all happiness now for them, with their skipper raising his bat for his century. Here you can see the scorecard of Dina Kalupahana, just 100 runs not out from 131 deliveries, which includes 12 fours at a strike rate of 76.3. The international exposure, the experience he gained from world tours, that has worked out here at the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel. Let's have a look again. There it is. That's the moment that the Mahindian captain got to his 100. It was Dhanuja Indura last year, the skipper for Mahinda, and it's Dina Kalupahana once again standing up for the team, standing up for the black and gold. Dina Kalupahana. Yeah, we should appreciate his courage, the physical fitness, that mental courage he should have. He's had the responsibility as a captain of the whole college team, representing a whole college. There might be immense pressure on his shoulder, but he used that, his knowledge and his skills and his experience well here at the Richmond Mahinda Lovers Quarrel today. So that converts it to 100, a century for the Mahindian skipper Dina Kalupahana. Crowd are right on the boundary line. The energy has just been subdued a bit. The bands are going on. People are having fun, maybe just a bit too much fun. The game isn't over yet. Yeah, that might be the excitement of the Mahindians. Not sure if 3 centuries has been scored in one Lovers Quarrel before. I'm not sure about the stats of that, but pretty sure that doesn't happen all the time. The Richmond players have scurried away into the dressing room as the crowd came in to celebrate Dina Kalupahana's century alongside him. We're just waiting till the Richmond side comes. There's a look at the scorecard. Pretty simple. Tarusha Indura 63 of 132, and Dina Kalupahana, the captain, 100 of 131 deliveries. There's been plenty of boundaries from the Mahindians. They've been on the attack, but not too attacking either. Not taking unnecessary risks. They just played super well, and of course the captain has been the aggressor in this partnership. Tarusha 63 of 132. It's always hard to get a result in these two-day format. Yeah, so it's more about what the players can show on the field in these 2 days, and the players have shown a lot of what they're capable of. Of course, these two teams are at the top end of school cricket. Both of these teams are really good. They play good cricket, a good brand of cricket. You saw last year the Mahindians going on the attack from the first ball onwards.
The captain back then, Danuja Indura, got to 100. Tisat, I believe that the raid done by the Mahindians have impacted the playing time for the second day. That might loosen down the playing time for the second day. Yeah, of course, but I reckon it doesn't really, at the moment, it doesn't seem to matter a lot in the context of the game because it's kind of moving along towards a draw. Yeah, I don't see any way possible to get a result at the moment. Yeah, the bouncing of between the victory and the losing has gone on to a center point of drawing. So as you can see from both sides of the ground, Richmondites are enjoying dancing, cheering, singing, and so the Mahindians are also enjoying this evening, having fun. So when we take a look around the Galle International Cricket Stadium this evening, what a perfect evening for beautiful cricket. Sun is setting down from our right side from the commentary box, and you can see that there's quite a windy atmosphere around the stadium. The flags of both Mahinda College and Richmond College waving very fast. And and the excitement also is cheering up the electrifying atmosphere around the boundary line, as you can see from the footage. The Richmond players seem to be coming out now. You saw there the Mahinda skipper having a bit of a dance to the music. They would have been pretty stressed in the weeks building up to this game, but now I think both teams will be pretty relaxed, knowing that the game won't be going to any kind of result, just trying to have fun out in the middle. Here's Tarusha Dilshan, the vice captain for the Mahindian side, scored 63 runs for 132 deliveries, which includes 6 fours at a strike rate of 47.7. Here's some refreshments for the batters. Got a couple of bananas, and is that a slice of watermelon? Yeah, I think it is. Yeah. That may be to dehydrate themselves, as you know that these days Sri Lanka is experiencing extremely high heat. So these players who are playing throughout the day on the field should have proper hydration. If not, they would have been submerged into severe dehydration or some kind of injuries and muscles. Players nowadays seem to eat bananas out in the middle. I've seen it in international matches as well. Now Dina Kalpanas, I think, drinking some kind of energy drink. Just having a bit of a rest in the sun out in the middle. Yeah, he's relaxing himself, I believe. He's not looking too eager for the bananas. I don't think so. No, I don't think he wants the watermelon either. Yeah, he wants just to relax and ask the other players to stretch out his foot. Just waiting the Richmondites to come onto the pitch and start to play again and have a friendly final couple of moments together. Good source of potassium, bananas. Not sure if the Richmond players are coming out yet. Dina Kalpanas
having a bit of a dance. The bands are going super energetically. The crowds have been superb throughout the 2 days, of course, just the 2 days in the year that we split sides, Richmond and Mahinda. Of course, after that it's back to normal, no sides at all. Yeah, from the 1st of March, the day when the Richmondites hoisted their first flag, there was the match madness going around the whole city, that we have Richmondites on one side, Mahindians on the other side, having friendly debates regarding the every action and consequences. So that comes to a conclusion in this evening today. Yeah, of course, in the build-up to the match, neither side can miss a spelling or, get any kind of thing wrong to get slammed by the other side. It's just for fun, of course. Yeah, absolutely. The way of hoisting a flag was quite controversial on the past couple of weeks. Yeah, of course, both sides enthusiastic about the game, just having a bit of playful banter. Hasn't been a problem for all this time. Not sure what's happening here. The Richmond side. Are they not hoping to come onto the field until the crowd is removed from the boundary line? They should try and get onto the field if Tarush Dilshan wants to get to 100. Of course, that will be great for both sides. Celebrating the celebrations. 400s, that will be just crazy in 2 days. So if Tarush Dilshan would go on to a century, that might be the greatest record in the history of 119 years for this Richmond Mahinda Lovers Quarrel. As you all know that on the 1972 encounter between the Richmond and Mahinda colleges, there was 2 centuries in 2 innings. So today we have 2 centuries on the same inning. That was also a new record, and we have another which counts as 3 centuries in 2 innings. So if another one and if Tarush Dilshan picks another one, that might be a great record for the history of the Lovers Quarrel. Yeah, absolutely. Tarush Dilshan right now on 63. Not sure if there's enough time to go to 100, because he's not that kind of player who can muscle it away for 6 or 4. Team probably waiting until the crowd has been removed from the playing field outside of the boundary lines. Of course, it was moments ago that Dina Kalupana, the Mahindian skipper, got to his 100 of 132 balls. It was the third 100 in this Lovers Quarrel, which is a new record. The first 200s coming from the bats of Jan Subasinghe and Richmond skipper Marsha Tarupati, who scored the fastest 100 in Lovers Quarrel history. So for the ones who join us now with Richmond Live, so they are hoping what's going on the ground, why aren't they playing. So this is the incident. The Mahindian skipper Dina Kalupana got to his century, and the excited and cheerful Mahinda fans raided the ground for some couple of minutes, and now the security and the guards are clearing out the ground from what the incident happened just a few moments ago.
course, for many of the old boys, this is just another chance to get together with their friends who have, gone abroad or are in all corners of the island. They just come together for this day. They can get together and have some fun, whether it be Richmondites or Mahindians or both of them together. It's just a chance to have fun, even if you're an adult. For the students, of course, those are the memories that are etched in your brain for probably 30, 40 more years. You can keep telling about it in the future. I was at this Lovers Quarrel, this happened and whatnot. So it's just a kind of fun experience. Of course, winning is important in any cricket game, but in this kind of encounter, this traditional encounter, here's a look at the highlights of the session. Dina Kalupahana and Tarusha going ahead. Kavisha Indura and Sihat Ramanayaka opened the bowling, of course. There was some close chances, but the Mahindians were in control for the majority of the time. Dina Kalupahana played superbly well. And the score is, of course, now 168 for none. A short match summary. Mahinda College in the first innings were bowled out for 169. Richmond College in reply 270 for 5. Marsha Tarupati and Chehan Subasinghe both got to their hundreds, and in their second innings, Mahinda College 168 for none. Dina Kalupahana got to his 100 of the last delivery. The Richmond team are coming out. And play will hopefully continue. For at least another half an hour or so. So yeah, it's finally the Richmondites now on the field for the action. Being on the equator, of course, the sun sets pretty quickly, so it will get dark. I'd say, what's the time now? So it's 5:23 in March. I think the sun sets in Goa at 6:10 or 6:15. So I think we'll get another half an hour's play at least. Because both sides have brought in their bands to let their fans have a little fun. Such a huge organized event, the Lovers Quarrel, not just another game, of course it is. Yes, these are according to the weather records. It is stated that the sun is setting at around 6:20 p.m. in the evening, but when the sun is moving downwards, the light goes out and darkness come in. The darkness is not a good factor for the cricket
here at the Galle International Cricket Stadium as there aren't any lights. Here we go with the action. Sharan Abhishek will continue from the pavilion end. Just a single. So the batsman and the strikers end is South Dilshan, readying to face the final delivery of Sharan Abhishek. And huge appeal, and the umpire finally gives the wicket. He raises his hand and the first wicket falls for the Mahindian side. It's Tarusha Dilshan who has to go. Unfortunate for him. He can't go on to make his 100. And Sharan Abhishek takes the wicket with the final delivery of his over. And finally, a wicket for Richmond. A bit too late for the Richmondites, but they get it in the end. Cheers go up in the Richmond side after quite a while. After Malsha Tarupati started hitting it all over the ground, the Richmond side of the ground has been subdued with the partnership of the openers from Mahinda College. But now a bit to cheer, something to cheer for the Mahindians. There's a look at the wicket. Yeah, that was plumb in front, just too full to be swept. And Tarusha Dilshan played a good innings. He has to go for 64. And it will be Pramesh Madhubhashana who comes to the crease in the evening session. What will he try to do? Will he try to get to a quick 50? Or not sure what he's trying to go for in this kind of situation in the game. Yeah, of course, the context of the game is pretty much out of the question. So yeah, you try and cheer up the crowd if you're a Mahindian, and the Richmondites would want to get a couple more wickets. That was a really quick one from Malsa Tarupati. Dug out by Dinura Kalupahana. He's been in the crease for quite a while. He's bowling pretty flat, is Malcha Tarupati. Yeah, we can see the entertainment, the music going on in the Blues Den for the Richmond side. The Dites are enjoying the evening with cricket, with music, food and drinks. What a pleasant evening. Just a single. There's a look at the wicket again. Tarusha Dilshan. Yeah, that previous over, that in the previous one, the wicket that might be a huge relief for the Richmond side, as they were on a huge drought of 43 overs without having any wicket.
Absolutely, you can see that Richmondites enjoying the evening to the fullest. And a misfield will it go? And yes, it is. It passed the boundary line. What will the umpire signal? Sharon Abhishek took the first wicket of the second innings of Mahinda College in his previous over. Can he break through again? Not a lot happening at all in this innings. The pitch is just very, very good for batters at the moment. Yeah, it was pretty predictable that with the ability that the Mahinda batters possess, it was pretty predictable that they would be able to bat pretty well in their second innings. Richmond probably needed some kind of magic and some kind of silly mistakes from Mahinda to have a chance to win. Another appeal for the umpire, but he denies the call and signal it as and leg by. The play will probably end before 6 p.m. So probably got about 4 to 6 overs to go in the 119th Lovers Quarrel.
Another delivery strongly hit towards the down. And the fielder at the end manages to grab the ball finally and delivered it to the hands of the wicketkeeper. And no ball signaled by the umpire for Marsha Tarupati. This evening has been quite an exciting one for both the teams, as many records were broken, many records were updated. Quite an beautiful, nice evening at the day 2 of the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel. We're pretty fortunate that there hasn't been any rain around these 2 days. There hasn't been any rain around for a pretty long time to this region. Of course, it might not be brilliant. It might not be brilliant for a lot of people, but of course we have to be glad that we haven't been interrupted by rain, because there has been interruptions in games where there could have been results if there was full days of play. Runs away for 4. Again dragged down by Marsha Tarupati. And it's Premish Madhubhashana who cashes in and hits it for 4. There's a look at the boundary again. Split the gap perfectly. Did hit powerfully down the ground. Misfield means it'll run away for 4 more. Dina Kalupahana is unleashing what he has inside. Yeah, after that quick rest, the quick rehydration, Dina Kalupahana is unleashing his all energy. He packed his inside himself throughout the day, hitting shots everywhere across the ground. As you can see, hitting powerful shots, hitting very clever shots, very tactical shots. This man got many things in his pocket. Mate, it's the bananas, I'm telling you. There might be the potassium doing the duty. As you can see from the footage of the Richmond Live cameras, that the Richmondites enjoying the evening to the utmost level they could enjoy, singing, dancing, having fun with their friends. After some might be meeting them after a long time. Again, and beautiful shot, but misfields and goes over the boundary for 4 runs should be. Again, we can see that Dina Kalupahana is using the all energy he got from that bananas. Is that? Yeah, absolutely. It's not just the potassium, of course, there's plenty more. I don't think potassium gives a lot of it. It's caught. He's got him. It's Dina Kalupahana who has to go. Went for the big shot, and Sharon Abhishek strikes again. It's the second wicket down, and it's Dina Kalupahana who has to go on 123.
He's played absolutely spectacularly, the Mahindian captain. Yeah, absolutely brilliant delivery from the Mahindian skipper, Dina Kalupahana. He has done his duty well as a great captain, well as a great batsman, a bowler towards his team. Dina Kalupahana, what an innings, what a player. He deserves all the applause for what he's done for his school. I'm not sure he'll play again in the next Lovers Quarrel, but he's done so much for his school, so much for his school's cricket. He deserves all the applause that he's getting right now. Yeah, Tisha, that the adrenaline rush he got from that relaxation and that excitement made some couple of huge shots across the ground from every direction, but that the previous delivery, it could not be on the favor of Dina Kalupahana. Yeah, but I think knocking it around isn't gonna entertain anyone, so I'll give him a pass for hitting that shot. Yeah, I mean that he just want to enjoy himself, just play the shots like he's playing an T20 game, like playing the final overs of a T20 game. Just enjoy and play his natural game of cricket. He just want to play some shots. But at the end, he got dismissed for 123. So the new batsman on the crease is Hari Nachinta, the wicket keeper for the Mahindian side. I just noticed that Sihat Ramanayaka is at first slip. I don't think there's a lot of teams that have their fast bowlers at first slip. The only one I can think of is Tim Southey for New Zealand. That's the only one I've seen. Frontline fast bowlers in the slip cordon. It's pretty unorthodox. Yeah, mostly you see most of the fast bowlers down the ground. They are in places that they need to run more. They need to have more energy to pick up the ball. Just charging behind or charging across the ground towards the ball or to a catch. Down the ground, and that will be for Hari Nachinta. Is on the attack. He's not waiting around. He has no reason to wait around, and the Mahindians have crossed 200 with that boundary from Hari Nachinta. Skips down the ground and smacks it away downtown over the fielder's head. Hari Nachinta is off the mark. Yeah, for the batters it will be a lot of confidence. They will gain a lot of confidence through this kind of batting performance for their tournament ahead. They have, of course, this is just a traditional match. I don't think this counts in the under-19 tournament championship, but this will help build that confidence. There's a look at the boundary. Judge the flight of the ball really well. Hit it under his eyes, just perfect from Hari Nachinta, the wicket-keeper batsman for Mahinda. And the skipper, Richmond skipper, Mausa Tarupati, will continue. Oh, that
That went straight on, just looped up by Marsha Tarapati. He's been bowling really flat for a while. Just looped that one up. Harina Chinta didn't read that one at all. What I saw last year with Marsha Tarapati was he was bowling wrong uns every now and then, right? 2 balls at a time. Marsha Tarapati was going for that wrong un. Appeal for LBW, but spinning away. That was the wrong un once again from Marsha Tarapati. Of course, in a test match, it's more about consistency, and I think he's learned a lot in that year, playing for the under-19 national team and playing a lot of cricket, captaining the Richmond side. Good piece of fielding. Oh, it's given run out. And fabulous run out for the Richmond side. Absolutely brilliant coordination between the fielder and the wicket keeper, I believe. Throwed it perfectly towards the wicket keeper, and that coordination, the great communication in between these two made it successful and favourable for the Richmond side. So it's Pramesh Madhubhashana who is run out by Marsha Tarupati. Just tried to scurry away for a single. Probably the run wasn't there. Excellent piece of fielding there by the fielder at silly mid-off. And is that the end of the match? Yes, it is. It seems so. The match ends with Mahinda College on 203 for 3 on the second day of the 119th Lovers Quarrel. The match ends in a draw. The crowds pour in to the ground. We've had a great game. We haven't seen a result, but it has been a great game. We've seen so many records be broken, but it's now over. The match ends in a draw. Dina Kalupana got out just a few minutes ago, got to his 100, got out on 123. It was brilliant batting from the Richmond side in their first innings. Marsha Tarapati got to his 100, the quickest 100 in Lovers Quarrel history. And Chayan Subasingh as well played a pivotal role in getting the Richmond innings to a strong position. But the match ends on the second day with the sun setting on the Galle International Cricket Stadium. The crowds pour in. The bands are going off. The crowd are energized. And the game is now over. Yes, Isat, as you saw that Richmondites and both the Mahindians and the Richmondites both are flooding towards the inside the field of the Galle International Cricket Stadium, celebrating this game of cricket, even though there was not a victory or a lose for any team. It was just a draw. Both teams, both players, the students, the past pupils of both sides enjoyed the game to the fullest, enjoyed the evening. It was a happy evening for everyone here at the stadium. So as you can see, that excitement, the cheerfulness all over the ground. It's been a terrific season for both sides. It's been so much fun. I'm sure for both sides, even if you're students or OBA, or if you're the players, the build-up to the game is what makes this game so special. It's the culture behind it that makes it so exciting. The build-up to the game with the first flag, then you've got the parades, the big debate. It's all part of the culture. Yeah, then the vehicle parades. It's all the subcultures behind this massive Richmond Mahinda Lovers Quarrel. It's not just only a game of cricket. It's an whole another level of thing. It will be the last time that a lot of players have played in the Lovers Quarrel. They'll probably move on
there's some of our crew having a bit of fun. As you can see that even the students are enjoying the evening to the fullest. Parents with their child having fun. It's been 2 superb days of cricket, with both sides playing really, really well. It's been exciting cricket up to now. It hasn't come to a result. It's been a draw, but there's been plenty of entertainment and in the end that's what cricket is all about. It's all about entertaining. That's what sport is all about, and the sportsmanship between these two opposing sides has been brilliant. The captain of the Mahinda team, Dina Kalupahana, and the captain of the Richmond team, Malcha Tarupati, have been very, very good. There hasn't been any kind of incidents. The sportsmanship has been up to a very high standard by both teams. It has always been when in the games between these two sides. And it probably will be, and it probably will continue for another while to come. Yes, it's not only about the game, it's about the friendship, the bond between these two schools, and that's what makes the Lovers Quarrel so much special here in Galle. There's a look at the Mahindian scorecard. The final wicket to fall was Premesh Madhubhashana, and that was the final action of the day. Dina Kalupahana, the standout in the Mahindian second innings, 123 of 146. A very, very good innings by the Mahindian captain. In the end, the match ends in a draw, and Richmond College have retained the Lovers Quarrel Cup. There's a look at the bowling card. Sharon Abhishek picked up 2 wickets. There was a partnership above 150 between Tarushi Dilshan and Dina Kalupahana. It was broken by Sharon Abhishek right after Dina Kalupahana got to his century. And then there was a run out by Malcha Tarupati, which was the final action of the 119th Lovers Quarrel. The presentation ceremony will be coming up in a short while. Stay tuned to Richmond Live.
Richmond and Mahinda. So now it is time to celebrate and award those who have made the Lovers Quarrel a day of magical opportunities. First of all, I would like to cordially invite the Principal of Mahinda College, Mr. Rusira Madhumehewage, and the Principal of Richmond College, Mr. P.S. Pushpakumara, onto the to present the certificates to the Mahinda College players. I cordially invite the Principal of Richmond College, Mr. P.S. Pushpakumara. Accordingly, the squad for Mahinda College for the 119th Lovers Quarrel are as follows. Captain Dinura Kalupahana. Vice Captain Tarusha Dilshan. Chandupa De Silva. Pramesh Madhubhashana. Wicketkeeper Hareen Achinta.
order. Now it is time to award the best bowler. For that, I cordially invite the area sales manager of Coca-Cola Beverages Sri Lanka Limited, Mr. Mahesh Kumara, onto the stage. And the award for the best bowler at the 119th Richmond Mahinda Lovers Quarrel, with a performance of 3 wickets for 37, goes to Kavisha Idwara of Richmond College. Now it is time to award the best batsman. For that, I cordially invite the General Manager of Cargill's Dairy Private Limited, Lasit Karunatilaka, the Area Sales Manager of Cargill's Magic Ice Cream, Mr. Rohan Devasam, onto the stage. Accordingly, the best batsman, with a performance of 100 runs in 206 balls, the best batsman goes to Jehan Subasinghe of Richmond College. For that, I cordially invite the Manager of Administration at Nestle Lanka Limited, Mr. Subhat Wanasinghe, onto the stage. And the man of the match for the 119th Richmond Mahinda Lovers Quarrel, with a performance of 2 wickets for 38 runs and 111 runs of 74 balls, captain of the Richmond College Cricket Team, Marsha Darabatu. Thank you, dear sir. Ladies and gentlemen, now it is time to present the trophy of the Richmond Mahinda Lovers Quarrel. For that, I cordially invite the Chief Guest for today's evening, Deputy Vice Chancellor at the Sir John Kokalavanan Defence University, renowned Richmond Bank, Major General Shinta Vikramasinghe, onto the stage. Furthermore, I would like to also invite the guest of honor, Managing Director of Nishant's Private Limited, renowned Mahindian, Mr. Nishante Indonesia Sena, onto the stage. Ladies and gentlemen, the result of the 119th Richmond Mahinda Lovers Quarrel is a draw. So now I would like to invite the captain of the Richmond College Cricket Team, Marsha Darabatu, and the captain of the Mahinda College Cricket Team, Dina, to receive the trophy of the greatest cricket encounter of the South, Richmond Mahinda Lovers Quarrel.
Good evening once again, ladies and gentlemen. It's the 119 Lovers Quarrel. The match has ended in a draw. In the first innings, Mahinda College scored 169 runs all out. And Richmond in their first innings got to 275. In their second innings, Mahinda College got to 203 for 3. Dina got to a splendid 100. And in the second innings for the Richmond Knights, there were dual centurions in Jahan Subasinghe and Marsha Tarupati. Marsha Tarupati scored the fastest 100 in Lovers Quarrel history. The match has ended in a draw, but there was some scintillating cricket played in these 2 days. We had no rain. We were blessed with 2 full days of cricket. And so the crowd has been absolutely fanatic. The crowd is out in the ground right now. The bands are playing. The energy is up. The presentation ceremony ended just a few minutes ago. The award for the best bowler went to Kavisha Induwara. The award for the best batsman, Jahan Subasinghe, and the man of the match, Marsha Tarupati. Spectators are now out in the ground having some fun. The bands are playing at full speed. The energy is up in the ground. We end the Lovers Quarrel with a huge thanks to everyone who helped organize this event. Everyone from both sides, from Richmond and Mahinda, Richmond College for the whole school. We thank everyone on their side, the prefect's body and whatnot. And also the Mahindian side who helped organize this event. And finally, I have to thank all my brothers inside this wing at Richmond Live. Thank you for everything you've done. It's been easy for us. We've been inside this wing in the air-conditioned rooms, but there's been so many cameramen, so many people in the logistics team who have been out in the baking sun, so many people in the photographic team who have been out in the sun. We thank all of them. There's been a lot of effort going behind this live stream of this year's Lovers Quarrel. And we have to thank all of them. There's so many students from the school, all boys who helped make this event a success, and it's of course our 10th year of existence. Our inception was in 2014, and we're just so happy we have been able to make it for 10 years, a decade of thinking beyond the trend, and we're just so elated that all our members are so elated that it doesn't matter what happens in the match. It's the satisfaction that gives us all the joy we need. So the effort is never in vain, and we have to thank all our sponsors and everyone from outside who has helped us to make this broadcast a success. And with that, we wind up our live stream of the 119th Lovers Quarrel. Thank you everyone. Thank you very much for all our viewers across all our platforms, through our mobile apps, through our websites. Thank you very much to everyone. And we hope to meet you again next year in the 120th Lovers Quarrel. Thank you very much.